So, Jlac, as I was telling you, Yes. wame discuss na waka agree with the report. Yes. And now ile imebaki ni kuipeleka kwa bunge la Senate na National Assembly. Yes. So out of the 27 members wenye walikuwa kwa hiyo committee, Irungo Kang'ata peke yake ndiye hajasign. Yes. So unaonaje hapo? Hata mimi ningekuwa Irongo singe sign. That is legitimizing a fake document. Ni kipindi tu hapo anachapa ya kina kusaidia kina Uhuru kuextend. So anyway, it is not a priority. Hivyo Kang'ata, hata mimi siwezi tupa wakati yangu nikisign upuzi. So it is like legitimizing hii mambo Uhuru anaposu wa Kenya kufanya, hata kuenda hiyo bunge, either MPs wakatae ama wakubali, Uhuru is going to have his own ways. So ni upuzi tu, wastage of time, money and energy. MPs ni watafuta kazi nyingine ya kufanya. But mahali imefika sasa, nani anaweza stop? Si hiyo hii reggae inaonekana ni kama imefika the blowing ne. Sasa ndio nasema either Kang'ata signs or not, whether iende bunge isiende, ni wastage of taxpayers money. Ni wapitishe haraka Wakenya wale wanaipinga waendelee kuumia. Sisi ambao tunapinga hii BBI ndio tunaumia sana. Nafikiria nyinyi watu wa nini watu wale wana support BBI mafuta ijapanda kwenu. Pitisheni haraka tuendelee kuumia. Wale walipigia Jubilee kura mafuta na kadi ya Jubilee. Si story na hiyo ile Jubilee tulichagua na ile iko saa hizi ni tofauti sana. Hatukuchagua sisi Raila. So mambo ya Jubilee iliisha kitambo. Ndio sababu unaona tuko UDA. Raila akona kazi gani kwa serikali? Si amepewa pesa ili Uhuru aweze kufanya kazi. Ameongwa. So that hiyo familia ya Kenyatta iendelee kuiba. Evidence gani uko nayo kuwa Raila alipewa? Raila hawezi nyamaza hivyo. Ndio sababu anakaa dakika mbili kaprot kakiisha anaanza kutishia hiyo handshake. Kwa hivyo niwapitishe BBI, sisi watu wa Tanga tuumie. Nipite haraka sana. Okay, sawa. Hakuna haja ya kushida ati wanatupeleka ati sijui mbunge sijui wapi, legitimizing a fake document. Pitisheni haraka, Uhuru pitisheni kitu haraka. Sisi Tanga tuendelee kuumia. Okay, sawa. Nancy. Ayaga. Rogers. Watu wanatoroka, kwani wananiogopa? Sam, tuendelee. Hamjambo, lakini mwali mulipo. Hatujambo. Kwa wale wengine ambao wanasikiza background, nimeingia tu sasa wakati huyo anaongea tunaumia. But anyway, thank you so much Utembei. Mimi nimeingia tu saizi, hata sijamaliza dakika 5 ndio nikaangalia kwa nini WhatsApp kwa iko nini. Anyway, iwe liwali, tunaumia kwa njia zote. Iwe kama ni Uhuru, so in either way or so they are together with Ruto. Wamechaguliwa wote pamoja. That's a joint ticket. Whether we like it or not, they are the same. So the only thing I can say ni sisi wenyewe kama wananchi wa Kenya tufikirie tutafanya nini. Miaka 5 tumepoteza, juu chini ya ikaenda, huyu anataka kuwa president, anataka saizi ameanza kampeni mapema, huyu hapana, huyu ni muisi, huyu sijui ndio nini, huyu sijui ndio nini.
haisaidii. These guys, they are enjoying their life wherever they are, wherever they are. They are enjoying it, whether you like it or not. Wanapata ile kitu wanataka. Hiyo ni kusema kweli. They have all the protection, whether we like it or not. The other thing is, ni sisi wenyewe tufikiria mara mbili. Tunapokaa chini saa hizi jioni ya leo, kesho ni weekend, ungekuwa Bunyala, unaenjoy polepole, ungekuwa City Cabana huko ukiwa unakunywa na ma friends, ungekuwa pengine sijui Kitengela, ungekuwa pengine huko Ngong ukiwa Kiserian huko ukiwa na nyama choma, ama sijui ungekuwa wapi Siala, kitu kama hiyo nasema kwa mfano. Lakini tumefungiwa, ingawaje mimi siko hapo, lakini mimi najua sababu niko na mtu ambaye kwa ananipatia all feedback, kila kitu inaendelea pale. Tumefungiwa kwa njia zote, tupende tusipende, we have to do it. While sawa Sam, wacha tusikize Gaddafi hapa. Asante. Gaddafi, niweke mic. Unmute your mic, Gaddafi. Toa mic bana. Weka mic. Hakuna haja mtu apinge BBI. We gave them time to vote wisely. They didn't vote wisely. Now we are in this together. They want us to rectify this. We don't want that. Wacha tupitishe, kila mtu anaumia. Vile Fred amesema ni ukweli. Hii kitu vile inaendelea kudileishwa, ndio tunaendelea kuumia zaidi. Wacha watu wapitishe hii kitu, kani fake ituumize wote. Election is just near the corner. Kani kitu ya kurekebishwa, next government watarekebisha. Kwani si ni wabunge tu ndio watafanya hii mambo? Even if every 5 years tutakuwa tuko constitution kubadilishwa, wacha ikae hivyo, badala ya kutusumbua hapa. Hakuna pesa, hakuna biashara inaendelea, kila kitu imelokiwa, au wanatusumbua tu. Hakuna politician ako na interest yetu, ni greedy tu. Alafu mtu anasema hapa sijui tuna argue vibaya. Hao watu hawana interest yetu, kila mtu ako kivyake. Na huyo jamaa anasema tuna argue vibaya, angalie kaa kuna candidate yenye hayuko kwa government, the current government, nitamsupport. Lakini as it is now, ati mtu tuna recycle tu hao watu, alafu unaniambia this person is the best. Hakuna mtu the best. Hao watu wako na interest yao, kila mtu ako na interest. Wanasanyana nini, nitagain nini hapa, mimi sitagain. Hivyo tu tutanyakua wapi? Utanikubalia kunyakua pale? Hivyo tu ndio wako. Hakuna mtu mzuri. Ruto, Raila, Uhuru, all of them wabaya wote. Hakuna mtu mzuri kati yao watu. Kennedy, connect your microphone. Kennedy, connect your microphone. Ndio nikupate vizuri. Okay, endelea. So, mimi kitu yenye naweza sema, tuambie tu hao watu waache kutuweka hostage. Kani fake ni fake. Tushaingia kwa BBI, kani fake ni fake. Hakuna kitu itairekebisha, cause ishaharibiwa. No amount of kujaribu kuirekebisha ama kuifanya ionekane poa. Ishakuwa mbaya ni mbaya. Tunaipitisha vile iko. Waache kutuambia hii ni fake ama hii ni gani. Waache ipitishwe. Tuendelee kwa biashara nyingine. Okay, sawa. Keep na umeingia. Consignment of vaccine for some countries and the fact for others. Weka microphone on. Appears to have sent alarm bells. That has No. Keep. Yes, tunakusikiza sasa. Tuambie, kuna mtu atastop BBI mali imefika? Mwanipata? South Sudan. Endelea. Hello? Wale wanaitisha link iko kwa comment section, tafadhali. Endelea. Health Cabinet Secretary. Sasa Mtendei. With the Serum Institute of India. Maneno ya BBI mimi sioni kitu hapo ya maana.
Unaona already hakuna kitu hapo inaendelea. Hivyo tu umemaliza. Unanipata kweli? Tunakupata. Wekesa. Wekesa, tuko na wewe. Guys, mbona mnaingia kama hamko ready kuongea? Ayaga. Ya, asanteni sana. Mnanipata? Yes, endelea. Haya, poa. Nataka kuambia hawa mandugu zangu akina Godfrey, sijui Fred and a guy in blue, I can't pronounce the name. Nataka niwaambie waache kukasirika. Unajua walidanganywa. Walidanganywa mapema ati BBI ni ya kucheza Raila, BBI, yani hawakuwa wanaiona kama ni reality. My friend, ni reality. The other day I said here, nimeongea na mbunge wangu Tiendea Molo, my home MP. Akaniambia BBI iko. Ni siasa bado inachezwa pale kwa bunge. Alafu tena kitu ilifanya BBI ikaleta confusion kidogo, ma county assemblies walipitisha ile kitu muda kidogo sana. Walikuwa wanafaa wa take 3 months. Walichukua muda kidogo. So our ma MPs wakabaki na tena a long period of time. Hakuna BBI fake. BBI hiyo fakeness ni kupiga IBC. Hiyo ni kitu tunaweza sema kwa sababu when the bill, who sends the bill to county assembly? The IBC, not parliament, not any minister, not the co-chairs of BBI. It is the IBC that receives the report and send it to the assembly. Hapa katikati ya IBC kupata ile original na kutuma. Sasa hapo kama kuna some of the officials wenye walipeleka fake document in other assemblies, that is their problem. Na hiyo wataibebea, na ndio maana unaona saa hii tumeadvertise ile vacancies kwa sababu tunajua hawa watu wanatumiwa. Unakumbuka ile tweet, ile controversial tweet kutoka IBC ile siku ya kulaunch, walisema nini? Burning bridges. It was not deliberate. Hii siasa hakunanga kitu inafanyika kama coincident ati tumeipata tu imehappen. Everything in politics is well planned, organized. Kila kitu iko well script. Huwezi niambia sijui one of clerks there typed wrong. No, it was never. IBC under Chebukati wametumiwa sana kutoka kitambo kupiga BBI. That is the reality. Wenye wadefend tu, lakini that bill inatoka huko kwao, they verify kwa sababu wao ndio walikuwa wana verify signatures. Wakati wa signature verification, which bill were they verifying signature about? The same bill, after verification of signature, that was sent to the assemblies, county assemblies. If that bill is fake, the fake one come from IBC, nowhere else. So IBC under Chebukati mmetumiwa sana, mkafanya kina Kang'ata hapa wakabelieve ati BBI ilikuwa ya kucheza Raila. Raila si mtu wa kucheza hivi hivi. Anybody who has followed Kenyan politics, Raila si mtu wa kucheza hivi hivi. Yes, acha maliza friend mjibu. Wacha nimalize bwana. Wacha nimalize kama hii siasa ya emotion. Hii siasa ya emotion, tulia bwana. Tulia. So IBC hii BBI bwana, ama nikutoe. Utakukiweka mic hapo au unasumbua na kelele. Mute this guy, yeah. IBC inatumiwa na Tanga kucheza na BBI process. They are frustrated. Imekuwa anybody amekuwa hii Kenya, we have seen it. Nimemaliza swali. Sawa, acha friend akuje. Friend, uliza maswali. Mtembei, yes. Kuna kitu nataka kusema.
BBI ni document ya Uhuru. Uhuru is the one who needs BBI, sio Raila. And Uhuru ni yako desperate. Na Uhuru alicheza na mtu mbaya sana, alicheza na baba. Baba ameweka andos kwa hiyo BBI. Ile time Uhuru atataka kucheza na baba atamfunga break. Baba knew some county assemblies zilipata ile document yenyewe. And he knows Raila Uhuru tu akitaka kudeviate analeta hiyo story Amesema hivyo. Analeta hiyo story ya hizo fake BBI reports. Lakini Uhuru akibehave, baba anaambia MPs wake wapitishe. Kwa hivyo ule mtu wako desperate na hii BBI si baba can win presidency without BBI, but because Uhuru hataki kuona nyumbani, anataka kuachwa akicontrol, ndio sababu yeye desperate hivyo. Ile time anacheza tu na baba kidogo, baba anaweka kaando Fred. Lakini si mambo ati ya tanga. Hiyo si mambo ya tanga. Baba is smart. And me I thank baba vile yeye ameweka Raila in toes. Raila Uhuru akileta mchezo kwa handshake, baba anamkumbusha naweza angusha hii BBI. Na baba ako na njia mingi sana za kuangusha BBI. Kwa hivyo ukiona hiyo story inakuja, kuna kitu baba anataka kafanywe ili hii BBI iendelezwe. Baba is not desperate. Baba anaweza win hii election bila BBI. But Uhuru because anataka ku maintain, ni lazima asudhi baba ili hii BBI iweze kwenda through. Kama vile mwenzangu amesema huyo ako na brew. Hii BBI hata tusiwaste time. Nipitishwe kama jana. Hii story iishe. Kama ni kuumia tuumie sisi wote, mafuta ipande ya sisi wote, uchumi pande ya kila mtu, na tuache kushinda tukicomplain ama tukiwaste time. Kama sasa tunafaa kuwa tuna discuss topic nyingine mzuri, mambo za COVID na mambo za health yetu. Si mambo ya upuzi ya BBI. Okay, sawa. Fred. Wacha nimjibu dakika moja Sam. Okay. Dakika moja. Unajua Sam, huyu Fred anaongea double speaking. Nilikuwa namsikiza akisema Uhuru amecheza baba amelipwa tu, amenyamaza, sijui nini, ni huyu tu. Sasa hata kuku ijameza mahindi tena, nakuja anatuambia baba si mtu wa kuchezwa. Sasa unajua baba ni Uhuru is the disparate. Hiyo ndio siasa ya tanga. Siasa ya tanga haieleweki. Ni siasa ile ya kudelay BBI. Wao wanaweza kuambia hii kitu leo, kesho usikie wanakuambia hii. Wao ndio wanatuambia ni BBI, ni handshake ndio inaleta shida. Ni BBI. Acha kuconfuse watu wewe Ayaga. Acha kuconfuse watu hata uongo mingi. Ayaga, listen here. Sio Jlac. Hang on, no. Nikamalize dakika yangu moja. Hapana, acha kumislead watu. Nancy, leta macho yako hapa tuone. Wewe Gaddafi, mimi sitaki mambo yako. Wewe ile mambo yote iko mbaya na Kenya. You are one of those people. What is wrong with Kenya today? na mnasema ni siasa ya tanga. Acheni hiyo mambo yenu. Stop. Mliona MP mgani wa tanga kwa Jlac leo wakimislead Kenyans? Hata wanaongea point blank uongo mpaka wanashindwa kuanza questions za media. Nancy acha kudanganya MP wa tanga wako wengi. Wacha niongee na Nancy, wabunge wenu wamefail terribly. Ingekuwa ODM saa hii Kenya hata hii kafi watungekuwa. Nyinyi mko opposition na mko government. Hakuna kitu mnafanya. Mko tu tumefungiwa hadi saa hii. Ingekuwa baba amesema. Gaddafi, let me tell you, mnasema eti tanga. Somebody said that tanga influence IEBC to play. It's very correct. No, it is not. Bring the evidence. Acha kutuambia propaganda. Nancy niliwaambia BBI itapita bunge. Mkatuambia, nikakwambia wewe ngoja. Hata hiyo evidence ya IEBC unataka. Wakati watang'olewa ndio utaona hiyo evidence. Na mwezi moja tu. Okay, by June tukienda Madaraka Day Kisumu. Hiyo Madaraka Day tunaenda kucelebrate Europe kama ujui.
By June tukienda Europe utakuja kuniambia kama hiyo IBC hiyo evidence mnatafuta itakuwa ipo. Na mimi ninakwambia hivi Ayaga, whether parliament there was no role for parliament to play. Ile kazi kubwa ilifanywa na county assemblies. Hiyo bill ilikuwa inaenda bunge just as a procedure. Whether wakatae au wakubali, it is still gonna go to a referendum. So what I'm saying to you guys, the parliament had no role to play. Wamejua hiyo BBI iko na makosa. In fact, mahali watu watakuwa wakichanga pesa ya Omkia Omtata kwenda kotini ku challenge BBI bill, I'll be one of those people. These guys are abusing our constitution. The bill has an error. It should not continue. Wameweka clause that does not exist on our constitution. It is a fallacy. Whether ni Baba, whether ni Uhuru, whether ni Ruto, it does not matter. It's a flawed bill and our constitution has been violated. I don't care. Omkia Omtata, listen to me. I'm happy to changa for your legal fees. Nancy. Hiyo pesa hata haitamfikia. Nancy, sisi ni watangatanga, lakini Nancy naweza taka kuambia usichoke, usikuwe na pressure juu ya BBI. Niwapitishe. If anything, si ati ikipitishwa ati itakuwa sasa ya Raila ama ya Uhuru. Tutawashindia huko kwa game zao. So wapitishe, we need it more. Hata ndio tutapata sasa nafasi mingi za kupea watu. Usichoke ukishindana na Uhuru. Who doesn't care about Kenyans? Hakuna Kenyans, we are on our own. Sasa juni lazima wapitishe. Yes. Fred, listen, mimi I'm not arguing for either of them. For me, I want them to follow the rule of law. Na kama Omkia Omtata atapeleka hii kitu kotini, nitamobilize watu wachanga. Koti gani? Uhuru is the law. Koti gani? Unajua sisi watu wa Tangatanga tuko na pressure. Uhuru controls parliament, Uhuru controls judiciary, Uhuru controls social media, Uhuru controls our girlfriends, Uhuru is controlling everything. He is in charge. Nitumwachia malizi aende. Takataka. Haya, Nancy. Sorry. Nancy. Nyinyi hebu ngojeni bana, kuna Amayo hapa. Amayo, tafadhali wacha yako. Nijibu Nancy kidogo. Nancy. Ngoja Amayo ongee kwanza. Unmute your mic Amayo. Unaongea na usikiki. What's happening with this guy? Pengine hajui mali iko. Amesahau. Maybe amesahau mali iko. Unmute your mic. Anatumia. Ni kabambe anatumia. Okay. Ataka hapa akitufanyia nini na yeye mwenyewe. Anyway. Mtembei. Ngoja tusikize huyo Amayo, nataka kumsikia. Yes. Okay, sasa. Okay. Unaongea? Yeah. Mtembei. Amayo. Yeah, naongea. Kwani unipati? Haya. Okay, sawa. Yes. Unanipata? Endelea bana. Ya, nilikuwa nasema hii BBI si ya Wajaluo. Kuna wengine wanaongea hapa asifi hii BBI inasaidia Wajaluo. Ama watu wa Raila ama wafuasi wa Raila. Mnaongea asifi BBI ikipita ni ya Wajaluo. Kuna mama nasikia anasema hapa ata mobilize nani? Hapa Kenya bwana hakuna mtu anaweza mobilize watu, ni Raila pekee. Okay. Sawa. Umemaliza. Unaongea. Tusikie huyu Geoffrey then tukuja kwenu. Wewe mimi sijasema na mobilize watu. Mimi nimesema nitachanga pesa ya legal fees. Mimi sijasema hivyo. Najua nyinyi ni watu wa propaganda. Nancy, hakuna sheria imevunjwa. Nancy, wacha hiyo kwanza. Wacha tutajibu ya moyo mzuri. Wacha naye kwanza. Wacha naye ya moyo kwanza. Wacha niongee na Nancy. Nancy. Wacha na moyo.
Nancy, utakumbukwa kwa ile mchango mzuri umechangia kwa Wakenya. Gaddafi hapo bwana. We are listening to Geoffrey. Yeah, Mutembei. Yes. Nimekuwa nikifollow hii discussion. Na watu wanachangia. I support Fred. Hii BBI hata ikuje tu ipitishwe. We don't care. Kwa sababu hata ufanye nini they will still ring it na itapita. Na if BBI itakuja kutuburden and it's okay, kila mtu atakuwa burden. Wacha mkate ifike 200 na maziwa ifike 300. Asante. Tumie zote. Asante. It's like BBI wameshinda hapo wakijigamba naye BBI na tena at the end of the day mwananchi ndiye ataumia. Sasa hii nimeona like kwa newspaper kwa Standard wanasema that by May gas 13 kg itaenda 2600. Ni sisi tunaumia sisi zote, hakuna wengine itakuta. Geoffrey, nikuulize hiyo gas inapanda that is 2600 by May. BBI iko hapo? No, BBI iko nasema things are going bad. Kama tunaumia bila BBI, what is the problem tukiumia na BBI? Sawa, hakuna shida, mimi sina shida. Like the issue ni BBI inatuwestia time. Tunashinda za zote, tunasikia BBI ikuje ipite, hata tusivovote tukisema tusiende kuvote, kuna watu watavote. Of course unaona hapa kuna support wa BBI. Mimi napiga kura. Kennedy connect your mic with the earphones ama kitu kingine. Simu yako haina internal mic. So like haina shida. So piga sisi zote tuumie. Wacha tuangamie sisi zote. Is like hata ukipiga pia utaumia, hakuna shida, utaumia wawili. Ukipiga tunaumia sahi. Si ulipiga kura tunaumia. Ulipiga kura tunaumia. Matembei. Na sisi tunaendelea kuumia kwani kuna shida. Yes. Matembei, wacha niambie huyu ndugu yangu kitu moja. Yes. Sasa siasa wamekuja nayo saa hii watu watangatanga ati wacha BBI. Mimi si watangatanga, nini mbaya na wewe? Mimi si watangatanga. Sikia huja. Mimi sijakuita na sijakutaja jina. Sijakutaja jina hata wewe. Mimi nimesema watu watangatanga. Mimi sijataja jina kaka. Sisi tangatanga jamaa. Mimi sijataja mtu. Tangatanga si support ODM na BBI peke yake. Ayaga ngoja kidogo nikwambie kitu. The tangatanga guys sahi wanasema wao hawapingi, hawaungi mkono. Ukiwaambia wewe ni watangatanga, hapana, mimi si watangatanga. Everybody watangatanga sahi anasema yeye si watangatanga. Mimi ni watangatanga. Mtembei, sikiza, mimi ni watangatanga, lakini sitaki hii BBI iwestie wa Kenya time. Na najua, hebu imagine kama hakungekuwa na BBI, baba angekuwa anafanya nini? Si angekuwa mpaka amekufa na stress. Hii BBI at least inampea kamoyo kakuongea. Sisi tunasaidia baba kupitisha hii BBI, Wakenya wazidi kuumia. Fred, baba is a heavyweight bwana. Angekuwa anateseka. Angekuwa wapi? Baba is a heavyweight. Angekuwa wapi kama si BBI? Angekuwa wapi? Angekuwa mahali. Angekuwa na nyamaza tu. Watu watangatanga. Wewe ngoja kidogo. Watangatanga sahi 2013 Jubilee walipochukua mpaka 2017 si baba kulikuwa na BBI. Yes. Alikuwa anatafuta handshake na ikakosekana hiyo time. Lakini sasa Uhuru hataki kwenda. Lakini sasa Uhuru hataki kwenda nyumbani, amechanga baba hapo ili amsaidie. 2013 baba alikuwa anatafuta handshake, na nakwambia mpaka 2023 baba atakuwa anatafuta handshake kwa Ruto. Kazi yake ni handshake. Hakuna kitu anaweza fanya kingine. In fact, after 2022 mtakuwa kwa street. Ayaga utakuwa kwa street. Monday, Tiagas Monday. Wakitafuta Ruto. Tumezoea kaka. Tiagas Monday anakuja na Ruto. Ruto si Uhuru, you crash. Lakini pia miaka ya baba. Sisi si watu wa kupigwa na tiagas ya mkono, tiagas ya lori. Wachana na hii mnapewa ya mkono na mnalia siku mzima. Mimi kitu nawaambia, sahii economy iko hai, tutapitisha BBI.
So hii siasa mmekuja nayo saa hii ati pitisha economy ikuwe hai. Tumezoea ikiwa hai. Baba ako na miaka Tumezoea baba ako na miaka ngapi? Baba ako na miaka ngapi? Baba anaweza organize maandamano. Sasa Anaweza organize maandamano. Miaka ya baba inakuhusu wapi? Anaweza organize maandamano. Anaweza organize maandamano. Baba anakaa Karen na sauti yake pekee akisema kesho tutoke nje, unaona Kenya wote watatoka nje. Mimi sitatoka nje, mimi sitatoka nje. Wakenya wote ni akina nani? Na mimi sitakuwa. Okay, gentlemen. So Tembei. Na vitu zingine unaongea hata wewe mwenyewe unachanganyikiwa. Before handshake kwani Raila alikuwa anaongoza maandamano? Gentlemen. Wacha nikujibu. Wacha nikujibu Mtembei. Ya wapi na maandamano? Si maandamano ni kusema tu kesho tunaenda mahali na watu wanakuwa hapo. Yeye ataenda. Umeona baba break? Si amekuwa nini? Umemuona? Maandamano zote zenye amekuwa akifanya si alikuwa. Before nakuuliza sasa hivi umemuona? Ulimuona lini mwisho? Uliona baba lini mwisho? Sasa yeye afanye maandamano na support. Baba ni ajoin Kibaki mahali yako. Baba hizi zoa mahali yako sasa hivi. Emotions bro, lakini hazitakusaidia. Emotions ni fact. Emotions kaka, unaongea na emotions. Unajua baba hata si mwenye wa kuita maandamano. Hiyo ni kazi ya Junet. Hata akiambia Junet na Orengo kesho itisha, hata kesho tu atuambie, hata saa hii aseme vunjeni hii curfew tupatane Uhuru Park, hii curfew tutavunja tu saa hii. Si aseme story nini? Hakuna hata story tutakuwa tukiagi una nyinyi. Akisema tu hata saa hii ni saa 3 na dakika 25. Gentlemen. Ngojeni kidogo. Ngoja sasa muongee. Ayaga, Fred. Kadavia. Hebu turudi chini kidogo, tupunguze kidogo. Hebu tuongee kitu ambayo ni sanifu ya kuhusu sisi wenyewe. Wachana wale wako na mali. Kusema kweli wale wako na mali. Vile tumefungiwa hivi, mali wako wanakutana, wanakunywa, wanatuangalia. Yeye ni kweli wanatuangalia, wanatuwatch vile tunaongea. Wanasema vijana wakumbavu wa shauri yao. Hii ni juu yao. Kama mtu aweza fikiria mambo ya familia yake ni shauri yake. So, hebu tuongee kitu ambacho tunaweza fanya, ambayo inaweza kufanya familia yetu tuendelee at least. We don't know the next. Hatujui corona itaenda kwa mwaka ngapi ama miezi mingapi. Kuna mtu anajua? Hakuna mtu anajua. So lazima sasa tufikirie sisi maisha yetu. Wachana mambo ya BBI sije ikaende karudi. Ikuja ama isikuja. Wewe nitategemea wewe mwenyewe vile utapika nini utapika nini yako hiyo kura yako. Kura ni yako sio yangu. Na hakuna mtu anakulazimisha upika kura vile unataka. Ni yako wewe mwenyewe, ni kitu yako, ni siri yako. So ni lazima tufikirie sisi wenyewe. Tukisema baba basi tuachane na hii debate. Sio kuachana na debate. Sisemi kuachana na debate, nasema tuangalie ni kitu gani tunaweza tuko na suluhu gani kama young generation. Baba na mwenzako wanaondoka. Kwa mfano Baba Ruto na nini pengine wataondoka. So do we have the young generation, somebody young who we believe can lead us? Do we have, apart from them, from Baba na hii naitwa nani sorry kusema majina zao, naitwa nini mnaitwa Serelak, sijui Oka, naitwa Oka mna ako mimi sijui au Kenya one Kenyans, I don't know, sorry. Do we have somebody else apart from them? This the ninth people. Hakuna mtu mwingine kati ya wale wa Kenya. Sisi wote milioni 47 ambao anaweza kunini, tunaweza sema ni huyu anaweza saidia sisi ama anaweza kutuongoza kwa njia nyingine. So do we only elect politicians
sometimes we need to elect somebody who is outsider ili aweze kutusaidia. Kwa mfano kama America last time, ngawaje walimsaidia, walielect mtu ambaye alikuwa crazy, I'm sorry to say so, but we need also to come out, to put a politician outside, ndio tulete watu the technocrat karibu, economist, somebody who can change it. Miaka nenda miaka rudi, Baba Ruto, Raila, Uhuru, kila siku, day in day out, the same people. Magazetini. Sam, hawa Wakenya wenzetu wanapenda, I think wanapenda kuendelea kusafa because the people who have put them in trouble for all these years wanawatetea kila siku. Every day tumekuja kwa hii debate, tumeomba watu tuache kuongea identity politics, tuache kufikiria kuhusu Raila na Ruto na Uhuru. We try and come up with better ideas. Lakini hawa watu kina Gaddafi na kina hawa watu wa baba, ni kama baba aliwaroga. Sijui, I don't know. There is something wrong, fundamentally flawed in Kenya. Nancy, I'm sorry, because these people seem to, I mean, we have the same kind of mentality. Can we change ourselves? Sababu mali huko sasa wa Kadavi, Fred, Ayaga, Benza, Kich, Boma na wengine ambao wako on a background wanatusikiza. Can we change this, I mean, this kind of perception? Tufikirie mtu mmoja tu peke yake. Sam, nakuulizaje, Amerika kama si rais wa Democrats, si ni huyu mwingine wa kina Trump? Republican. No, but they don't fight for the same person. They have it is Republican or Democrat, but it's always a different person. Nancy, hatusemi the same person but the same party. Sasa hapo ukikuja kusupport Mukisa Kitui, hata namba 10 atakuwa kweli? Hapana, situ kwa nini watu wasifanye the politics they preach to these leaders is for them to bring a flag bearer who will be acceptable to Kenyans, because at the moment their flag bearers are not acceptable. So unless we start showing them we are ready for a change, they will always give us the same recycled material. Yeah, sure. So kwako flag bearer ni nani anafaa kuchukua? What are you saying? Sorry? Nakuuliza kwako flag bearer anafaa kuwa nani? Ruto? Mimi sitaki Ruto aingie, hata sitaki akuwe president, na sitaki Raila. Nataka one of the upcoming MPs, watu wale wa young, they go behind one and support, hata kama ni chama mpya, because these guys are taking us for a ride. We have to say no. Other countries have been able to sisi tuongee basi. Nancy, tumejaribu watu young kwanza wote ni wakora. Hata kama mtu kama Otiende ya Molo, I would support him. Mtu kama Mtula Kilonzo Jr. Those guys, those kind of people who have ideology, who are driven by morals. Waambie watangaze wanavai na Wiper ama wanavai na ODM tuone. Ndio hiyo. Wacha nijibu Nancy. Sam, can I respond to you? Nancy, Sam. Yeah. Sam, can I respond to you? It's okay, you can respond, sir. Sam, I'm listening. Sam, in Kenya, tuko na, we've recycled politicians in such a way, wengine wamekaa hapo for more than 10 years, wengine 20. So the moment utasema tulete new task, tuna mtu new, because hata tukichukua mtu new ako na tabia ya ule alikuwa pale, na yeye pia ako na godfather yake ule alimsupport akanini, because hizi vitu zinaenda hivyo. Hata uchukue mtu ya chini aje, so long as ako kwa ile chama ile mtendea amesema more than 10 years, wengine 20. So the moment vile Mutembei anasema hakuna haja, bora tu tukue na balance and checks. Vile
naangalia somebody, this blogger is called Nadi Mutai, is always mulikaring, anawaangalia kabisa, kitu ikiwa mbaya ana post. Kila mtu wabunge wenye tuna elect, tuna make sure tumechagua wale wako na brain, cause pale juu ishatuchenga. Hao watu watawekana na wako na kitu inaitwa deep state. Hakuna kitu tunaweza fanya. Hakuna mtu anakubali kuenda kwa street kufanya revolution. Hakuna mtu anakubali. Mtu anaona huyu ni Mkikuyu, huyu ni nini, Wajaluo wataja. Sasa unaona mwingine anasema Wajaluo walikorogwa akili na Raila. The same way tukienda kwa street watasema hiyo ni affairs ya Wajaluo. Wakikuyu wakienda kwa street watasema hiyo ni affairs ya Wakikuyu. Hakuna siku wananchi wanakubali kukuja pamoja na tuongee na sauti moja, tuseme enough is enough. Mambo ya deep state tunataka kueradicate na tuchague mtu mwenye ako chini, tuweke huyu vile baba ya Uhuru alikuja kuwekwa. Huyu ndio tunataka kuwe president. Tukifikia okay, sawa Gaddafi, acha Boma. Wacha nimjibu Mtembee, sorry a little bit. Wacha nieleze kidogo tu alafu kabla hujapatia mtu mwingine. Gaddafi, mimi najua sisi tumekuwa na hiyo shida kwa miaka mingi, kwa miaka 50. Shida ya huyu ni mtu wetu, huyu ameletwa na huyu hapa hivi, ameletwa na huyu hapa, huyu ameletwa hivi. Lakini kwa nini tusichange mentality? Kwanza sisi wa Kenya, we are the most learned people in the world. Hiyo ndio siwezi kudanganya wewe. Hakuna mahali Kenya duniani Mkenya anakosa kati kwa wale watu ambao wanafanya kazi mzuri. We are the most learned, educated people in the world, but we are stupid. Ngoja. We are stupid. Even me, hata kama mimi niko nje, I'm also among you people who are stupid. Siwezi kudanganya nyinyi. We are stupid in a way that tunakuwa wajinga, tunakuwa na lead na wakumbavu. No, kusema kweli, ni ukumbavu wetu. Nasema mtu wetu nini? Unachagua leo, kesho yeye anaenda kwake, anakula pesa hizo, wewe unabaki hivyo. Nini? Kuna nini? Can we think about? Kwa nini tusifikirie juu ya, kwa nini mimi sifikirie maisha yangu mimi mwenyewe na watoto wangu, nifikirie mtu mwingine? Ni lazima tufikirie one thing. No, usinichukue kwa baya Gaddafi. Mimi najua Gaddafi unataka kuijibu kwa jebaya. No, usinijibu. Sio kwa jebaya. Tunajifikiria tunakaa kama watu wajinga, tunasukumwa tu au fulani, tunapatiwa shilingi 10,000. 10,000 itakufanya mwaka mzima unakula. Hii 10,000 unachukua baada ya siku 2 inaisha. Sam, a minute. 50,000 inaisha. Sam, a minute. Yes sir. Unaona penye tumewezwa? Yeah. Wakati watu wanachukua uongozi wanajiwekea pale juu. Wanachukua marelatives. Watu wako karibu. Hamtakuwa ni nyinyi peke yenu mnaongea bro. Acha tusikize Boya. Bwana, hata mimi nimenyamaza huku nataka kusema kitu bwana. Yes, acha tusikize huyo Boya kwanza. Boya, mute your mic. Hii ndio shinda yenu sasa. Mnapewa chance muongee. Niendelee kidogo kasi sijasahau. Kish. Vipi? Endelea. Haya, sasa mimi ile kitu ambao nataka kusema ni hivi sisi wa Kenya na ambao sisi hata tuko hapa, kuna kitu ambao nitasema na nilisema jana, sasa tulikuwa kwa ile mjadala ile. Nitasema tena, tuna a lot of hypocrisy. Waona? Na hiyo hypocrisy ndio inatumaliza. Waona? Sasa mimi naweza kuwa na maono mazuri ya country yetu, lakini nikiwaambia nyinyi mnichague, hamtanichagua. Waona vile tunaongea hapa, tunaongea kama ma-professionals lakini nakuambia leo hii nikisimama hivi niwaambie vile nitawafanyia, mimi nisimame hivi, hamtanichagua. Waona, hamtanichagua. Hata nikipata mimi nitapata watu wa 10
ama watu 20 na hao watu 10 hao watakuwa ni maconcubine wangu na vidosho huko. Hao ndio watakuwa watu wangu ambao watanipigia. Hiyo ndio ile shida tuko nayo. Sasa tujiulize, wale ambao wako pale juu, tutafanyaje? Tuwachague, tuangalie nani mzuri pale. Mimi sitaficha, mimi nitawaambia ukweli, mimi ni mtu wa Ruto na hapo sibanduki kabisa. Waona? Sasa mimi nitasema hivi, tuangalie wale ambao wako pale juu, tuseme ni nani kati ya hawa ambaye anaweza fanya kitu kizuri, kwa sababu tusije tukajidanganya, tusije tukajifanya sisi ni wakwasi sana. Mkwasi ni mtu ambaye amesoma sana, alafu tuende pale tuanze kusema ati sijui tunafaa kufanya hivi nchi. Tutasema hapa, lakini nitakuambia kwa kabisa huko vijijini huko hivi maneno ambao tunaongea hapa hawatasikia na hawezi sema. Mimi mwenyewe nikaenda Kisumu right now, niseme ati Raila ni mbaya, nitapigwa mawe. Waona? Lakini nikija hapa niseme Raila ni mbaya, kuna vile watu hapa watanikubali na wanasema basi kama unasema Raila ni mbaya, basi tuambie ni mbaya na nini. Waona? Lakini ukienda kule mashambani useme Raila ni mbaya, I'm telling you my friend, utatolewa mbio na utatolewa jasho. Waona? Sasa tusije tukakaa ni kama tuna hiyo hypocrisy. Tusije tukakaa ni kama tuko kwa utopia, yani tuko kwa world nyingine, lakini hatuangalii where the Kenya is. Waona? Hapa sisi tutasema sisi ni professional. Tunataka mtu ambaye hajaiba, tunataka mtu ambaye yuko hivi. Mimi mwenyewe sijaiba mimi mwenyewe. Hata nikishika Qur'an hivi, niwaambie mnichagua, mtanichagua? Hamwezi. Hiyo ndio ule ukweli uko hapo. Waona? Lakini na ndio maana hata Bible huwa anasema nini? Wanasema sijui you shall know the truth, alafu the truth itafanya nini? Itakuset free. Na hiyo truth ndio tunakataa kuisema hapa. Waona? Na hapa ndio tunakosea. Tunajifanya sisi ni wakwasi, tunajifanya sisi wenyewe hapa ni professionals, lakini hatuangalie tukasema wale watu wa vijiji huko kando, wale ambao wameshikilia mtu wao hivi, hao ndio tutaenda kuwaambia nini wale? Na sasa hapo ndio nitasema kwa conclusion, niseme hivi, tuchukue wale wako pale juu, tuangalie nani ambao wote wana madoadoa ndio lakini sasa utafute tujue nani ana madoadoa kidogo. Kama ni Raila basi tumvotie Raila aingie pale, kama ni Ruto basi tumvotie aingie Ruto. Lakini usije tukajidanganya ati sijui tuende tulete nani, ati sijui tuende tulete Ndii akuwe president. Hata chaguliwa sisi wenyewe hapa watu wanne wa 10 tutamchagua sisi, lakini I can tell you tukienda Kibera uende useme Ndii yuko nini, utatolewa jasho my friend. Ukienda Mombasa uende useme sijui ati Ndii yeye ndio tumchague, utapigwa mawe, watakukashifu ile hujawaiona. Waona? So tuache kukaa kwa our own world. Waona? Tusije tukakaa kwa our own world. Tusije tukajiona sisi tuko kwa heaven pale na wengine huku hawa ndio wajinga hawa. Sisi hawa wajinga hawa ndio mabrothers wetu na masista wetu hawa. Waona? So vile mimi nitasema ni hivi, tuangalie vile Kenya inaenda, vile Wakenya wanafikiria, kisha tuwaguide wale, tuende tuambie sasa nyinyi kama ni watu wa Kisumu mnapenda Raila, si ndio Sasa tuende tumweke Raila kwa latili hivi. Lakini tusiende tuseme ati hatumtaki Raila, tutamweka kwa latili. Tuende tuulize watu wa Kisumu, hebu tuambieni ni nini hii ambao mnamuona kwa huyu Raila. Alafu kitu nyingine tuende tumchukue Ruto, tuende tumweke Ruto kwa sababu watu wana following nyingi sana. Sisi ni watu wa 10 kama vile nimesema. Waona? Tumweke Ruto, alafu Ruto nyinyi wengine wale wafuasi wa Ruto tuende tuseme hebu tumwekeni Ruto, tujiulize ni nini hichi ambao Ruto yuko nayo. Waona? So vile nitasema ni kwamba tusije tukakaa na tujifanye sisi tunakaa kwa world nyingine huko juu, tukae kwa hii world hapa na hii Kenya, tuende tuweke hawa mabwenyenye hawa, tuweke pale juu, tuangalie nani ameiba sana nani hajaiba sana. Kwa sababu tukija tujisemee hapa ati tunataka mtu mzuri, mimi nikija nisimame nimeshika Bible pande hii na Quran pande hii na ile Bible ya nini ya Wahindi, niwaambie mnichagua, mtanichagua? Simseme mtanichagua? Hamwezi. Asante.
Haya, sawa sawa, tusikize Evo. Asanteni sana crew. Mimi sina mengi ya kusema, but nilikuwa nataka tu kusema kitu kimoja. I think shida ambayo tunasafa nayo from Kenya ni ukabila. Ukabila ni a very very big thing, na hiyo ina affect pretty much everything else ambao tuko nayo, because at the end of the day tunaweza kuwa na a good agenda, but huwa at the end finally tuna decide tuna mtu wetu, huu ni mtu wetu ndio atafanya hivi na nini atatusaidia. Another thing in siasa ya Kenya ni vyama vingi. Vyama vingi doesn't help, because kila mtu anataka, kuna ile individualistic, kila mtu anataka kwa rais. So unaenda at the siku ya ballot tuko na kama candidates 20 ama 30, na kuna wale ambao wanajua obviously there's no way wanaweza kupata hata kura 10, unaona, and those now huwa wana water down zile votes ambao unakuta the preferable candidate anakosa maybe a few votes just because of wale wengine ambao wameingia pale wakajiweka pale hivyo na wanashindwa na vote. Alafu kitu kingine ambao Nancy alikuwa ametaja kitambo hapo hivyo, alikuwa amesema tuchague vijana ambao the upcoming. One thing ambao naweza kusema about vijana ambao ni upcoming MPs wacha kuchaguliwa kwa rais kwa Kenya, hakuna chance yoyote ambao anaweza kushinda nao pale, because they are upcoming. Nobody knows anything about them unless Kenyan politics ni politics ambao tunachagua watu through policies and not through individuals, then maybe, because kama kuna parties ambao ziko na policies then unavai with that na uipenda, so it doesn't matter ambao mtu yote ambao ameweka kwa head, anaweza kuwa ni mtu wa kitambo ambao tumemjua all these years ama a new person, because we're voting with policies. But at the moment, the current climate ambao tuko nao Kenya ni individuals. Unaangalia mtu unasema mimi siwezi kuchagua Mukisa Kitui because he's new to the party, nachagua Raila because amekuwa hapo for all these many years. So unless kama Kenya politics ya Kenya ni it's a policy thing, then that anybody ambao anaweza toka anywhere anaweza kuwa rais. Some pia alikuwa amegusa kitu kimoja hapa akasema Kenyans were very educated nini na nini, which is true, but kuna kitu moja ambao ni ukabila. It's a cloud ambayo iko juu yetu that we cannot just run away from. Tunajua what's right na what's wrong, but the bottom line huwa tuna concentrate more tuna ukabila, kabila yetu. So it's about time vijana wengi sasa wako learned, tukuje ni na politics ya policies and not individual. Tusiangalie watu, tuangalie policies ambao wanaleta. Alafu kama most of the developed worlds hawana a lot of parties. UK main parties, Labour na Conservative, America Republicans and Democrats. I'm not saying copy out, but you know, tukiangalia vile the way things are working in these countries, a lot of chama vyama hawana vyama vingi, na all these streamline vyama kidogo, it works better because now you know what you're dealing with. Badala ya kukuwa na you're presented na chama kama 20 and you don't even know what to pick from where, unaona. So a lot of things need to change around those situations. Mimi naweza kusupport a party ambao inakuja na policies but not the face of the person. It doesn't matter at the end of the day, kama a chama iko na policies, then whoever is the head atachaguliwa kama rais atago na what the policy says, not in idea yake mwenyewe. Hiyo ndio naweza kusema kuchangia for now. Sawa sawa. Job Omani. Unmute your mic. Okay. Unmute your mic tena. Okay. Changia. Okay, unanisikiza? Yes. Okay. Sasa kuna vile hatuelewani. Sami ameongea vizuri sana. Amesema we are youth, tunaangalia vile tunapiga siasa yetu sisi na tuone vile tunajiendeleza. But one thing you should know, Mr. Mutembei, is this. As Kenyans, we fought in a tribal commander. Which chenye namaanisha hello,
Anaendelea kuongea. Hello? Okay. Jenye nilikuwa nasema ni kwamba sisi kama wananchi tunapiga kura according na where I come from. If I remember 2002, in fact I was in primary. But sasa tulifikiria Nyachae atakuwa rais. Unakumbuka 40 people? These 40 people wale watu tulikuwa nyumbani tukapiga watu wakapiga wote wakijua Nyachae anachukua kura. But at the end of wakisi wote walipiga. Lakini hakuna Nyachae hakuchukua. Nao nataka tuweke Raila hapa, vile mmesema tuweke na Ruto hapa. Tukiweka watu wote hapa, tuangalie Ruto amefanyia nini Kenya. Raila amefanyia nini Kenya. Tukisawa way ndio tutajua the right person. Saa hii ndugu yangu mwingine hapa amesema Ruto is the best bet. Eti hawezi toka hapo. But namuuliza Ruto at the moment is the DB. He has done what? Jenye anataka kufanya beyond 2022. Siasaidie Uhuru saa hii. Akisaidia Uhuru saa hii ndio tuone ataweza. Kwa mfano, if I am married, sijajenga nyumba for the last 10 years. Huyu mke wangu mwenye niko na yeye. Na kama nilikuwa niweze nifanye na sitafanya. Sincerely speaking. Hata tukiachana yeye nisema yeye ni mbaya aende. Eti mimi sasa ndio nimekuwa mbaya aende. Does it mean mwenye ataenda kupata atamsaidia afanye vile alikuwa anafanya kuliko aniweke pamoja so that we do tushirikiane pamoja. What I mean here is this. Siasa iko Kenya, lazima tunalala na siasa, tunaamuka na siasa. Hakuna jenye tunaweza fanya behind apart from politics here in Kenya. Na tukisema tuchague yule mtu mwenye hajulikani kijana mdogo. Tulijaribu akina Abduba Dida. Walipata kura kidogo. Orenga alisimama, mkikumbuka akina Chochi Anyona Moses, walisimama hakuna kitu. Saa hii kama mtaingia pamoja as a coalition, you can go nowhere. Umaniaje Mr. Mtembei? Kweli. Now, chenye nasema saa hii ndio hii. Hata tukisema tupige kura, tutoe mambo ya deep state. Deep state iko. Na lazima tukubaliane tukue nayo. Saa hii chenye nasambia wenzangu ni hii. Let's fight the bullet. Tujue kwamba it is either Raila or another one else. Apart from there, there's nothing. Thank you. Okay, sawa. Kuna Jackton, then tuende kwa Tito. Jackton ni nini? Yes, unanipata? Yes. Yeah, kwanza nashukuru sana cause kuungana na this thing. I think it's very important na ni muhimu sana. Since mi ni mgeni, nafikiri ni mgeni, but I've had the conversation and I can concur with what Job Omani has just said. I think what we need, particularly in this country, we need to do away with politics of tribalisms, because many people as they talk, nimesikia mwingine kama Nancy anasema ati Raila watu wake wamerogwa na Raila. That's very bad. Those are what we call hate speech. I think as a young generation, we should not talk about hate speech. We are supposed to talk about the ideologies and what everybody is suffering. Because these politicians, of course, you see many people, they don't know the core functions of the government. Serikali sio akupatie pesa. Serikali iko na kazi 4 ama 5. Kuleta security, market for our product, education, health sector, and so on. So we need somebody irrespective of the tribe. So long as you can give all of us the security, you can give us market, you can assure of school and health and anything else, it doesn't matter. So wherever we stand, tukiongea, astahili tuongee kuhusu ukabila. Ukabila iwezi tupeleka mahali. We are all Kenyans and this country belongs to all of us. So let us, anytime that we stand to speak,
Usiongee mbaya kuhusu Ruto, usiongee mbaya kuhusu Uhuru, usiongee mbaya kuhusu Raila, usiongee. Let us come and unite, because yule mzuri ambaye atatuletea sheria zake, waacha huyu ambaye kila kiongozi ambaye amechaguliwa sio wewe umechagua. Mungu ndiye amechagua. Akichagua kiongozi mbaya inaonekana ni Mungu ndiye, akichagua mzuri ni sawa, akichagua mbaya ni sawa, lakini sisi astahili tulete mambo ya ukabila. Kwa mfano, saa hii ukiwa mgonjwa ama ukiwa na shida, ukiwa Nairobi, ukiwa Mombasa, popote ulipo, Raila hata kusaidia, Uhuru hata kusaidia, Ruto hata kusaidia, hata MP wako pengine hata kusaidia, hata MC akusaidia. Yule jirani yako ambao uko karibu na wewe ndiye atakusaidia. Acha huyo ambao. Kwa hivyo ile kitu mimi nasema tuwache siasa ya ukabila, haitatupeleka mahali. Wewe fanya kazi yako, wewe ni mtu ambao uko na knowledge, wisdom, understanding. Wakati ya siasa ikifika, wewe uchagua kulingana na yule mtu ambao uko na sheria zake. Nimesikia mwingine akisema tuchague mtu mwingine ambao ni kijana yupi? Hiyo tuwezi, let us be realistic. Unaona? These people ambao wako pale, kama saizi kuna Raila, kuna Ruto na hao wengine ambao pia wako, tutaangalia sheria. Maana yake saa hizi ukisema uleta kijana katika siasa tumetoka mbali na watu wanaenda mbali. Unaangalia saa hizi, for example, kama saa hizi tunaweza sema watu ambao wako saa hizi katika saa hizi ambao onekana, tunaweza ongea kuhusu Ruto na Raila. Na unatoa mfano kwa sababu gani? Kwa sababu ukisema kama Mudavadi ako na shida katika Western. Unaona, kiongozi inatakana kiongozi ambao watu wako wanakusikiza. Unaona? Haya, tukienda sijui Gideon Moi amekuja juzi, nani kila mtu unaona kuna manake siasa ya Kenya sisi tumesema tuache ukabila, lakini tunaangalia ile reality. Sisi sasa let us not mention about ukabila, lakini tunaangalia reality on the ground. Unanipata Mtembei? Yes. Yeah, saa hilo kitu ndio nilikuwa nasema, tunaangalia reality on the ground. Maana tukileta kijana kama mimi niko na qualities ya kukuwa rais, lakini nikisimama hakuna mtu atanichagua. Manake inahitaji pesa, inataka uzoefu, watu watakuangalia umefanya nini. Unajua sio kasi, unafanya nini for this country, what have you done for this country. Watu wanaangalia hivyo, na tena wataangalia zile ideas ambao unataka kuleta, what are your policies. Unaona, beyond the policies alone is not enough. Inahitaji uzoefu, inahitaji fedha, inahitaji mtu ambao anajua kona, unajua 1 2 3. Maana katika politics, there's what called politics, sio kama kwenda kanisani, inahitaji a lot of things. So tusidanganyana, kuna mtu mwingine ataletwa hapa atasimama, hiyo ni waste of money. We should have only 2 contestants ama 3, so that the rest only 2 parties in this republic, and have 2 people, because those are, we don't waste a lot of resources, we don't waste our time, because many people are there ambao wanataka pesa. Huyo unaona, unasema ukilete mtu sahihi ambaye ana pesa, ataenda tu pale aingie aanze kuiba atakusahau. Unaona? Sasa wewe tunataka mtu ambaye ana shara mzuri, atakuletea opportunity for employment, ata expand the tax base. Sio kuongeza tu ushuru, hakuna. Expand the tax base so that everybody can have opportunity na afanye kazi. Hiyo nafikiri ndio niko naye. Wengine nasichangia. Tito Masinde. Nashukuru sana. I hope this is the second time waongelesha. I'm talking from Dubai. Right now I'm not in the country, but I'm very happy because I'm associating with the people from home. Na furaha yangu ni kuwa Kenya inaendelea, haijasimama. Hata mkifuruka, mkifanya nini, but Wakenya wanaishi, hata wakiwa na shida zao wanalia, but maisha yanaendelea. The only thing that I can just stress my point to make sure that it is correct and being hard with Kenyans. Uongozi iko Kenya, but inatufaidi kwa manufaa mengi zaidi. Kama watu wa chini, uongozi inanufaisha watu wa juu kiasi. Kwa nini? Imekrap kila kona, wao ndio wanachukua makontrakt, wanafanya kila kitu. Sasa watu wa chini hawapata opportunity. Mi kwa maoni yangu nilikuwa nimeona at least wakuwe na policy from kwa bunge, waseme as a potential to contest unafaa kwenda term 2. Ilikuwa sawa, itapiti tukuwa na president wengi. Pia wateremke kwa ma MPs na watu wa mnaitanga wale wa nini
bunge lingine hili makavana, mnaitanga makavana ama mnaitanga nini? Tuko na governor. No, waje MCA. Kuna governors, MCAs na senators. Sasa senators na governors na MPs wakuwa wanaenda 2 terms, una contest 2 terms, unaenda nyumbani, tutapata fresh people. But mtu anakaa nisaliwe, nisome, nimalize shule, pato tunamwelekea, hata bila kuja kumwelekea tena ninatoka shule. Na expect hata pia mimi nifanye kazi. Wapi? Huyu mtu ni huyo tu. Barabara ni yeye nilikuwa napita nikienda shule, barabara ni yeye nikianza kufanya kazi ni yeye napita tu. Sasa wanakuja host. Tunashikwa kama tumeshikwa mateka. Huyu mtu atoke aende mahali. Kwa sababu ya nini? Ako na pesa, ako na nini. But wakifanya term limit, itasaidia watu wenye wanaamka, wenye wana akili fresh, wanapatikana kwa hii game sasa hii ya kuplay kama sasa politics. But kwa sababu wametufungia, mtu anakaa for long time. Alafu inapiti anafanya kama ni ward inakuwa ni yake kwake. Kama ni MP anafanya hiyo area region walimchagua inakuwa ni kama nyumba yake. Yaani sisi ana control kwa sababu ako na machinery ya kuwa control bila anataka. Unajua kama mimi natoka Bungoma, natoka Webuye particularly. But tuko na kitu ilikuwa inakuwa inafanyika wakati tukikaribia election. Watu wanapigwa sana area ya Bungoma. Election ikiisha hakuna makunis. Sasa unashindwa hii vitu zinatoka wapi? Kwa sababu mtu amechukua Bungoma kama yake. So if we change the system of ruling ya kusema tutapatiana kwa miaka 5 kama ni MP 5 years 10 years kwa nyumbani, tutapata watu wengi sana, na kwa watu wengi itabidi tukielect tutapata mtu mwenye atakuwa na roho ya utu ya kusema nataka kuleta maendeleo nyumbani, nataka kusaidia watu wa kwangu. But mtu akikaa for long time anafikanga mali anasahau, ni kama analiti watu, anafikanga mali anasahau, anafikiria sasa hao watu ni lazima wamweke pale penye yako kila siku bila inahitajika. Sasa watu wanakaa for long kwa power na wanakuja wanalewa na uongozi, unaona. So in terms of kukuja kwa watu wenye wamekaa kwa power, Raila amekaa kwa power, ametusaidia, ametufikisha pale ametufikisha, same Ruto ametufikisha pale ametufikisha, but in real sense hao watu wametusukuma ndio wametufikisha hapo hivyo. But tunasa kujaji na watu wengine kwa backup watusaidie watufikishe mahali penye sisi tunatarajia kama Wakenya. Sasa hizi deni imekuwa kubwa. Wakenya sasa hizi wameshindwa hii deni italipwa aje? President mwenye anatoka anaenda. Yeye ajui vile tutalipa deni. Hana habari. Sasa tutalipaje hiyo deni? President mwenye anakuja kusikimu vitu zake. Unaona? Tutaenda kuangamishwa kwa sababu akiingia yeye anasikimu vitu zake, anataka kuachieve, wamuone anafanya kazi. But deni imetukondolea macho. Which means tunaendelea kufinywa. Tax inakuja kuongezeka. Sasa 2022 ile kura mtachagua mtu mtachagua, mimi sitaki kujua ni nani mtachagua. Na wasaidia hata kuchaguana mchague tu. But chua vitu zitapanda kuanzia 2022, vitu zinapanda. Huyu mtu anakuja kusikimu vitu zake tofauti na zile amepata kwa ofisi. Hata kujua mambo ya deni mtalipa tu. So Kenya tuko na shida kama as youth, hatutakaa chini tujue maisha tutaipeleka wapi, tuongee na MPs au ndio wanapitisha sheria za Kenya. Law Kenya sifatwi, sheria haifuatwangi Kenya. Hiyo kitu wanga nasema nikikuja hapa na waambianga sheria haifuatwangi. Bali penye mimi niko ukitema mate na walikuambia usiteme mate mahali fulani, kama ni fine 20,000 akuwe ni tajiri akuwe ni masikini, hiyo ni sheria imesema. Masikini utalipa hiyo pesa, utailipa, utafanya kazi uilipe. Hawataki kujua pale utaitoa. Hata kama ni milioni 1 utailipa. So sheria kama inafuatwa inafanya watu wanaokopa sheria. Tuko na vitu vingine watu hawezi kufanya. Lakini Kenya wako ukiwa na pesa uko free. Unafanya chochote, anything that you feel. Kwa sababu ya nini? Ukipelekwa kotini, unalipa bond, unakaa nje, unaanza kutusi mtu mwenye alikuwa amekushtaki. Bado unaendelea kufanya makosa tu. So sheria ni muhimu, tufuate, tuchague watu wapya, tutoe watu wenye wako kwa mamlaka sasa hivi kwa sababu wanatufail, wakiendelea kutufail. Kipagi aliacha nchi ikiwa mazuri kiasi, but tukapata youth. Same nalia tupate youth. But hao youth wametoka tu kwa hao watu wenye generation yenye ina corona system. System imetuangusha mbaya sana. Saidi. Ikiwa kama tutapata out of the system. Yeah. Tito,
Unasema tusielect watu wenye wako kwa serikali sasa hivi tutoe wote, lakini una support Ruto. Nani anasema ni support Ruto? Oh, simesikia venye conversation yako iko. My conversation na omit watu wamekaa kwa system for a long time. Siwezi sema ati nimesema system, sisemi ati nimekuwa upande wa system. Ni kitu imeexist for a long time. So una support nini? Mi hapo kusupport, si support mtu yeyote. Ile kitu nasema Tito, hivyo ndio tanga wote wanasema ni sawa, hakuna shida. Okay, Ayaga unaweza control hii debate kidogo, kuna kitu nataka kufanya. Sawa. Okay. Endeleeni. Aya, so Sam, before uongee dakika moja tu. Sisi kama vijana shida yetu ni moja. Hata hii BBI we don't talk about merits. Yani zile ziko ndani ya BBI. We are just grouping BBI as whole and condemning it and supporting it blindly. Kama tunaweza zungumza, mbona una support, mbona una nini? Eka tu hapo. Mbona una support na mbona unakataa? Mbona una support, mbona unakataa? Ingekuwa at least inakuwa rahisi kutusaidia. Lakini anytime tukianza kuongea juu ya BBI, like BBI topic leo, unasikia wengine wanaanza kusema Raila, Ruto. Like my friend Fred aliharibu maneno akianza. Endi ameleta hii debate ikakuwa juu. I thank God Sam and Nancy and the rest wamecontrol, kwa sababu yeye alianza on high note, Raila this, Raila that. Unajua ukianza hiyo utapata tu na hiyo majibu kama hayo. So tuanze na Sam, tutaenda Nancy, Titus, hivyo tukienda hivyo. Sasa mimi swali yangu ni moja, nimesikiliza. Sasa hata sijui niseme nini kwa sababu mimi I've got the right to reply. Fred, utajibu tafadhali. Wacha tu anijibu. Wacha tu dakika moja tu. Okay. Naona sasa wewe ati ndio umekuwa mbazuu, sasa wewe ndio mtembei. Sasa unataka ati kuni lecture. You see, hapa tuko kila mtu aongee opinion yake. Kuna mtu amesema vizuri sana, my friend Tito Masinde, na amesema, na huyu jamaa mwingine anaitwa Jackton amesema vizuri sana, shida ya Kenya ni watu kukataa kufuata sheria. Sheria ya Kenya hata ibadilishwe miaka ngapi, hata Wakenya watu hawaisaidika juu kama sasa kuna mambo mingi sana tunaona sheria tu inavunjwa na hakuna mtu anaongelea mambo yao kuvunja sheria. Kwanza ni tuheshimu sheria, ama ni aje watu wangu? First of all respect the rule of law. Alafu kuna mtu alisema mambo ya chama, ati Kenya kukuwe na chama moja. Sasa sisi umeona tumejaribu kubuild hii Jubilee, ilikuwa imekuja vizuri, sasa sasa imeharibika na wale walianzisha wenyewe wanakuja kuiharibu. So Kenyan, we have a lot of things that we should be doing for now, but the most important thing ni kuheshimu sheria. Sasa naona Nancy anasema, ama ni nani anasema ati tusupport kijana. Sasa ni kijana mgani? Kama huyu Mutembei anatuongozanga hapa. Mutembei is very biased. Hata haezi kuwa neutral, hata haezi tuambia zile mambo zinafaa neutrality. Yeye anaongea kulingana na ile mari the bread is buttered. So as young people of Kenya tuko na shida mingi sana. Na mimi naona Sam anaongea sana with a lot of bitterness, na najua mimi hawa akina Ruto, hawa wazee ni wasee wenzake. Sam anapiga wasee wenzake. Hataki kuona wasee sasa juu yeye hayuko, hata anataka wasee pia wapoteze. So we have got a lot of problems, but if tutakuwa selfless, tuseme sasa mimi leo nitaambia Wakenya ukweli, Ruto nitamwambia ukweli, Baba ambiwe ukweli, vijana akina Mutembei wasilipwe waanze kukua biased with their news,
hiyo itakuwa mzuri, lakini hasa kila mtu anavuta pande yake. Mimi nasema niko na Ruto, mwingine anasema ako na Raila, mwingine anasema ako na mtu fulani. Kuna mtu alisema hapa, Job Omondi alisema ati Ruto saa hii ati tunajua ni deputy president, ati nini hiyo anataka kufanya hiyo 2022. Every Kenyan knows Ruto saa hii amenyang'anywa mamlaka yote, ndio tuko na super CSs, ndio sheria ifuatwi, roles za deputy president asifanyiki, and that's why I keep on repeating, the problem we're having in Kenya is because you have guys who don't want to follow, to obey the rules. Tuliona bunge VAT bill, wabunge walikataa hiyo VAT bill, lakini Uhuru alisukuma mpaka hiyo VAT bill ikapitishwa. That's why unaona gas imepanda. Sasa unaona wana bulldoze kama hii BBI, na tunaona vizuri sana wana bulldoze. Kama maisha ni ngumu saa hii na BBI itapita, na hiyo BBI je ikipita itakuwa namna gani? So Kenyan, mimi ningeomba tu wacha sheria ifuatwe, na sheria ikifuatwa Kenya hii mambo yote hatutaongea. Nimeona Tito amesema in Dubai ukitema mate kama ulikuwa unashikwa kama fine ya 20,000 inakuwa ni 20,000. Hapa Kenya ukishikwa na askari ukimpatia 50, hiyo story inaishia hapo. Tuliona ule mtu anashidaka kuita Ruto mwizi, huu Murathe, kumbe yeye ndiye yule mwizi mkuu anatajwa huko Kemsa, na ukimsikia akiongea kwa TV unafikiria yeye ni mweupe kama pamba, na unajua hii mambo yote Murathe anafanya ana act on behalf of other people. Kuna mahali yeye anapelekanga pesa. So Kenyans, we have got very big problem, but one thing I know, hii generation yetu tunaweza shindwa kubadilisha hii Kenya, but mimi mtoto wangu na mtoto wa Omoni na mtoto wa Jackton hawatakuwa na hizi maneno zote, hawatakuwa radicalized. Mimi najua watakuja kubadilisha. Ni asanti, na mimi napenda hii debate, lakini cha muhimu, let the Kenyan law be obeyed. Na mtu akubali aseme akishindwa atakubali kufanya nini? Kwenda nyumbani. Trump alishindwa na Trump alikuwa na 75 million votes, lakini wakati alishindwa au kuleta upuzi ati ya handshake, yeye alienda nyumbani. Sasa hii mambo ya kushindanga handshake, mtu akishindwa ni fiscal sako. Hata 2023 kutakuwa tu bado na mambo za hizi handshake tena. Kwa hivyo tutarudia mashida. Sijui nani atasaidia Kenya. Mimi hata nimekasirika. Asante. Ile kitu nawaambia kitu moja, ile siku Kenya watasema tunabadilisha uongozi Tito ngoja kwanza. Tito ngoja kwanza. Jibu kwanza alafu tena. Ukimjibu ataongea. Ataongea. Sama ongea. No, wacha ajibu kwanza. Wataribato lapo. No. Wacha Tito ajibu alafu nitaongea. Aya, Tito ongea dakika moja. Wabunge wakubali. Okay. Sisikiki? Sawa, nasikika? Nilikuwa nasema ile siku watatoa mchatala kwa bunge na waseme tunataka MP aende 2 terms. Kalas unaenda nyumbani hata kama uko na miaka ngapi. Ndio hiyo itakuwa anafanya revolution ya kuja kupata watu watawasaidia Kenya, kwa sababu watakuwa na long hawana mambo ya corruption nini mtu ameenda nyumbani. Mtu akitaka kuanza kufanya mambo yake ameenda nyumbani. Unaona sasa itakuwa short time ya kufanya watu wapatilike. So kama president saizi akifanya vituko aendi mbali. Kama Moi alikaa for long time, ile vitu alifanya zote alifanya kwa muda mrefu kwa sababu ako na time ya kuzifanya. Lakini saizi president akifanya anything ako na time ya kuenda haraka tu. Tunapata mtu mwingine ana reform. So hii vitu akiteremsha kwa watu wa chini pia wako nakaa short limit time, itakuwa ina shape. Mtu anakaa anawafanyia kazi kiasi. Unaona? Ndio arudi mara ya pili, ya tatu hayuko ameenda nyumbani. Ili tutapata watu wapya. Lakini kama mtu last 20 years, Juma na expect atakuwa anafanya kazi ama atakuwa anakaa hapo hivyo. Anafanya kazi mwaka ya kwanza, ya pili mnamsoea, mnasema yeye peke yake. Unaona? Sasa hii ndio wange nafanya imetuua. Na mtu akishafika mahali sheria ifuatwe kwa sababu ya nini? Amekaa mahali for long time, anaona above the law. Hapa hivi hapa ndio inafanya kazi Dubai. The rule of Dubai, Al Maktoum Sheikh
yeye ako chini ya sheria, hata mwenyewe wanga anasema ako chini ya sheria. Kitu yote ikimpata lazima apelekwe kwa mahakama achibu. Huko ikichukua contract, unataka kujenga barabara, ni wapatie time. Utajenga barabara na 12 months kutoka hapa hii kilomita fulani. Hiyo kama hujatimiza, mtu amefika, wewe mwenyewe ulikuwa contract, wanakupeleka kwa studio. Si ati mtu mwingine anaenda kusemea. Useme kwa nini ulichelewa na kwa nini ukufikisha, pesa ulipewa, kila kitu umepewa. Unapikwa fine. Sasa wewe ndio unajenga hiyo barabara iishe, mtu watakuongezea, but ulipe fine. Unaona vitu kama hizo? Utachelewa na barabara, utakimbia waambie waitishe time. Na ukiitisha time kuchange, utawaambia sababu ya kuchange. Na unaambia dunia, unaambia nini? Country mzima. Kwa nini unapatisha wakati? Nini umeona tofauti yenye imefanya umechelewa? So unaona vitu kama hizi zinafanya mtu anafanya kitu na roho yote, anaifanya na uhaki, anaonyesha kila kitu kinafanyika hivi. So tutachange hii maisha na kuweka watu wapya ambapo wako na skills mpya kwa vichwa, alafu na watu wazuri inji ipatilike. Lakini kama tunarai kwa watu wenyewe wamekaa kwa muda mrefu, bado wanaendelea kusamisha tu, na akiendelea kutusamisha wanachukua familia zao wanatuongezea tena, bado siendelee kutusamisha. Unaona? Sawa, nimeshukuru sana. Tutaongea wakati mwingine kipata time. Thank you so much. Sawa, ongea. Okay. Salimia watu wa Dubai. Ndawasalimia sana. Salimia wenzako huko wale huko. Ndawaambia kabisa tuko pamoja, tunang'ang'ana inji ipatilike. Asante sana. So, thank you. Na wasipe Kenya, na wasipatie Kenya deni. Sasa wakiitia wataleta tu. Okay. Ikuje tusema nafaa kule vizuri bana. Okay. Ayanga. Yes. Ayanga. Unasafatia Kadafi kidogo aongee kabla siongee. Nancy. Titus. Patia Nancy kidogo aongee kabla siongee. Sababu nataka kuuni. Gender parity. Nancy ongea. Hello? Nawapata ongea. Mimi unajua mimi picha ndio tuoni. Picha ndio tuoni. Nyinyi wote mnajua Madam Senator. Tunamjua Madam Senator kutoka Muisha Mweri. Mimi sikujui bwana, weka picha. Anyway, look weka guys, picha. I can't put my picture because I'm somewhere and I can't at the moment. Nitaweka hiyo kitai mingine nikifika home in about 20 minutes. So anyway, nimesikiliza kila mtu na inasikika kama ni kila mtu anafanya defeatist politics. Sisi wote ni kama tumeshindwa na hawa politician. Mimi vile ninaweza sema vile Tito amesema ni ukweli, lakini sisi tu ndio tunaweza jikomboa kwenye hii minyororo yao our politicians. So my brothers, you guys need to come up with a plan, because kama mimi siko Kenya, niko nje, and when I listen to people when they talk, huwa wanasema nyi watu wa nje hatuelewi. So mimi nataka leo nifanye kusikiliza, alafu nifanye rebuttal. Niwasikilize hao watu wote wako hapa wapya, and then I'll do my rebuttal. I just want to hear more from you guys. Okay, thank you very much, Jaber. Mimi ndio nitakuja kukukampenia kule Muisha Mweri Gatundu, mimi mwenyewe, ukitaka useneta wa Kiambu. Thank you very much. Sam yuko area. Sam niko area lakini kidogo tu, nipatie dakika 5 hivi. Aya, Titus, tuisikie sauti yako. Nataka kumungula bwana, najua nimetoka job saizi, najua nataka kukula kwanza ndio nikiongea. Naongea nikiwa na sauti mzuri. Ayaga. Upate nguvu. Nipate nguvu. Sasa mimi niongea. Gaddafi. Unmute your mic and Titus, huyu Titus. Haya, Gaddafi ama Titus? Titus. Mnanisikia sasa? Thank you.
Sasa anasema hivi kitu cha muhimu kwa sasa kwa watu wote wa Kenya ni kumaliza ukabila, kwa sababu ukabila ndio umemaliza Kenya hii. Tunakupata dada, ndugu, ongea. Oh, ni net. Ayaga, can I say one thing before Mr. Gaddaferian aongee na situambie yeye baba akisema right tunaenda right. Hayo dakika moja. Nataka watu I would like to hear watu wale wana support BBI ni mambo gani yako kwenye BBI ambayo ni mazuri so that people can sell this document, and na wale wanakataa waseme wanakataa kwa nini. Hiyo nitakupa mimi sababu yangu ya kusupport in a few minutes. Tusikize Gaddafi. Haya. Ningependa kitu moja. Ningependa Kasama angekuwa, lakini nafikiria anasikiza. Naanza pia nataka Gaddafi. Dakika moja. Hao watu wanakusikia Topic ya leo tafadhali ilikuwa about BBI Kama unapinga utuambie sababu ya kupinga, na kama una support pia utuambie sababu ya kusupport. Alafu tutaribattle hapo katikati, tutapeana, unajibiwa, unapewa maswali unajibu, kama hiyo kitu kama hiyo. Tuendelee, chukua dakika kama zako 3. Then Typhoon, my brother Tycoon ameingia. Huyo ni Tycoon kubwa sana huyo mdosi. Kwanza kabisa katika ugatuzi tunaona hiyo the percentage imewekwa, the devolved funds. The devolved funds, even though kuna corruption mingi hapa chini, lakini hiyo pesa itasaidia sana wananchi kuendeleza mambo ya barabara, uchumi ya county and all that. So many things will be done. Another thing, kuongezwa kwa ma constituencies. Unajua some constituencies have been so big to the extent that imekuwa na inaitwaje, tusiseme ukabila, but kuna clanism, in the sense that kuna constituency iko na certain clan yenye sasa hao ndio wana benefit mambo ya bursaries and all that, and development inaenda pande moja. Now that the bigger the constituency will be divided into 2, then itapeana nafasi kwa wale the minority of the clans to get developed. Another thing, thank you. Another thing, mambo ya opposition, mambo ya create mambo ya prime minister and all, the expansion of the executive. Italeta kitu poa, because unaona the current constitution doesn't give the opposition anything, yani everything is taken by the leading, mwenye ameshinda anachukua all. But in our BBI, I think the opposition, there will be a leader of opposition, official leader of opposition. Then ukiangalia the structure of the cabinet and all that, the executive imetengenezwa in such a way that it can accommodate, so it can accommodate so many people, in the sense that mkienda kwa bargaining table, unaona kama every kabila na every big 5 tukiwa watu wenye si wachoyo, unapata kama the big 5 tribes, let's say so, can get opportunity to represent their tribes up there. So hapo tutaona the distribution of funds and ideas, the development will go either way, unless kama wenu ni wakuiba kama ule mwingine, cause Gaddafi. Nakupata. Gaddafi. Swali yangu ni moja. Kama umesema executive ipanuliwe
ikapeane wale ma big 5 tribes, kila Yes. tribe apate kila tribe apate kitu. Hawa ma tribes ndogo ndogo unawapeleka wapi? Kama hiyo ndio sababu una support, kwa sababu unajua au mabig au small tribes wakiungana pia they can make a big tribe, so wanapelekwa wapi? Ayaga, by saying so, if I say that Aluo, well, we are coming from Nyanza, the Nyanza region and Western can be classified into one, whereby if let's say Raila gets the post of prime minister, we'll get another post of 2 deputy prime ministers, whereby Akuria can come in, then we will have Akisi can come in, then we have Aluya can come in, so many tribes can come in. If we say that we have a Kikuyu, we have a Meru there, can become a deputy prime minister. We have some other Aembu and other things. Tukienda Ukambani, we have some other small tribes that can be, the executive will be expanded hapo kwenda chini. So ukiangalia ile structure vile mimi nasema ni kitu inaeleweka. Thank you very much. Thank you very much. Dakika yako 3 imeisha. Nani ana swali kwa huyu muungwana? Aya, Ham then Tycoon. Mnauliza swali alafu mnaacha jibu. Uliza, don't rebuttal. Ukiulizwa andika chini ama kuweka kwa kichwa ndio unajibu. Tuanze na Typhoon ameenda. Ham. Naweza anza? Au Typhoon ako. Tycoon ako. Okay. Tycoon ongeendelea. Ako. Unmute. Unmute your mic. Tycoon, endelea. Earpiece yako hii. Uko sawa, endelea. Tycoon hatukusikizi hata. Endelea kama Tycoon bado anatengeneza mitambo yake. Hi, good evening everyone. I Good hope evening. mnanisikiza. Yeah. First, umeniambia niulize swali, right? Swali tu bado utaongea. Okay. Gaddafi. Yes, ba. You talked of Kamba people with the small tribes. If you are a Kenyan, can you name those small tribes in Kamba land? Because as we don't know those tribes, the small tribes you are talking about. That is one question. Secondly, you are classifying the top 5 giants of Kenya tribes to be given the power. Can you explain to this podium or platform and explain to a Kenyan who is in Iteso, explain to a Kenyan who is in Kibera and is a Nubian, explain to a Kenyan who is in Turkana and is a Jib. Those I'm mentioning are the small minority tribes in Kenya. Explain to a person who is in Mombasa, just the other day, he was merged to Kenyan community called Makonde and many others. If you classify the 5, where are you going to take those other tribes and they belong to Kenya? Before I give you the third one, explain those 2. Okay. Gaddafi, una dakika moja ya kujibu hiyo. Swali ni mingi. So minimize. Usiweke kama statement. Jibu teketeke. Sita kupeleka kubwa. Unajua in our structure of ODM we had something like Pentagon. Please don't talk of ODM. Please don't talk of ODM. Explain to the nation about the small tribes within the Kamba, not Kenya. The Kamba community, you say there is small tribes. Then 2, I need you to explain to Kenyans and anyone in this platform, where are you going to sector
the minority tribes when you segregate them and give the top 5 the power. When I refer to Kamba and small tribe, that was just an example. Like when we are in Kisumu, in Nyanza, we have so many small tribes. Kambaland, you don't give You are being example with petty. things which are Boss, not ready. you are being petty. You are being petty. If you know Ukambani, I'm not a Kamba. That's why nimekwambia Ukambani is a small tribe, but you can't. Gaddafi. Yes. Umelemewa na hiyo swali. Tycoon, Gaddafi, kama let mitambo me answer zako ziko you. sawa, Can I answer Gaddafi? hiyo ni a point of information, inform him. Yes. Gaddafi, take your books and take your biro and write down this. Okay? One, you cannot say Kambaland is a small tribe when within the Bureau of Statistics of Kenya, the KBS, next to Time Tower, it's wait. Hold on. Gaddafi, Hold on. nyamaza tu. Gaddafi, Dakika hold moja. on. Gaddafi. Kuna mahali unaenda wrong. Yeah. Gaddafi. Hold on. Gaddafi. Hold on. Gaddafi. Yeah. Hold on. Gaddafi is a point of information. So a point of information unafaa unyamaze kidogo. Hata sisi tunasikia, akikosa tutamjibu. But Ayaga kitu anasema kidogo hapa, si kusema ati Kamba as a small tribe. Nimesema wacha nikampe dakika zake 2 ya kujibu hiyo tu, ya kukuinform tu kidogo. Haya. Gaddafi, I think what we are talking here is a facts. Things that can help a Kenyan. What you have said, I've recorded down. You said that Kenya, Kambaland is a small tribe with small sub-tribes inside. For your information, get it clear. Kambaland is not a small tribe. And in fact, when you look to the land, the Kambaland is not a small mass land. That is just a correction to you. In top 5 groups you are trying to talk about, the Kamba people are ranked number 4. That is a correction for you. I am a Kamba person. We do not have a tribe within the Kamba. A Kamba is a Kamba. A Kamba who is in Nyeri is the same Kamba who is in Kitui. And it's the same Kamba who is in America. That's a correction. Secondly, don't go on a selfish route, because the moment you talk of the 5 giants of Kenya, that is already a signal of trying to sector the Kenyan people on a tribal basis. Be to the point that we have Makonde, the offsprings of Zimbabweans who were brought to Kenya. They have been staying in Mombasa. The other year they were crowned to be citizens of Kenya. These people one day, they need to produce a leader. So when you are talking, remember someone is listening. And it will come a time when they will say, look, some Kenyans don't feel us and we don't feel like part of Kenya. And that's why they are going to lead to what we call in Kenya, secession of a land. They will say, because the land is not feeling us, can we be given our peace where we can stay and feel like our own? That's the reason you are seeing in Somali. We have the Somali, which is the general country, and we have the Somaliland, the north, which is the autonomous land. And it was caused as a result of what is now happening. So don't put that again. Thank you. You've taken a lot of time saying nothing. I've said, kama ulikuwa mmenisikiza, nilisema big 5, nikasema western and small tribes, nikasema Ukambani and small tribes. Sikusema Wakamba ni small tribe. That is, hiyo ndio kitu umeenda wrong. Another thing, hii kitu lazima itaenda in segment. Tell me ule Makonde anasimama uraisi, na uniambie Mkuria mgani ako pale anataka kung'ang'ania urais? Nani ako pale mbele? This thing must go in segment. We must represent a region, and with that region there are smaller tribes,
and bigger tribes. Thank you very much. All of them. Gaddafi. Yes. Ngoje hii swali ya Tycoon. Na pia Jackson Sawa. naona amebeba mkono ama amehang. Haya, Tycoon, kama mtambo zako zimekuwa sawa, tafadhali. Unmute. Unmute Moses. Moses unmute, alafu tukasikize Tycoon. Tycoon, endelea. Hatumsikizi. Tycoon hatukusikii, sijui ni hiyo earphone ina shida. Hiyo hatukusikii kabisa. Moses, una swali ama una ya kusema? Yeah, I just want to disagree with Gaddafi, if I've been given a minute, please. It's a point of disagreement. Wacha nikupe dakika mbili. Jaluo iko ya group kocha, wacha nikuchape kidogo. Yeah, Gaddafi, my brother, if you look at the problem facing Kenya today is tribalism problem. That's a big problem in Kenya. And if we want to base leadership in our country based on the number of people in a certain tribe, that's very wrong. Leadership should be based on the ideology of the capacity of the ideology on which you are able to lead the country. You know, let's look at someone who has the capacity, who has agenda. You know, let's not bring somebody. Oh, I'm from the Luo tribe. My tribe has 10 million votes. They are gonna vote for me. I'm just gonna sit there to do nothing. For what? Our country is very far behind because of this tribalism issue. Let's say, for example, we are talking about tribes. Somebody from maybe tribe that has 10 people. If you find out of that 10 that one person is able to lead us better than anybody from, let's say, Kikuyu tribe with 8 million people, that will be better. But if we base the capacity of leadership in our country on the tribal where they come from, that is very wrong, my brother. I completely disagree with you on that. And if you look at in 2007, the big issue, the big problem that caused conflict in our country was the politics of tribe, you know. So that's wrong, and I completely disagree with you on that. Thank you very much. Thank you very much. Hiyo ni a point of correction. Sasa tulikuwa tunaenda. Sami, uko ready ama tupeane mwingine bado? Ayaga. Yes. Patia mwingine ambaye angependa. Mimi nataka kusikiza wakati nitaongea, nataka kuongea kitu. I just want to generalize everything, whatever they are doing, they are talking, because I'm taking notes. Okay, thank you. Jackton, una dakika 3. Topic ni topic. Wacha nikueleze kwanza. Topic ilikuwa BBI, so usiingize siasa mingi. Take that document, kama umeisoma unaipinga, sababu ya kuipinga. Umeisoma unakubali, sababu ya kukubali. Tunangoja dakika 3 kaka. Okay, asante sana. BBI nimeisoma BBI ya kwanza na ya pili. You remember the first document which was launched, and then there's another one which was changed, or it was amended, whatever the name. So mimi ninaisupport BBI. Na kwa sababu ninaisupport BBI kwa sababu gani? Hii Kenya yetu imekuwa na ukabila mwingi sana. Na BBI ni mojawapo ya kuondoa ukabila. Ukabila imetuletea shida sana sana ya rasilimali katika majimbo ama katika maeneo ambao tuko. Kwa sababu gani? Nitatoa vitu vichache tu kwa sababu na support BBI. Kwa sababu wataongeza hii pesa, inaongezwa from 15 to at least
35,000 35% kuendelea, hata kama hautaweza kufika katika kaunti kuu, manake kuna ile miaka mingi sana tumenyang'anywa maeneo mengine ya develop kwa sababu tulikuwa na serikali moja. Lakini saa katika ugatuzi na ikiongezwa, juzi nilipoenda nyumbani nikapata kuna barabara, kuna sitima, kuna mambo mengi sana imefanyika kwa sababu ya ugatuzi, na ilikuwa ni 15%. Sasa wakiongeza katika 35%, at least hata wakikula tutapata zingine ambazo zitabaki, kwa sababu tumekuwa na shida mingi sana ya ukabila. Tuko na pati mingi, tungekuwa na pati mbili peke yake watu wange develop, wange rise to rank. Hata yule mtu wa kabila kidogo sana angekuwa katika uongozi. Lakini sasa siasa yetu ni ukabila, maana pati inaanzwa inaisha kila siku pati, na ndio wengine sasa hawezi pata nafasi. Lakini tukiwa na pati mbili peke yake, mtu anaweza rise to that rank, akuwe hata president. Sasa na support BBI kwa sababu gani? Hata kama party iko inabadilika, lakini tuko na 35% katika kaunti yetu. Tunaweza develop, tunaweza fanya biashara, unaweza jenga nyumba nyumbani watu wa rent. Kitambo ilikuwa huko hauwezekani. So with 35% sasa hii kuna watu wengine wanakaa nyumbani, at least development inaendelea katika counties. Jambo la pili ni ambao wanasema kuna hii tax ambao sasa watu ambao wametoka katika vyuo vikuu watapewa hii relief for 7 years. Indeed, many businesses are falling because of a taxation. Watu wa help a lot of things, especially on the youth. So mimi ndio sababu na support BBI. Ukiongea katika upande wa uongozi, nimesikia wengine wamesema kama Gaddafi na wengine hapo wameongea, especially Gaddafi, kuhusu hiyo uongozi wana support kuna extended executive so that we can include to have money post. To the extent hiyo, kwa sababu gani tumekuwa na shida kila baada ya uchaguzi, watu wanapigana mamali nini nyumba, kwa sababu wanatafuta nini, wadhifa uongozi. Hiyo ingine ilikuwa ni president peke yake, the loser lose everything, the winner take it all. You don't analyze that. That's why nasema tunastahili tukue na only 2 parties or 2 people, so that mwenye ameshinda ashinde, ya pili akuwe opposition. Na kwa sababu hiyo haiwezekani, hii executive, expanded executive itasaidia. Na nimesema kwa sababu gani sasa? Kwa sababu itasaidia vipi? Itasaidia wale wana ile wa pili, at least akona kitu, opposition leader. Na pia hii unaona kama watu wengi wamesema extended executive italete nini mingi kwa wananchi. Na kuambia wanasema prime minister atakuwa anachaguliwa kama mbunge, anapewa tu pesa zingine allowance and all that. Nafikiri kila mtu amesoma hiyo. Sasa katika hii watu 5 ama katika hii post 5 wachukue ile post moja wapatie yule mtu mdogo kabisa kama hao wakonde. Sasa waseme huyu atasimama, huyu president, prime minister, whatever the case, na hii alignment waseme kama watu wajaenda uchaguzi. Manake mimi mtu yoyote tu haijalishi ndani atakuwa uongozini, so long as we are in peace na masirai kila kitu tumepata ongeza 35%, it's well and good. Hiyo ndio kwa sababu gani mimi na support BBI. Hata wakienda nyumbani wote wametuachia 35% na sababu hiyo hapo mbele tukipata nafasi 2025 tutaongeza, itakuwa 50, tutakuwa mjumbe 2025 nitaenda parliament, itaongezwa from 35 to 50. Jackton. Yes. Thank you very much. Tumekusikiza. Yeyote ambayo ana swali kwa huyu mngwana, Sami sema. Waje niongee kidogo. Haya, ongea. Jackton. Yes, Sam. Na wenzangu ambao wanasikiza. Kuna vitu hapa ambayo ningependa kufafanua. Na msinichukulie kwa njia mbaya, pengine unasongea njia mbaya. Unajua uongozi haipeanwi. Kiongozi anajitokeza mwenyewe. Uongozi sio kitu ya kupeana. Uongozi ni kitu ambaye mtu mwenyewe ambaye anapenda kuongoza anajitokeza kulingana na nini yake, sera zake. Kwa mfano, even when
I say, if and when. If means negative, when means positive. Even when somebody comes up and say, I want to lead you people, I have this and this and these policies. If you think that is the right way, please, maybe, if and when you can elect me. Second thing, let us not put ourselves into a pocket of somebody's in the, what do you call it? Sorry. Let us not put ourselves into somebody's pocket. Because when I say that, I have a reason. Let us not put ourselves into somebody's pocket because we are not slaves to anybody. We are the employers of those who are going to elect them. They either listen to us or they shift it out, regardless. It doesn't mean it does not matter whatever you need. So unamchagua leo, kesho ameondoka ameenda, anakuja baada ya miaka mitatu. So what are you going to get it? Zero. We have to elect somebody who we think ni mtu pengine anaweza kutusaidia kidogo tu, sababu Wakenya ni Wakenya, ni hivyo hivyo hivyo, kila mtu anafikiria mfuko yake. Ili kwa nini? Hii sio kitu kudanganyana. Umesema kitu ya kuwa the big five. We don't have, hatuna the big five in Kenya. Ngoja Jackson. Nani amesema big five? Kuna mtu amesema the big five tribes. Jackson, ngoja. Kuna mtu amesema the big five tribe. Ni mimi nilisema. Okay, Gaddafi. Alisema sio mimi. Okay. Sorry Jackson. Sorry, pengine ni usinishukule kwa ubaya ndugu yangu. Usinishukule kwa ubaya, nasema tu. Ile the big five tribes. There's no big five tribe. We have one tribe in Kenya. And that is Kenya. And that's the Kenyans. Regardless. Whether you come from south, coast, western, north, Nyanza, whichever region you come, we have only one tribe. That's what we have to think about it. Let us not go back to this stupidity of a mind, stupidity of my tribe. There's nothing like my tribe. Some of us, I think 60% of Kenyans are intermarried in the different tribes. Sasa watoto wao utaita tribe gani? Which tribe are you going to call them? Their kids or our kids? Mimi niko na Mluya na Mjaluo. Baba yake ni Mluya, mama ni Mjaluo. So mimi ni mtu wa Kitale huko. So nitasema nini? Watoto wangu ni tribe ya Kitale. Ya, nitasema hivyo. Sio sema ni Mluya, Mjaluo, Mkale, sijui nini, Pokot ama Turkana ama nini. So wataitwa nini? They will remain Kenyans. So let us tujaribu tutoe hii hii mentality yetu kujiita mimi natoka mahali fulani, mimi ni tribe fulani. That one put it out because we have the different, we have only one tribe, Kenyan tribe. So kuna mwingine alikuwa anataka kuuliza swali? Mimi. Okay. Sam. Yeah. First question. Yeah. Nieleze vile ile executive ikipanuliwa vile unafikiria itakaa. Alafu another thing. Yeah. Unasema that is no tribe. Why is it that ukienda kwa some institution unapata certain language is being spoke only that language,
Kama unasema nini, umesema umeoa Mluya. Mimi nimeoa, my first wife was a Mluya, akatoka nikakuwa na Mkamba. Mimi pia niko Toka kwa I nini? have another tribe. Kwa nini Gaddafi? Just a misunderstanding. Nilioa kani niko mdogo. Kadafi, sikuelewa swali lako la kwanza. Umesema nini? La kwanza, executive imepanuliwa, whereby we have prime minister, we have president, deputy president, we have prime minister and two deputy prime minister, if I'm not wrong. How do you think it will look like, so that it represents the look, the national look? Huh? Okay. Without touching any tribe or any segment. Because I think you disagreed with me when I said that the expansion of the executive will be put in such a way in a represent a certain the big five tribe, so that it brings the look of a national national look, equal as a national look. You may disagree. So now I want you to give me your view on how you think the best way that executive will be placed. Okay. Kadavi. Yeah. I can say it this way, or the panel, to all of you, the panel. I can say it this way. If and when, if or when the new or the BBI is going to pass, whoever is going to take that as elected as a president has to sit and try himself, he or his, or with advisors in various. You don't have to take whoever wants to be a president doesn't have to take advisors from one part. Has to take advisors from different part of the Kenya. Mr. Sam, I think you should explain on your assumption, I'm explaining because how do you think? Jackton, I don't explain because I just want to explain. I'm explaining on behalf of the future generation. It's not about me. But some, are you aware that even this post? Yeah. Are you aware? Are you aware that the post of prime minister, deputy, the executive, the post of that executive as it is, will be divided, will be given before election. Watakuwa wamegawana mamlaka kabla ya election. So this means whereby what will you bring? How many votes will you bring to the table? And some ataleta how many votes to the table? Even you know what? Kadavi. Yeah. Kiongozi mzuri usifikirie vote. Fikiria ideology, ile kitu ambayo itajenga nchi baada ya watoto wako wewe mwenyewe. Ikiwa kama kiongozi ambaye ako na akili mzuri, lazima afikirie ideology ambayo itamsaidia, sio kusaidia yeye, sio kusaidia sisi. Kama kwa mfano mimi nasema nataka kuwa kiongozi, ngoja kwanza, wacha ndio explain. Ndio ni mtu akitaka kuwa kiongozi wa nchi, usifikirie mtu fulani ataleta vote ngapi. Hiyo waachana naye, hiyo waachana naye. Unatakana ufikirie wazazi wajayo na vizazi vijayo watafaidika kivipi? Sababu kumbuka kitu moja, watoto wetu ama sisi na watoto wetu intermarry. That means it's one nation. So you have to see who from which place ulete watu
kutoka pembe zote, uwaweke pamoja, mwambie okay, wewe ulifanya nini, wewe ulifanya nini, wewe ulifanya nini, uangalie, mchambue nyinyi kati yenu ni nani anafaa kitu fulani, ni nani anaweza kusaidia sisi kuendelesha kitu fulani, ni nani ataweza kusaidia sisi kuendelesha kitu fulani. Mwisho ndio utatoka na ile, utakuja na ile one thing, one team, a united team as a Kenyan, because this thing of ulete sio vote ngapi haiwezi kusaidia. Hii kitu ya kuleta vote ngapi 1000 vote ama nini haiwezi kusaidia sisi. Hiyo let us put it aside. Ikiwa kama tujue Ruto asema anataka kuchukua Makale, hiyo mimi nasema I don't want it. Ikiwa kama Raila anataka kuleta sijui nini kutoka hapa, mimi sinasema hapana. Ikiwa kama Uhuru anataka kuendelea na hiyo kiti yake kuwa na kiti, mimi nasema haisaidii. Kidogo, you are misleading us. Kidogo tu. I'm not misleading you. Yes, kidogo tu. I'm listening to you. Sam. Sasa kuna kitu inaenda internet na imekuwa ikiandikwa the president Kikuyu, attorney general Kikuyu, other people Kikuyu, president of world inaitwa central bank Kikuyu. Haya, tuende pale tuseme tu ile kitu realistic, ile kitu yenye inaeleweka na kitu yenye hatuwezi sema, wacha kusema this is not church, this is politics. Hii si kanisa, hii politics. Lazima tuseme zile vitu realistic. Hizi vitu lazima tufanye vile zinafaa. Politics itakuwa pale. Na hapa kwa hii uongozi executive lazima itakuwa na ile kura unataka. Nani Sama ameleta kura ngapi na Sama anatoka wapi? Hivyo ndio hii kitu itagawa. As much as unafikiria mambo ya future and all that, we all know that these things will go that way. Na as it is now, hauwezi kuwa president deputy kuwe president Mkikuyu, deputy kuwe Mkikuyu. Juu unataka kani hivyo, then mtu anaweza decide juu sisi ni wa Kenya, wacha niweke mimi nikuwe president, deputy akuwe Mkikuyu, prime minister akuwe Mkikuyu and all that. Now the last time I think in 1 month ago anaitwa nani, minister for transport appointed three good Kikuyus in Nairobi, and everyone complained. So don't say that there is no tribal and all that. This is something which we as Kenyans, hii ni kitu yenye iko, as much as you try to deny it, is something which is there, and the moment we know how to deal with it, that we represent. If we see that people from Kisumu, from Western, can be represented with one person, which is coming from the rich vote region, then the better we have it. Because hauwezi kuja Kisumu na utuambie umechagua Matiang'i uache Raila, then things zitakuwa poa. Appointment. Sisi tumekuletea 5. Okay. Lazima tukue realistic na tuache kumislead watu, tuseme ile kitu iko kwa ground na msiseme si hakuna tribalism. Tribalism ni wewe na nini, ukiwa pale usinyime mwenzako chakula. That is not tribalism. Lakini when it comes to politics, tribalism is there, na tusidanganyane. Okay. Wacha niongee kidogo. Nitakujibu Grafi, nitakujibu. Wacha nisikie Hamu vile anataka kusema. Nataka kuuliza, alafu nijibu yote pamoja pengine. Ikiwa ikiwezekana, tafadhalini. For my case, I don't have question for you. Yeah. But I have something I would want to tell Gaddafi. Yeah. And not Gaddafi, it's everyone who is listening. Even if you are in Kenya, even if you're in diaspora, even if you're at Caribbean island, I want to tell this to everyone. And I will drive my good example from what Gaddafi is saying and what Gaddafi is trying to talk about. Currently, in Kenya, we have a wave which we are normalizing things in abnormal way. I can give an example, and it is annoying, and that manner of
normalizing things in abnormal way. It's the one making people to take decision. Can I give example? For example, Gaddafi is more talking of the government will start sharing the power before vote. Already you have poisoned someone, Gaddafi, by you talking that. Someone is somewhere saying, look, the government has already shared the power. And that McHugh, the talk, will go to another person. And by the time you go for that day to do election, the whole people in the world and in Kenya, they will go with the mindset of this government has been shared, which is poison. That's one problem we are having with our young people. We are trying to do conclusions for the sitting government before we step to that bridge. It is wrong. Gaddafi, I'm just saying that is a wrong move. Secondly, right now, if you listen to most people who are talking in our Kenyan compounds, they are not putting into fact that we do not need relegations politics, whereby Kenya is driven by politics of ascending to power rather than politics of development. Just go back. Kenya, we have never had a politics of development. Oh, Just okay, alone, okay. it appeared. Just Mr. Ham, alone, it appeared. Yes. Can I finish my comment? can you a little bit shorten because we don't have not so much time because I just want to add it so that I'm just somebody can take shortening it. this one. Okay. I was talking of normalizing things in abnormal way and making it to be a concluded result, which is wrong. Two, I was talking of politics of our nation. They are a politics of ascending to power rather than politics of development. And that is the risk you are seeing. We are always going digging deep to bad depths. Thank you. Moses Ngoja kidogo, just a little bit before, let me answer this, the two gentlemen. Gaddafi. Yeah. On Mr. Ham. Let me try a little bit to shorten everything so that I can give it the other people to talk about it, to contribute on something. I can say this way. Gaddafi, let us talk as you said yourself. You narrated yourself. You said you are from this place. You have your spouse from a different place, and then another spouse from a different place. If I may talk, I'm sorry to say so, but which means you are diverse. Somebody who is diverse. You're somebody who has been traversing the whole country. I can say so. From B, C, and A, B, and C, you have already traversed the whole country. You are multi. You are somebody who is everywhere. I can say that way. So, for us, you, me, and perhaps the people we are near, we are from the older generation. We were injected that thing by our parents. What we are thinking about, yeah, I'm from this place. But for the young generation, your kids, my kids, and the future generation, these are people who are going to be, I can say, to be one nation, one tribe, and that's the Kenyan tribe. If you ask them, they'll say, I'm a Kenyan. From which tribe? I'm a Kenyan. I'm tribe of Kenya. It will remain that way. So that's why we have to start now. We have to tell them the exact thing what they have to explain to their kids, the future generation. Let us tusahau sisi wenyewe, forget about us.
Forget about you. Tuache sisi yetu imeipita, tugange yajayo, the future generation, so that they can try to mold that country or this country in a way that politics will be about politics of one way development. Somebody comes with his own idea, with his own ideology, with his or our own way of interpretation of policies, trying to build the nation Kenya. Forget about us. Gaddafi, sisi tunaongea, mimi na wewe naongea hapa, miaka 10 baadaye sisi tuna wakiona huyu ndio alikuwa anaitwa Gaddafi, wanasema nah, it's okay. Unaona? But let's try to make our kids or the future generation to be more proud of us. Sababu wazazi wetu walikuwa wanategemea mimi ni Mkale, mimi ni Mjaluo, mimi ni Jalango, mimi si Ndirani, mimi ni Mkuria, mimi ni Mkikuyu, Aterere, mimi ni Mount Kenya. Hii haisaidii. Hii imepita na itapita na sisi. Mimi naomba nyinyi wazi, itapita na sisi. Hii watu ambao wako na 20 years and below, 25 years and below, they are more advanced than us. Unaweza kuwa unaangalia sisi ambao pengine wengine wanaongea, lakini what they are thinking, they are different, they have a different ideology. So ndio nawaambia ndugu zangu, let us think one thing. Our life is gone. Let us build the next generation life for them to have a better one Kenya, different ideology. They can have 10,000 kind of parties, but with a different ideology, but for one nation or one tribe called Kenya. That's what I need. Kuna swali ama nipatie Nancy kidogo? Moses. Aongea tu Moses ama Tycoon. Ni mimi. Hao watu wa chini hawajaongea. Okay, Emmanuel. Ni mimi. Moses. Ni mimi ama? It's me, right? Wacha Tycoon, hao watu wa chini tuko na wacha Emmanuel ongea. Buoma. Emmanuel si ongea. Dafi hataki niongee. Okay, Moses ongea. Wacha Tycoon aongea alafu nitaongea. Niendelee. Okay, ongea Moses. Niendelee. Yeah. Okay, ongea Moses. Niendelee. Yeah. I'm already. Tycoon endelea. Okay. Hope everybody will be in a position to listen to me. First, okay. Talking, and I need to congratulate our dad. That is Sam. You have made me proud. You still have a good dream at your age, and people are now misled. The likes of Gaddafi and my friend who was another, was it Moses? Yes. No, but Moses was a bit, even Ham was a bit liberal. The country we want, Kenya, to be in the next few years, we need to forget about tribalism. We need to forget about these regional leaders and think of who is coming on board with what, and will it solve the problems Kenyans are facing. One, you have talked of winner takes it all. And for me, according to my own understanding, is that
you cannot satisfy each and every politician. If you say today, maybe 47 tribes to maybe come up with each and every tribe with their own candidate, we'll have 47 of them. Are we going to satisfy their need? No. Number two, if you talk of maybe incorporating each and every community, it might not happen. Reason being, what we need to discuss further is political parties. For example, the US political parties, whereby some being maybe a member of NGMC or maybe the smallest community in this country, I can graduate from being an ordinary member. I become, maybe I take a position in party, then I grow. Then that is how about to become the president of United States. In Kenya, the problem in Kenya, we cannot have such kind of political parties which are free to grow and even to sustain itself for long. Political parties are formed to ascend into Tycoon, hatukusikii. Tycoon. Tycoon, we can't hatukusikii. hear you. We can't hear you. Can someone else get the position, because we cannot hear him? Okay, Give it to someone else. Moses. Yeah, so mine ilikuwa tu ya the topic which was about BBI, you know. So and for the reason, because of the following points. Number one, you're telling us about the extended executive, prime minister, 2 deputies. For what? This is going to add loads on the Kenyan who are paying taxes. How are you going to add positions? Yes, yet you're telling us you can't pay teachers. You cannot pay doctors, nurses. There is no jobs for youths. You are giving jobs to you yourselves. Another two, it does not address the economic extension of the country by reviving the fallen industries like the Mumias sugar. Right now, there's water hyacinth in Lake Victoria. There is no plans to remove that. And you know, Lake Victoria is one of the economic hub for the Western region. And now it's killing fish, and very soon fishermen will have nothing to go and catch and bring to the people. Number three, you're telling us that if you pass BBI, youths are going to have tax break for 7 years. How do you tell us they're going to have a tax break for 7 years, yet they are unemployed? There's a lot of university students who are graduating. They don't have jobs. How are they going to afford to have these tax breaks, yet there's no jobs? Another one, this BBI is adding a lot of positions. Like, for example, what I was reading in it, there's going to be a woman senator from each and every county. We already have women rep from each and every county. What are they doing? What have they done? They're being paid the salary, which is the taxpayers' money. Another thing, you are telling us about the winner take it all. I'm a presidential candidate. I have a deputy, I have a running mate. We worked so hard to win. And we have other people from other tribes that we want to give positions to. Yes, I deserve to have the positions. You know, how am I going to share my position with the other candidate that was fighting me? Let them be in the position and check and put the government on check. Let them be the watchdog for the government. Another point, in BBI, they haven't addressed, there is nothing like a scholarship program for students or internships. I think my friend Tycoon, I don't know if you are in the US. I went to college in the US, and when I was a freshman, there was already companies who are coming to campus to talk to us about the internship opportunities with their firms, like if we graduate or if we need internship during summer breaks, you know. And then apart from that, we used to have what is called career fair. Career fair is like when, for example, I was an engineering student, we have maybe engineering companies
They come during those time, we dress with suits and we go for like an interview. We pass on our resumes. They go through them. They tell us the positions that are available that we can get to apply for. We can, if we want to learn more about the communities, they are coming to tell us about what they do. For example, me, I'm a highway design engineer. If I want to do my is on that field, I will go talk to a firm that Moses. specializes on highway engineering or Moses. But things like that are not in BBI. That Moses. Yes, go ahead. Can you shorten a little bit because? Yeah. Please, sir. Very important. Please, sir. Yeah, fundamentally. So these are things that should be addressed in a BBI document that can really assure our youth that when they graduate, there is jobs for them. When they are juniors or second year or first year kids, they can have companies coming in to talk to them to tell them like, hey, you are a business major. If you are done with college, this is what is available outside there for you, you know. And I didn't talk about fighting corruption. Right now in this government, there's a lot of people who are corrupt. But in BBI, they have not shown us on how they are going to fight corruption. Like, you know, maybe saying something like, if you have, Moses, if you have, Moses. if you have been found in government, Moses, you're allowed to run for a political office, and you are Moses, anything should be Moses, taken away. 1 minute. No, Moses, before you finish, Yeah. before I give you 30 seconds. Okay. Moses, you will never mean fighting corruption does not mean that it has to be in a BBI. No, that I one you have to. be there. They could have shown us the mechanisms in which Moment. Moses, Those, let me. just a moment, Kadavi. Fighting BBI does not mean that it has to be in the BBI. Corruption is already in the constitution, so you cannot put in the BBI as such a like thing. So with that one, corruption and the BBI, just put it. You know very well it is in the constitution. It is in. It's a law. Okay. Corruption, bankruptcy, and also those things. It's in the law. So you can't put that on the BBI. Okay, let me continue then. Let me respond to Moses. Kidogo. 30 seconds. 30 seconds, sir. Kidogo. Moses. Ngoja kwanza Kadafi, wacha nani amalize labda ni. And then this BBI is something that was already cooked long time ago. Yet they were lying to the people that they are going to each and every country, taking the citizens' ideas. No, that was wrong. Tell me what part of the country whereby citizens say like, hey, let's have a deputy prime minister position. Or let's have this position. No, this is something that was already fabricated. So they went out to just block the eyes of the citizens to tell them that, hey, your ideas are in this document. That was wrong. Thank you. Okay. Moses. Gaddafi, you had a question. Moses, you talk of theory more than practicals. Theories. How? What are the youth doing about the unemployment? Do we go to school to get employment, or you go to school to get knowledge so that you can create your own employment? So you tell like all youth should create their own employments after college? Yes. My brother, yes, you should have another alternative mentality. That when I go to college, not that let me go to college, then after finishing I'll be employed. Why? Where? Ulisikia wapi? My friend, are you serious? When things are tough, you think the way things are at the moment. Be like a Chinese. Chinese akikwama kila mahali, akipata pancha huko anajua vile ata react na hiyo pancha, atoke penye yako afike mahali. Hivyo ndio Kenya wanafaa wafikirie. Youth anafaa fikirie. Sasa tumefika mahali hakuna employment. Somebody graduating with a degree. Kadafi, Moses. How are they going to create their own employment? Gentlemen, Kadafi and Moses. Kadafi. Yes. I know you're my junior. I respect you so much. Moses. Yes, sir.
let us give these young, the other people also a little bit of time so that they can, maybe, perhaps, they can explain it, something that we may like it. Carlos Javet, unmuted. Habari ya usiku. Poa baba. Okay, so concerning BBI, actually, according to my view, BBI is just most of the things which are in BBI are for the highlights. The only thing that I see which is good in BBI, all these things about corruption, about the seats in Senate, all these things, they're just for the highlights. And now that we have a non-functional assembly, and that we also have a president. For me, Anyway, we are not. Hello. For We, now we that can't we have, hear you so nice, so good. I don't know. Perhaps you check your mic and your equipment, the arrangement of your equipment, maybe perhaps. Now, Give me time. I do some clarification, please. Yes, sir. Well, I'm on time. And Anaitwa Am. I kindly request for like 5 minutes, please. 5 minutes, Baba. 5 minutes is a little bit more, but you can try to squeeze yourself inside. I didn't talk about my BBI position, but I'm feeling some mix-up in what people are talking. And I think we are here to educate some people, not just mixing affairs. Yeah. So I need 5 minutes. And okay, let me first take some orientation moment to tell people what is all this BBI, because particularly I may not be in the front line about it, but I am somewhere looking into it. We should understand something. BBI, it's not a law as it stands. It's not a constitution as it stands. It is a proposal amendment to be to the constitution. done. To be done. And it has stages. So when we are discussing, let's not take as if it is something already passed. No. It is a proposal to be done so that it can be rolled out with the major agenda of inclusivity. Secondly, we need to know what does the BBI talks about, and we need to know on what category shall it be a law. So let us not confuse. Now I need to give some enlightenment, because to me I'm not giving points, and I need to open it up, because I've read it, both books. Actually, I think they are around 4, which I have, and I have specific grounds I want to handle. One, what is being proposed in BBI is not new. It has been in existence of Kenya, but it has never been put into a law. We have ombudsman. If you listen to anyone, we have a lot of poison minds which have been poisoned out there. Ombudsman comes to represent president. No. Ombudsman, it's a position which has been there. And if you want to know, Ombudsman is the deputy chief justice. And Ombudsman acts in capacity of judicial. But now, on BBI, they are proposing Ombudsman will be out to represent public. If you have a case which has run into the court for 10 years, Ombudsman will go to the JC because he sits in JC, and he will complain, and the public will be informed. So the clarification of amendment will help
the public. That is one. Two, if you look into Africa community and Europe, the most progressive countries is the one which they have adopted the prime minister guidance and leadership manner compared to the presidency. We have presidents in Tanzania, we have prime minister in Tanzania. We have president in Ethiopia, we have prime minister in Ethiopia. And many more I cannot name. Where we have presidency, there will be a category of duty. President will be overseeing the outside affair. Prime minister will take inner side affair. We saw a very progressive period of Kibaki and Raila. And that's when we saw money being returned to Minister of Finance, because the president did his category, the prime minister did his category. That clause has been there, and it is the one they need to add into Constitution of Kenya. That is not wrong. It is good for my son, my daughter, and my great-grandson to come, because they will enjoy the power. This issue of 2 deputy, 3 deputy, that is something can be negotiated into parliament. Then let's look another thing called devolution. There has been poison to the people of Kenya that majimbo itakuwa ni communist. There is nothing like that. We need to go beyond the box. Even if then majimbo it was about communist, where do we add provinces? Okay, devolution, it's one of the best, because now where we are standing right now in Kenya, it's as a result of devolution, which is in that amendment. There is a lot we can talk, but I just want to give light a bit so that when we are discussing, let us educate Kenyans. Mr. Ham. Yes. I think you have 30 seconds, sir. Yes, I'm making that one very fast. Then let's go to something called the Kenyan structure of leadership. There are only 3: executive, legislative, and judicial. All these people, they have equal power in their own capacity. So when you say ombudsman will come to the judicial and overtake the JC, it is not, it cannot happen. So let's educate Kenyan to know what we are looking for. Okay, thank you. But before I finish, I want to a minute. I want a second. I need to correct not a minute. Moses. Just less than a minute. Moses confused something here. Moses, understand we have what we call developmental structure and what is BBI. What you are addressing about looking into young people getting jobs, it is under developmental structure, which is there in Kenya, and all these things are there. But we need a system that is rightfully integral, as per the chapter 6 of our constitution says. The system should work for citizens, not for power. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Mr. Ham. So, Mr. Boma. Boma, unmute your mic. Unmute your mic, please, sir. We can't hear you. Okay, Tycoon. Okay, Boma, carry on then. Sorry, Tycoon. Boma. Mnanipata? Yeah, mnakupata, endelea. Okay. Mi nasema kwa hii mambo ya PPI kweli, nimejaribu kuisoma, naona haileti hiyo inclusivity, haileti hiyo umoja Kenya, kwa sababu unapata tuko tribe mingi, na ile kitu ambayo itaendelea kuleta ni shida mingi kwa ukabila, itaendelea kuongeza ukabila, na pia itaendelea kuongeza mzigo kwa sisi wananchi,
kwa sababu sasa tukiambiwa ya kwamba tukuwe na maseneta, kila kaunti ikuwe na seneta wawili, pia tuambiwa wabunge wataongezewa, kwa sababu chama itapewa nafasi ya kufeel ya kuongezea wabunge wanawake wala ambao kama hawatakuwa wamefikisha ile 30, kumaanisha kwamba wabunge watakuwa wengi, na wakikuwa wengi wakienda bungeni tena watafanya ile mshahara wao haitapungua, itakaa pale, na kama basi itakaa pale wataweza kuongeza kwenda juu, na hiyo ni kitu ambao tumeona ikiendelea. Wanasema bunge wanaongeza, kuna mabunge ambao wanaongeza, wanasema ya kwamba ndio ikue eti mtu mmoja si wanaongoza watu wengi na mwingine anaongoza wajaji, so wabunge waongezewe. So wakiongezewa ile pesa yao pia hiyo ni pesa, ni mishahara ambayo inaongezeka, na pia wakienda huko watafanya nini? Watachiongezea mishahara. Na tukifika hapo mahali ambapo ni pa ku inclusivity, nafikiria mambo ya ukabila, sisi wa Kenya wale wa chini hatuna hiyo ukabila. Hali ambao tunapata tu ni hapo mara ambapo pa politics, hapo ndio tunapata tuna ukabila, kwa sababu ukipata ya kwamba kuna kitu ambayo ina happen, kama mnaisa kumbuka mambo ya Westgate, hizo mambo ambayo ilikuwa inatokelezea, kila mtu alikuwa anajitokeza, kila kabila inaenda kutoa damu huko, na jali ya kwamba damu ambao mtu anawekewa ni ya Mkikuyu ama ni ya Mkisii ama ya mtu fulani. Hatuna ukabila sisi, ukabila iko kwa siasa, na hiyo ni foundation ambayo iliwekwa na waanzilishi wetu. That is the foundation. Ndio tufunje hiyo foundation, itapidi wale viongozi ambao wako mbele wakuwe selfish, kwa sababu tukiangalia kila mtu anataka kujitetea. Zile chama ambao zinaundwa, unapata ya kwamba kila mtu yule ambaye ako kwa tribe kubwa anataka akuwe yeye kiongozi. Mzuri ya kwamba ni wewe ukisasimama basi umtengeneze kiongozi mwingine myang ambaye atakayefuata. Lakini hapa sisi tunapata ya kwamba wale viongozi ambao wapo, wao wanataka kuendelea tu kukua viongozi, waendelee kutawala, na kututawala wanatufanya sisi tukue maskini, ndio wao waendelee kukua na pesa, waendelee kutuongoza. Okay, Boma. Yes. Let us give you time a little bit, what do you call it? Tycoon. Okay. Tycoon. You and I've had Moses, I've had Ham, despite due to my network, I think I haven't had Boma as well as such. And now, you have talked of this PPI. This PPI, I have no disagreement with you as such, despite some few things. Once you talk of creating the prime minister's position in terms of maybe keeping some individuals in government as in to be part of the government, that is some of the challenges I'm facing as a taxpayer. As we speak, you know that we have several loans with IMF, with the World Bank, with the African Development Bank, you see, and China, moreover. And right now, as the country is supposed to cut the wage bill as we speak, and that is what I think you have had. That is what is in pipeline, and it's not something that we cannot run away from. Number two, you have heard about KRA, talking of taxes here and there. You see, they want to increase taxes. They have now introduced taxes on LPG. So that is some of the things which are now paining to the taxpayer like me and you. Number two, if we if we legislate, we have a problem. We have to rethink. We have to reduce as even 30 legislators can do their work. 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 Even 30 legislators can do their work.
even senators or Tycoon, we do I think you for have a little bit of a problem with the microphone. 7 senators We and can't hear 47 you, states, please. and they can do their oversight very. It doesn't need the all of Kasarani, so that the oversight We can't and hear you, legislation please, can be done. So we have to We rethink, can't my hear brother. you, sir. And as well, Tycoon. Moses, you have talked of people to go to school so that they get We employment. can't hear you, sir. Good. Okay, you have talked of people to go to school so that they get employment. At the same time, at my time in school, we were taught at least go to school, seek for either employment or you employ. But now the problem with the government as we speak, the entrepreneurs are not encouraged. Most of them are Tycoon, wacha nipatie nani Moses ama nini? Moses. Wacha Tycoon amalize. Tycoon endelea. No, I can't hear. Simsikii vizuri. Yeah, wacha ni mrekebishe. Yes. Okay. Yeah, kama nanisikia. Kama asikii pia ni sawa. But Tycoon amesema ati mimi nimesema nataka watu waende shule juu waemployiwe. No. I said there should be internship for the graduate. Internships. And then Gaddafi, I don't know kama ananisikia popote. He said people should you should go to school within a mindset of creating your own employment. In Kenya, somebody who's doing how will they create their own employment? No. Huh? Or yeah. Somebody who's doing education, how are they going to create their own employment? Are they going to start their own schools and start are they going to start their own schools and start teaching there? Or somebody who's doing engineering, how are they going to create their own employment? If you don't have the resources, if you don't have the finances, how are you going to do that? How can you start your own business if you don't have the resources? You know, you have to start somewhere. You have to start somewhere before you build your own business, you know. Like, for example, me right now, I'm a full-time employee, a civil engineer. If in the next 2 years I decide I want to be my own employer, I can do that if I want to do that because I started somewhere. I developed my own finances. What if I just graduated? I'm like, hey, I'm going to create my own job after graduating. Where would I have gotten those finances to create my own employment? So it doesn't work that way. I mean, to some people it does, you know, but not everyone is blessed or has that capacity to start their own businesses or be employed by themselves, you know. Yeah, that's what I wanted to make. You see, I think also when people are talking, we need also to understand some factual points before we throw. You know, people are just talking for the sake of talking. That's what I'm realizing, and that's what I'm getting. And being a Democrat, a person who has liberal thinking, I think people should get out of box. You know, we should get out of box, and the moment we stop thinking out of box, we will go far. Because let me give an example of currently what our government is doing. And I'm one person who always champion for change, because the moment you refuse a change, it will sweep you and it will not be sweet. Now, you see, government has realized the Millennium Goals academic, the free education, it has not helped many, even not in Kenya, just internationally, because the free education was squeezed to 5 subjects and they are not helping. Those skills subjects, the skills subjects, they no longer appear in our subjects. So you see what government saw to change the curriculum, ambao kwa Kiswahili ndio tunasema mufti. The curriculum of Kenya has been changed to CBS. What does CBS mean? CBS, it is just the old system which has been brought into
this generation, but with a different name because of the technology. CBS means curriculum-based skills. For those who, some of us who went to school late 90s and early 2000, we schooled a lot of skilled lessons. You do art, you do Montessori work, you do home science, you do agriculture, you did what we call plumbering, you do carpentry. And if you look, there was a time when Kibaki government came into power, it did a lot of recruits for those people with the skills rather than those people with degree, doctorate, masters. So when you look to the regime of millennium, Sam, give me time first, I finish. When you look into 20 seconds, sir. When you look into millennium and into these 2090s, 2019, 2018, 2017, 2016, going back, there is a 20-year lost generation, which we have too much document in the terms of masters, doctorate, what. But when we go to the field, we are the quacks. But when you look, those who went to school in 90s, 80s, 70s, they do not have even a degree, but they are experts. Why? Because the skill they acquired from the school, they never went to seek job to the office, but they employed themselves. So look into the field of Kenya right now, the so-called blacksmiths, the Juakali. These are people with no masters, but they have empowered so many. Those men, they are the one who have gone to school to get masters. So I think our government, at least it has realized some mistake it did, closing down tertiary schools and upgrading to universities, which they are not helping. Now they have started closing those private universities, going back to tertiary courses. Thank you. And I think that's a good move for government. So I also say, let people go to school, not to get the degree to be employed, but get out of school with a skill, employ yourself, and employ someone else. Start small. A baby step always matters in a growth. Kenya, we were Thank not you, like Mr. this Ham. once. Yeah. That's a very nice conversation. I can say you have really encouraged the young generation so that they, you have men, so that we can have a good future. Let us talk with Bernard. Bernard. Good evening, everyone. Good evening. Thank you for the opportunity to be here and make my submission. I'm enjoying the show. We have a nation to take care of, and shouldering that responsibility must be our priority. And looking at BBI, BBI was not a blanket amendment that was to take care of our food on the table and our babysitting at home, and who has gotten a job, who has not gotten a job. The history of BBI is that it was born out of a crisis that we ran into after the 2017 elections. And its proposals are limited to that. And then the BBI coming to where it is now, it has taken a long time. We had a secretariat that went around the country and listened to different people. They gave their views. And it was through those views that they came up with the report that they offered. So if somebody comes and says, how does it capture our needs? It is only for the elites and all that. I think we are not being honest with ourselves. And it's good that I hear there is a statement that we have coined on this platform so far. When we want to have politics and we say it is not church. Truth is not just necessary in church. Truth is necessary for life. And when we encourage people to lie or exaggerate matters that concerns our lives, we are not being we are not being fair with the society that we are grooming.
So let's accept responsibility and not say that this is politics, so anybody should pull anything in any direction. Every society that thrives must limit itself to required normal natural laws of life. And misleading and misguiding people for selfish interest, it is not anything to be applauded for if we are all in our proper senses. So we have a nation to take care of. It is in a crisis, yes. We have debts, yes. But BBI still proposes something that can help this nation move to the next level. Running away from the responsibility of it will be have more MPs, more senators, what will be their job, and all that. We will not have a comfortable change. Every change will be costly. And if we want to move to the next place, then we should be willing to step higher. You will not climb Mount Kenya by wishing. You will have to guard yourself and get there. So there are good things in BBI. There are also bad things inside there. But just like every birth brings forth a child and the mess around the child. So we will clean the mess and keep the child. That's my proposal as at now. Thank you. Thank you, Bernard. Who want to perhaps to has I don't know among you who want to answer him or has a question about to him, you can answer it. Okay, Tekun, I can see you wanted to say something. Tekun? We can hear you. Me? Now, this is what this is my area of. We can hear you. Are you getting me? This is sure, area okay. of my concern. As far as we are saying everything good about PPI, Sure, okay. we need also to be more conscious about the risk which is ahead of us. Ben, you have talked of this wage bill, which is becoming an elephant in the room within the PPI. If you extend the legislation, the legislative positions to around 600, and you also put the prime minister, whom you intend to say that he is going to do the church work, which is not, he will not be paid. That is a pure lie. If you elevate everybody today, he will have everything motorcade, everything salary, allowances, and we are also taxpayers. You know, we have debt, which you need to sell. At the same time, you are burdening us by giving us rising the wage bill of the government. At the moment, you have had retrenchment, which is underway. At the same time, you have had ministries being marked, which means some people needs to go home just to give allowance to pay debt. That is my area of concern, Ben. I'm not in disagreement with the whole thing of PPI, but my area of concern is wage bill. If you want to send us to another foreign country like Tanzania, fine, proceed with your PPI, and I'm so sure Kenya will be disaster come after the passage of PPI. Wait and you will see. Thank you. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much. Your sentiments. Ben. It's simple. Yes, sir. You want you want to answer him? Should I You respond? can answer it. Just 35 seconds. Thank you. I'm saying, Tycoon, that running away from a wage increase will not even stop the increment, in the sense that as we go, life becomes expensive, whether we expand the executive or not. So the earlier we arm ourselves for higher expenses ahead, the better, when we anticipate it. So if we say that we have to reduce the parliament
reduce the executive, reduce the, how much will that make available in the first place? So I would that the BBI proposes that we will not have cabinet secretaries, ministers outside parliament. That means instead right now we're having two people. We have parliamentarians who are being paid full salary, and then we have the cabinet secretaries and PSCs who are coming outside of parliament and also are on full salary and full allowances. So the proposition is we go back to the old system where parliamentarians are the ones appointed to be ministers, and they will earn only the parliamentary seat plus the ministerial allowances, that is the vehicle and the rest of the things. So that in itself will reduce the wage bill. It will not increase it in the first place, because we are not paying two people. We are paying one person who is doing 1, 2, 3 jobs. Now, I believe that is a move in the right direction. And we, as much as we will want to save, the greatest problem of Kenya is not wage bill. The greatest problem of Kenya is corruption. If we will not lay hold on corruption, there is no way we will save enough to help anybody as at now. BBI proposes that all corruption cases should not last more than 2 years. What has been happening in the past is that you're taken to court, you go and get a bond, and then you begin to look on how to postpone your case. Mara you're sick, Mara you're not available, Mara your lawyer is not around, until the case drags on for 10 years. By the time we want to recover what you had stolen, it is not in existence. So it is a move in the right direction that we, at least there is a ray of hope of laying hold on corruption proceedings within the 2 years of the proceeding of your case. Now, if we can arrest the corruption in Kenya, we'll have enough resources to pay everybody and put a smile on every Kenyan. But as long as corruption continues as it is continuing today, we will never have enough for this nation. And going to the neighboring country, no problem. They also have their own devils. You just need to be prepared for the same thing. Thank you. Okay, Bernard, you can talk. You can talk. I have. Okay, you can talk so that they can answer it. Bernard, finish your name. Bernard, finish your name. No, I finished. I finished. Taikun wants to respond. Let him respond. Finished. I think some you are adding more minutes which are not in existence. Ben, you are trying to say BBI is reducing wage bill. That is not. You see, if you say today ministers which are 18, you are sending them away. Maybe you are sending them to parliament, to come from parliament, and you are increasing parliament by almost 200 members. Okay, now you are doing maths, Ben. I think your maths are not correct. At the same time, you are adding 200 members, and at the same time, this prime minister, deputy prime minister, you see, once you add those ones, that is almost 205 positions you are adding with the BBI. Once you talk of I'm not running for wage bill, or maybe wage bill, we have to be ready to face it. That is not the thing, my brother. You see, Kenyans and taxpayers needs a break. You see, one thing, they don't need high taxation. Once you overtax the common mwananchi and you don't create a good environment to do business, you are making them to go elsewhere where they will be comfortable. Understand, there are countries which are not taxes are low, and at the same time they are friendly marketplaces. You see, unlike Kenya at the moment, we need more. We need investors. We don't need to chase anyone away. If you are talking like that, Ben, if the president and also the prime minister are talking the same way, my friend, you will take this country backward.
What we need to do, let these people reason. Let them not serve their interest through PPI. Let them save this country from where it is at the moment. Let's address this issue of wage bill, and at the same time, not even wage bill as such, the debt, public debt is a problem. That is, get to know that the public debt is an issue. So, okay, you can come in. Bernard, before you come in, a question to Tycoon. Yes, sir. Bernard, before you come in, let us Yes, give sir. Mr. Ham a little bit of time. Perhaps he can ask us something. Okay, Bernard, you can carry on, sir. My question to Tycoon is, you want to, from what you are saying, that if we do away with BBI, everything in Kenya will be all right. Is that what you are pushing for? And if that is what you're pushing for, right now we don't have BBI and people are not happy. People are not having what they want. So how is doing away with BBI a profit in the avoidance of the same helpful to your wherever the investors you're talking about? Okay, Ben, this is what I need to tell you in the first place. The government of the day and the leader of the day is where the problem lies, because of what we call misplaced priorities. Once you talk of BBI will finish corruption, that is not the thing. It is all about leadership, my brother. The chapter 6 is here. Everything is in place. Laws are in place to fight against corruption. So just talk of other things. Number one, I'm telling you, laws are in place to fight corruption. Number two, there is also, once you talk of this issue of PPI and wage bill, no, PPI will not reduce the wage bill. And at the same time, it will not wipe the debt. The problem is the government are borrowing loans, which they cannot account the good use of it. They are not utilizing their loan. That is where the problem. Leadership is an issue. So get it from me, take it or leave it. That is the thing. So I think we have somebody who is just come in, Mr. Getanda. Getanda, are you there? No, it's okay. Mr. Ham? Bernard, you can carry on, sir. Okay, thank you, sir. Now, Tycoon, I would that as much as we are straining in sustaining what is happening right now, I don't think taking a step back is helpful for the future. I am a strong believer in straining and striving in the now to have a better tomorrow. From the history of this country, every time we have a political crisis, the economy goes to zero. So if we can fix the politics, I believe we'll fix the economy and we'll fix the livelihood of the people. But standing against the fixing of the politics and insisting that we will just bury our head in the sand and our political problems will go away and we'll go to recover the economy, I think we'll be deceiving ourselves, because we have done this from 2007, we have done that 2013, we have done that 2017. It has not worked. The economy that Kibaki helped recover in 2002 could not survive the political shaking of 2007. And we tried to resuscitate it, and it was recovering. And suddenly, we were already in 2013. There was a new constitution. And from then, we began going down and down and down.
And the one monster that stands out in all our going down is our politics. When our politics are strained, everything else is messed. So let's allow BBI fix the political question. Then from there, we can deal with the economics and the rest. Yes, sir. Yes, sir. Can I interject between you guys? Because I can see you are good contributors, you guys who are Tycoon, you and Mr. Ham. I don't know whether he's listening, and those who are listening behind it. Anyway, I have a little bit of issue here. Perhaps maybe it's me alone who is seeing all these things going on. We are talking about the BBI. It has so many openings that most of the vast people or the citizens of the nation, of the country, never know exactly what is going on. They only hear BBI, this and this and this, good, it's good, it's good, it's good. Well, some are saying they're bad also. But in the reality, the people are saying, those, when I say I mean, with the quotes, opening quote and the closing quote, means it's good. Because they never read it, they have never read it, and they don't know about it. They're just hearing it. And in my own assumption, because if we go at the time of 2010 Constitution, I can see it was almost 90% of the people, or 80%, those who are educated, learned, went to school to a certain level of the school, they might have read it either in a foreign language, in English or in Swahili. I suppose so. And they could have knew it. They knew exactly what they were doing. But this time, I'm sorry to say, this time, the BBI was launched, whatever, 2 years, 3 years, whatever. And then it came last year, this and they're going to dispatch to people. But remember one thing, the president said you should produce more copies so that people can read. Don't be told by somebody, I've read it, so it is good. No, he said everybody should read it. I can remember what he said in Bomas of Kenya. He told Junet, don't say that Baba has read it, which means everybody can understand. No, people should read it. Anyway, I don't know, perhaps you guys, perhaps you may know better than me, which my assumption means that you guys, you know better than me. One of you can ask me that. Let me say, there is a difference between the proposed BBI and the new constitution of 2010. Comparing the two is missing the mark. This is just an amendment to the constitution. The other one was an overhaul of the entire constitution. So they cannot be treated the same, and they cannot be, you can't invest the same amount like you invested in the other one. And the journey for getting the new constitution had been a long one. Remember, the 2002 election was won on the ground
that we'll have a new constitution in 100 days. And it wasn't until 10 years later that we got, whatever, several years later that we got the new constitution. So demanding that the BBI amendment should be treated like the 2010 2010 constitution, that is shooting too high. And then I don't see why BBI is being, or rather the interpretation that BBI is being treated in secrecy. The secretariat has been everywhere. They've been to counties collecting views, and then these things are published. When the president gazettes a minister or a judge in the Kenya Gazette, and then maybe is copied in the main circulation, that's considered to have been publicized to the public. So I wouldn't demand that we have county halls and then we go through the BBI together and then give our views. That too is going to be very costly. But let's see what the parliament does. After the parliament have finished their noise, they will give us the paper. From there, we will now be going to the referendum. I think the demand for having a copy is now necessary after the counties have passed it and it has gone through parliament. Now inapeana kwa mwananchi, who will be the last person to vote on the same. So we are yet to get to the time when everybody needs to have a copy. Moment. I'm sorry to interject it in between, but I suppose and I think that the BBI, which was presented by National Assembly and the Senate, or the Parliament as a whole, were in a different fashion. Two different versions. I don't know. I cannot confirm it because I haven't seen it. I haven't read it. Which version is which one? This is according to speculation of either members of parliament or the senators. Yeah. Conspiracy theory, which I don't believe in. I always believe myself in the issues which are there. So to me personally, whatever it goes there, they say it's two different versions. I don't know, but anyway, the question is: are we going to implement it, or what do you call it? Is the Parliament or National Assembly or the Senate going? Are they going to? Will they implement? No, not implement it. Are they going to rectify it to make it in a good version to the original version? Because the two BBI documents sent to National Assembly and the Senate were two different issues with the two different article opening of the articles. To you guys who are panelists here now tonight, what do you think? Do you have a solution? Is there any way are we going to implement it, or are they going to try to rectify it to suit the exactly thing or according to the original documentation? Tycoon, sorry to say Tycoon, and then Mr. Ham. We can hear it. Mr. Ham, we are not hearing you. This is it's Tycoon talking, not me. Sorry, Mr. Ham.
Tycoon talking, we cannot hear him. Okay, Tycoon. I think we. Okay, I think I can give my you can give position. Mr. Ham. Let me just say, according to some of the things which I've been going through and what I know more of what they have been talking about. First, there's been Jlac meetings which has been taking place since last week and this week. And the Jlac meeting came as a result of they were the people who were leading the commission to listen to the public. That was way back in 2020. And when the document went to the public, that is into the counties, there were those counties who had a copy with error, according to what the report they were discussing, even up to date, because the conclusion was made today. They said there was a typing error. And in that BBI, around 11, 12 counties, they received the correct BBI, and the rest received a BBI document with typed error. So, how did it came to be? It came to be because the parliament, member of parliament who were proposing that BBI realized they were not copyright to each other. And as a result, they had to complain to the Jlac team, and those people were leading the BBI, so that they were forced to go to meeting for Jlac. They can discuss and see which error is this being talked about. That's where the citizen, the citizen, feeling like tunachezwa. We are feeling like there is a mistake. Someone was given correct apple and another person was given the rotten apple. And that's why you are seeing, they are saying 11 counties had the correct BBI booklet, which was passed into the counties. And the 36, they had the wrong. And that where now the heat is coming, whereby the citizens are saying, no, look, this thing is poison. Because why is these people having the 11 correct and these others are having around 36 wrong? Well, I will stand with the position of government, because at the end of the day, the Bible says, respect the leadership because comes from the God. Yes, I will stand with that, because even if you go to the Ecclesiastics and read, I think chapter 3 or 2, 4 there, respect the leadership. The leadership comes from the God. Let us say today we have think tanks who are leading us in judicial matter, who are leading us in experts matter of finance, expert matters of technical, and even the Kenya government printers. It is not robots who are operating there. They are human beings. And we believe human beings do make error. Let's assume in a position of our humanity, it was an error. Yes, they have corrected. Today, they have asserted that they have corrected the error. Now, it will be presented to the parliament. To some of us who we are feeling the booklet is good, but there is some 2-3 clauses to be changed. I'm only saying, if they can pass the existing, because these things have been existing. McHugh, it's only that Kenyans don't like learning. I'm sorry to put it. Kenyans don't like learning. Most of them, they would want to do on behalf of someone. Ndio maana unaona tunaambiwa, enda ujisomee, enda ujijulie kile kiko ndani, but you'll hear someone will say, so and so amenisomea, I don't need to read. That is the same mistake we did 2004, 2005, 2006. The banana versus orange. Tulipewa the green books, watu wajisomee. But McHugh people went and torture. They used those books to burn down the jikos. They became the fuel. Today, those people were given, they are the same people who are complaining into the public domain. Kwa nini hii clause haikufanywa hivi na haikufanywa hivi? And we were given opportunity to read and come on the board and change. So
We have a community of Kenya where people don't want to take charge. You do not want to be responsible. And believe me, that's why, that's why our political class are very smart, because they have realized Kenyans don't want to take decision to themselves. So we have left the political class to do decision on our behalf. And that is the big risk we are doing as a Kenyan, because now everybody is just sleepy, everybody is lying low. They are saying, let the politics do their game. This is not game of politics. This is our book. The book determines your future decision. What we are going to decide today, whether it is good, whether it is bad, it will determine our stand of position tomorrow as a youth, as a leader, as a country, as a region, and more so in the national platform. Whether we can be called a think tank, whether they can pick us to be recruited in an international levels. I'm saying this because when you look into Africa, Kenya, we are being ranked among the top 4, the best countries. But it is so weird. Today you fly to Europe or you fly to other countries, and we have this we call odo jobs. The odo jobs, these are the back doors jobs, cleaning, security guard, you are in the chef department, cleaning saucepans, you are the DJ. These are the jobs you find with the Kenyans. But you go to South Africa, you find that South Africa, if there is no a level of a certain amount, you cannot take a job even in the office. Why? Because we Kenyans, we have let a government to do decision on our behalf, and not government, the political class. Look here. Look here. 2006, 2005, Mutava Musyimi, the Cardinal Joe, they took position and tell the church, go get that book, read, keep it. By the way, I kept mine. I still have them and I refer them to Constitution. I'm not a lawyer, but I am very good in law. Today, the BBI is out. I don't want to point to the pastoral team, but if you listen now, no position of the church coming out and telling the citizen, go get that book, read and make decision. We are just silent. Now, the silence has gone beyond the citizen. Now, a duty for citizen has become a political class matters. They are making decision on our behalf. They will never make right. They will make to suit themselves. We are going to see a regional creation of power. Where do you believe senators they will go after their second term? We are having regional power. It is the right and duty and mandate for a citizen as a Kenyan. Sorry, you are talking of senators, governors. Sorry. Of course, governors and senators, those who have served 2 terms, they are going to exit. Where do you expect them? Where do you expect them to go? Senators does not have term limit, huh? Yeah. They have term limit. Senator serves only twice. Governor serves twice, and you exit the podium. You got it wrong, Mr. Ham. It is not. The senator are not It's governor. Subject to It's the governor. governors. Yes, yes. It's governor who serves twice and they exit. Okay? Now, I want to ask, sorry for that mistake. I want to ask, where do you expect those governors to go? Because they will not go back to a low level. So we need to be very, very actual to take the decision, to make the choice. Because at the end of the day, it is not going to affect them. Their pockets are full. It's going to affect me
and you and any other person who is paying tax, we have to pay them. If we allow and say let them go there as 20, as 50, as 90, as 1,000, we will pay them because they come with responsibilities. Kenyans, wherever you are, whether you don't know to read, whether you don't want to read, this is your chance. Take the book, keep it in the house, draw the things you know, the things you don't know, go to your neighbor. Discuss day and night until you know. That is my position, and that's what I'm telling every Kenyan. Let's not allow someone to do decision on our behalf. Today, we have so big think tanks in Kenya. People who can sit with you. I have them, my friends. Someone thinks, and just within a second, he draws for you a structural understanding of how to make $1 million. And if you go to the ground, if you cannot make $1 million, you find you are going to make almost 20,000. But where are these people? Where are these people in Kenya? Where are they? They are silent because they know people don't want to take decision. That's why you are seeing at the end of the day, we are smart Kenyans. Kenya is known all over. We are smart, fast thinkers. We articulate issues. But as I always say, the leadership. It is a coin of throwing out. That's where we need to come in. The reason you see some things are going to the dog way, it's because we Kenyans, we have assumed, wacha ninunue degree, angalau nionyeshe mzazi. After that, you have shown your parent a degree. Mzazi yako anakununulia ugali, he can give you skuma, he can sleep nicely, he or she driving, but where will you be tomorrow? You find someone is just in the house, hataki kuwa, he's just a lazy body, busy body. Hata kupanguza viatu zake is shaggy. Who is that person going to recruit you to the office when you are shaggy? Please, Kenyans, let's have a capillary of taking responsibility. Hii kitabu ya BBI, I have it both in software and hard copy. Tusome. When the time of ours to make decision comes, make a decision with choice. Useme hii iliniambia hivi na nilikataa, ndio maana nakataa. Ama hii ilisema hivi na nikaitikia, ndio maana naitikia. But ukingojea if you wait political class to do decision on our behalf, we are going to hit the ceiling of 12 trillion. And by the time we realize, we have bill to pay of 20 trillion. Thank you. Thank you. Bongezi. Umenena wana. That is now what I was expecting, because I know this PBI will come with wage bill, and it will be a burden to this country. This PPI is an elephant in the room, so we have to discuss this thing. We have to think for our own. I'm thinking for my own as a business person. I'm not thinking for any other person. I've heard what you have told me. I've considered it serious, and we have to rethink. At the same time, if you tell a young person who just graduated recently, you have not addressed this job opportunities issue, you see, and you are telling them you will give them tax holiday. How will tax holiday be to a young person who does not have even source of income, even employment? You see, we have to reason, we have to be sober enough. Kenya, the PPI, if they were like talking about job creation, that could be a better thing to discuss about and also to vote for. But if it is talking of tax holiday, how can you tax someone who does not work anywhere, who does not have even an income, even someone who does not even know more about tomorrow? How can you tax? Today, there is what you call nil tax returns, of which those are people who are applying only that, not like me, who is
who is returning something, you see. So at the end of the day, we have to reason for one another. We have to care for one another. I have to think about you as you think about me. You see, I'm there just because of you. You are there just because of me. So we need to depend on one another. We need to safeguard the interest of our Kenyans, our fellow Kenyans. We have to think of the future of Kenya. We need to know, sisi tunasaa saizi watoto wetu watakuwa wapi kesho iwapo mtoto utamsaa atakuwa na deni, nani atakuja kumlipia? Ilhali hata uwezi somesha, ilhali hata uwezi, baada ya kusomesha uwezi mpatia kazi. We have to think, we have to reason widely, you see. So let's think, guys, and let's also think greatly and get to know it is anything that will come by depends with us, because at the end of the day we will have to fall. If we are to follow our politicians, be ready for burden, be ready to pay our debt. Okay, so let's think twice before we vote. Thank you. Sasa. May I respond? Yes, continue. Yes. My take is we Kenyans are prone to speculate on so many things and create their speculation to be so real so that they drive the mind of the masses. Some of the things we are reading in papers and even on social media is just somebody's creation in their mind about the rumor he had about the committee that the parliament was sitting. So we shouldn't build on that. We need to recheck and reinvestigate to find out, is this what is real or not? Now, about the 36 account assemblies signing a wrong wrong BBI, that is not not even a primary school that can take place. So either we are back into that old Kanu where we went to vote and somebody was announced, but the results are changed along the way as you go to the center. So there must be some mischievous force somewhere that saw the humiliation of the passage of the of the BBI in the county level and say he has to share part of this humiliation by ensuring that they will come up a typing error and things like that. You cannot have a report that is submitted to an assembly and then the assembly passes it with typing error. That is not adding up. So we are not telling each other the truth. Let us just accept it. There has to be some the enemies of change. There has to be some the enemies of change are at work, and they have never resigned. Excuse me. Excuse. You know, most of the MCAs did vote for this document without even reading. Most of them, they did not read. They once Baba said BBI is yes, they voted yes. No, most of the guys who are told by Uhuru now, that is your country is ready. an assembly does not valid. Sorry, I am saying you cannot assume that 36 county assemblies did not read the document, they just passed it. That would be a very huge assumption, and it is an indictment to our legislators. And at the same time, some of these assemblies, they conducted public participation. They are the ones who are taking the public through the clauses in the BBI. Like in Kiambu, we saw things like that elsewhere. Now, how are they going through the clauses and not seeing the error until the document has been signed, has come back to Nairobi, is when the error is discovered? Well, we cannot be fooled like that.
let there be a realization that the changes that are being proposed, not everybody's comfortable with them. They have their personal reasons why they are not comfortable with it, and they will use everything in their power to frustrate it. And that's why they are pushing this number 11, okay? The 11 counties, so that it will be said that the less number of counties are the ones that passed the right BBI, so let BBI die where it has reached, because only 11 counties passed, the rest got it wrong. So it is all politics. And this kind of politics, we have played it for too long. It is the one that is dragging this country behind. Let us not sabotage everything for our personal interest. When will we put Kenya ahead? There are things we just need to accept. Let us go over them, then deal with what is at hand. But, you know, we cannot reduce everything every day so that it fits everybody. We don't have to be all in the kitchen for us to trust the food that has come from the kitchen. We can't feed in the kitchen so that they say, I was not approached, I didn't give my input, I cannot vote for it because my MP was not in. We don't have to be in the kitchen. Let the cooks do the cooking, let us do the eating. And if something has a slight improvement to the country, let's go for it, and not frustrate everything in the name that I was not consulted. It is not uniting people. If it is uniting people, why is it that the DP is sidelined? I mean, the unity of the people doesn't require that you have to carry everybody on your back. Unity has compromises to give, and this compromise, some of them are sacrifices. But if you are standing for your personal ambition at the expense of the country, you become the enemy of the people. Well, maybe Bernard, naweza ongezea kidogo. History yote mnasema ya BBI kuwa ilipaswa the wrong document. IBC wenyewe wamesema walipeana nini vizuri tu. So sijui mbona guys are insisting on sijui fake, sijui nini. That is all wrong. If you listen to the BBI committee ya leo yenye walikuwa Jlac committee, wameapprove everything. So hakuna hizo errors. These guys were going to the people, walikuwa na wasomea, but BBI kuanguka unless Raila ama Uhuru ajitoe. One of them akijitoa obviously itaanguka, but kama wajajitoa, all these others are fake news. Just like 2010 constitution, unakumbuka tulikuwa tunaambiwa eti tukipitisha hiyo constitution tutakuwa tunauziwa mashamba, itakuwa inaralisha homosexuality, itakuwa inaralisha abortion, yani just fake things, propaganda so that to make it bad, si kitu ingine. Hakuna hizi vitu. Please don't hang around hizi BBI ilipasiwa sijui eti sijui kuna wengine walipitisha sijui Lancaster sijui that is all propaganda na itapita tu with time. Yes. Yes, Mutembe. Now you're now coming on board and you're speaking your mind. But at the same time, do you agree with me that wage bill will rise after passage of BPI? Let's not discuss politics. Let's agree on the fact. Is that true? Then number two, do you know that Kenya has a lot of debt which we need to settle as a country? You and me, we need to pay. Do you know that? And number two, will PPI settle our debt? That is another question. Number three, will PPI improve our economy? Okay, I think I'm not speaking politics. And just either disapprove me or you either disapprove or approve what I have said. Sasa Tycoon, acha nikuulize. Sahi BBI tuko nayo at this time. When do we have that debt? From 2013 mpaka 2017 debt zilikuwa zinachukuliwa zinakuliwa, and Raila was making a lot of noise, but nobody listened.
In fact, from 2013 mpaka 2017 we had taken a close to 6 trillion. From 2017 wakati Uhuru ameingia mpaka saa hii he has taken around 2 point something trillion. So the time ya 2013 hii yenye Ruto alikuwa uongozini, because I see the guys who are supporting Ruto ndio wana insist na this clause, they took over 6 trillion na hizo zote zilikuliwa ziko kwa mifuko ya watu, and the project that were being done zilikuwa 3 points, sijui zingine zinawekwa hata mara 5 just with the money. Hakuna kitu ilikuwa inasaidia. Now on this issue ya BBI itafanya sijui wage bill ikuwe juu. BBI itafanya wage bill ikuwe juu, na hii kitu ya watu wanasema 200 sijui MPs wataongezeka because of two transgender rule. That's a big lie. Hakuna wale MPs wanaweza ongezeka. Kish, zima mic yako bana. Wale MPs wanaweza ongezeka ni very few, because kutakuwa na leaders watakuwa elected senators, watakuwa elected governors, watakuwa elected MPs. So just kutafuta the few wenye watakuwa mbakisha ndio gender rule ingiane. At most you expect kama tutaongeza even more than 50 ama 100. Na ukihesabu the budget yenye parliament payment ya MPs inaendanga kwa MPs every year, it's less than 2% of our budget. Budget yetu is over 3 trillion sahi. Sasa surely where does all the other money go? Mbona tunaangalia kitu kama 50-60 billion yenye MPs watakula, na this means that number 2 this time round hata kuwa na kimbio kwa barabara, we will be having an official position, so businesses will grow, economy will be great, na with that kutakuwa na peace of mind. Hakutakuwa na watu wakilose tu. You know sahi is a do or die presidency, because ukimiss you are going home for 5 years. That's why unaona every 5 years kuna a lot of fight, hakuna kitu inafanyika for over 2-3 years. Mwenye alilose ana organize maandamano hapa na pale. Sahi mwenye analose ako parliament, so don't expect anybody atakuwa anakimbia kwa barabara, which means business people, ukienda to ni hapa CBD, you talk to those guys ndio wanaelewa how they get affected whenever there is an election and someone loses, na una lose na less than a million vote ama few 100,000 vote, and then you are being told to stay home for the next 5 years. Hapo ndio vita yote inatokanga. So BBI will cure that. Haya, sijui niseme kitu mimi. Sijui niseme kitu. Hello. Now let me ask you, Mutepe, you are not answering my question. My question I've asked you is, we know there is a mess which has already occurred. We know that this country is on its knees. We know that this country is suffering through FT loans from several entities. We know this country has allowed, now it is struggling to retrench some staff by merging some state corporations, as you know. And number 2, I know this is a fact. BBI is creating some positions. I know this is BPI will create some parliamentary seats, a lot of them. That's close to 200, without even including the PM deputy, though I've heard that these county seats is now being changed to be Senate instead of county MPs. So this is now my question, my brother. We are not supposed to talk more about the past. We need to find the solution. Will PPI solve our problem? If it is yes, I'm ready to fight. If I thought nimekwambia they will settle, na nimekuelezea in so many ways, unless tu venye you have already as a made up mind such that unaona BBI ni shinda tupu. But I can tell you the business people know very well BBI is coming to help them, and I've explained that in details. How?
Okay. Okay, Mutembe. Excuse, just a minute, just a minute, then I leave. A minute, then I leave, please. Kewe, unaweza uliza hao hata wewe mwenyewe mwanabiashara, how much loss did you make last time kulikuwa na maandamano? There will be no maandamano this time around. Stop pretending bana. Never. One minute, Mutembe. Yes, yes, what I've struggled severally to tell you the fact. I'm a businessman. Let's not talk of someone else. I'm a businessman. Whatever I'm talking about, ni mahali kiatu inanifinya ndugu yangu. What I know most of the business people will be facing as a problem, especially the business community. This is a big problem. If tomorrow you increase the VAT to settle debts, that is where the problem lies, and that is our fear as business community. Exactly. I told Ben, will be hiked. The VAT will be hiked. The price will be hiked. The only thing is to leave this country. Mna pretend sana. The VAT has been always been increased. Kwani ni BBI imekuwa ikifanya these things. Even everything is going expensive. Maziwa inaongezeka day and night. Hata sasa mkate ni BBI. So BBI will cap taxation. Nini? Will it cap taxation from not being increased or reduced? BBI itarekebisha everything. Sijui mbona mna pretend hapa. No, I'm asking you. Can I say even something, man? Nimekuwa na wait hapa sana. Mutembei anaongea sana. Unajua yeye ndio chairman, sasa anazima watu tu hivi. Lakini ni vizuri sasa hata yeye tumpige ngoto kidogo. Sikiza hapa. Sikiza, can I talk now? Can I say something, Tycoon? Yes. Aya, sasa ni hivi mimi nitasema very very few points. Unajua Mutembei vile anasema ati yeye ana support your BBI. All right? So, number one thing is hiyo BBI kwanza itaongezea 640 MPs. That's a lie. Na si unisikize, ndio nakuambia wewe unafaa ngoto kwanza. Sasa just keep quiet first. I finish and then you come in. Si ndio Aya, kitu ya kwanza itaweka 640 MPs. Now MP kulipa gross salary ni 800,000 Kenya shillings. Now the same MP anapatiwa nyumba ya 10 million, and that is a grant. Grant kwa sababu kuna vile maybe wewe unaweza jifanya ujui. Grant ni ile ambao atachukua taxes ambao mimi na wewe tunatoa na hata lipa. That is gone like that. Kitu ya pili atapewa 5 million grant akanunue gari ambao yeye anataka. Sasa wewe niulize 640 of them wakiwa wamepatiwa hayo maneno yote ambayo nimekuambia. Sasa si wewe utaweza kweli president mwenye atakuja under the BBI atawezaje kukuza nchi? Now the second thing is this. Ukiangalia kama ni that 640 kuna more than 100 MPs ambao wataongezewa na BPI ambao wale watakuwa ni watu wa kuwa nominated. Now these 100 they do not represent either you or me. They just don't. Hawa represent constituency yoyote, hawa represent mtu yeyote, hawa represent nani. Watakuwa tu ni puppets ya wale watu wa pale juu. And remember, you are paying them for doing nothing. Yani kazi yao tu ni kwenda pale kusupport wale na usifikiria ati yao more than that 100 ati sasa ni wewe utaekwa pale. Hapana, wataeka wale watu ambao wanajijua. And if we're going to have 100 people ambao they do not represent any constituency, they do not represent any Kenyan, they do not represent nothing. Na wanapatiwa simama bwana, simama nimalize. But then you are lying, bro. You are lying. I'm not lying. Wewe kwani ni BBI gani unasoma wewe? Kwani ni ama wewe unasoma hiyo fake? No, which clause is that saying 600 ni MPs ama 100? Sindakutolea iko hapo. Sindakutolea iko hapo. Tuko hapa sasa, soma hiyo clause.
Nitaisoma, goja, si unajua pahali niko sasa hivi, niko kwa gari sasa, sina pahali ati naweza nini, lakini No, nakwambia there is nothing like nitaitoa. that. Just fanya hivi, enda tafuta hiyo constitution, kuja soma hapo hiyo BBI inasema. Don't lie to people bana. But you see, what I'm asking you, Mutembei, is how directly is this BBI going to, affect me in terms of, making my business environment workable? Right now I'm struggling with like my production cost. I'm struggling with steamer. I'm struggling with taxation. I'm struggling with labor. I mean, I don't see anything directly connecting to my business from BBI. BBI was only meant to cool temperatures, post-election violence, which in essence, it doesn't really, what is it talking about kutuliza watu in terms of kutopigana? Whereas at the end of the day, the presidency still has power, which is the most contested position in this country. When you say PM, you deputy PM, two of them, a wing like Jlac coalition will produce all those 3 or all those 4 positions. The rest of these other guys, what will stop them from running up and down from the streets of Nairobi and the Machozi Mandi? See, let us tell ourselves ukweli that BBI is just, it came, wasted our time, brought in temperatures, secluded other people from the government, and it is still continuing bringing us issues. There is nothing much about this BBI. It's just a waste of time, misprioritizing things, and eating our money. Honestly speaking, if it was about the 9 points, let the 9 points address the real issues. Kama ni kusema opposition itakuwa at this point of government, at the end of the day, kila mtu atakuwa anafurahia. Lakini mnatudanganya ati it makes our business environment be safe to work. How? Taxation ni kawaida. Hii story na sijui watoto wa help. Sisi wengine tulilipa help ile yenye tulikuwa tunachajiwa in campus, na saizi sijui tunaambiwa kuna sijui what period of, unajua mimi sijasoma hiyo kitu. It's just waste of my good minutes, my good hours. That's the problem. Hebu hama ongea, then Kewel uendelee. Anasema nataka kulala. Quenwell. Okay, me, I'm just a liberal person, and my one point, I'm only telling people, let's not be negative to everything, and let's not be proactive to everything. Chukua hiyo kitabu, enda ujisome. When you are going to do the decision, there will come a time you'll say, I'm refusing because of this, or I'm voting because of this. But I want to do as very 2 points clear in the BBI. We know BBI is not a law as it stands. It's a proposal of inclusivity. It came as a result of handshake because the country was at a crossroad. The crossroad of either we go for secession to, nile naitangwa dismantle the country and everyone get his share. Uuze yako uende Tanzania ama Southern Sudan. Sisi tununue ubaki huko nje. That way country was heading. Kwa hivyo, it is not about ati itatusaidia. No, it's about tusaidiane. We make the country which is already in war zone, called war zone, for better tomorrow generation. Because angalia what happened in 1992. The 2 air clause haikutolewa rahisi. There was a major, hizo vitu zote. Angalia what happened after Kibaki 204, 203. There was also those skirmish. Angalia 2010, what happened? There was also. So everything comes with the cost. It will not come that easy. This proposal, ikienda kwa parliament, tutakuwa na what they will sit and look into it. Either waongeze, ama wapunguze, ama wasiweke, ama waweke. But you as a Kenyan, you have a position in this to make decision. Soma and be ready for that choice. Thank you and have a good debate. I was happy to meet you people. Thank you very much, Ham. So
what I was trying to say Bye. is that BBI wacha ingekuwa tu hizo ma 9 points zenye handshake ilileta, and then I mean it doesn't have to go all the way at the end they affect the constitution. I mean, actually we had the 10 years of, you know, constitutional moments whereby we need to review the constitution, but then this wasn't like the way to do the constitution. It's just hii kitu tu imekuja tu kuleta tu kelele tu na hasira na makasiriko, and it has divided the country more than it was even ikiwa 2017 huko. Yani it has brought this country more worse than it could have been even in 2017. Wewe, Yes sir. could divide the country ni over 45 counties kuipitisha. What? Hii BBI unasema ime divide country over 45 counties zikipitisha ndio ina divide. Nini ilipitisha the 47 counties? Hata wewe kwa akili yako hii kitu ilipitishwa Rosafi 45 with the car grants, kama 45 no, MC wako amepewa car grant. Bro, acha kudanganya. Wewe unaelewa, si expect wewe kuna alifanya nini car grant ma MCA? No, nakuuliza MC wako amepewa car grant. Car grant was just a promise yenye inatengenezwa mpaka sasa nobody had the car grants. Then why is it coming only for this term alone? Why is it coming for this term alone? 2017, 2022. No, what I want to tell you is that hakuna MC hata mmoja akona car grants sahi. That's why I'm asking you. That's why I'm asking you. Huwezi sema MCAs walipewa car grant ndio wakapitisha. So ndio nakuuliza kama ili divide watu, does it mean 45 counties kuipitisha ni division hii ama ni kuleta watu pamoja? Let me tell you something, Mutembei. This thing was a chicken and maize strategy. Ile unapatia kuku mahindi akuja akule ndio ukamate. This thing about car grants, why is it about 2017 and 2022? From 2022 going henceforth, hakuna car grant ingine, whereas in the National Assembly and in the Senate, hiyo car grant ama hiyo house allowances, those are things which are there. Whether you're coming in 2022, 2027, 2032, those are guaranteed. Lakini this is a MCA. It was just meant for 2017, 2022. It won't go further than that. What does that tell you? This is just but a bribe. This is just a bribe. And so, alafu intimidation, musipopitisha, kidogo kidogo munapewa warning letters, kuteni Jubilee, come and explain yourself. Ilikuwa inaitwa show cause letters. Those days I used to work. Ilikuwa inaitwa show cause letters. Walipewa. What are you telling us, Mutembei? This thing is just a state project which is just being used as a vehicle of some people to sneak into the government. I mean, it's a conduit of honoring some people, but all the same, it is nothing. It is just but hot air. Okay, Kewel, do you think kuna mtu atastop nini BBI? It cannot be stopped because it is being driven by the state projects and state machineries. You know, you see, if it was something that was coming naturally from the people, whereby in 2010 we needed this constitution because we were using a constitution yenye ilidraftiwa 1963 or 64 somewhere there ile Lancaster, which over time it is almost 40 years later that we needed. You know, it was a natural constitutional moment. But this one by 4 years time umetuambia watu wanapigana. How has it healed people from not fighting in 2022, so to speak? Do you see any fights kutoka BBI anze kutengenezwa ndio imeleta watu pamoja? It's because of the tropical, it's because of the juices, it's because of PGG, it's because of all those sweeteners zenye watu wanapewa, but it is nothing, it is hot air. No, kama sweeteners inaleta watu pamoja, see it's better continue. Why? I remember somebody was using a figurative language that there's another day watu walikufa wakaenda the other side of the world, and then the devil akaonesha watu mahali mzuri, akamwambia wewe ukifanya dhambi nitakuja nikupeleke hapa, everything is okay. Ile siku jamaa alikufa ile ya ukweli, kwaje kutafuta ile shetani sasa kumwambia
nimekataliwa huko mbinguni, basi nionyeshe ile mansion. Akaambiwa we were campaigning that time. You know, when this thing now has come at play, hizi vitu zote sweeteners will be over. You get that, my friend? So this thing about BBI, it is neither there or here. It doesn't exist. And it doesn't help you as a business person, kama Mutembei. It doesn't help me as a person of business. It is nothing. Hot air completely, my brother. Tycoon. That one I can tell you. Tycoon. Hatukusikii bro. Tycoon usikiki. Kich. Yes sir. Yes, tuelezee sasa uache propaganda. Wewe Mutembei wewe, sijui kama hawa watu wamekupatia pesa ndio ukuje kuanza kuongea bwana wewe. Sasa ndio nimekuambia hii BBI inatuletea shida sasa. Oh, Tycoon anaongea. Nisije nikaongea on nini juu yake Sauti yake isikiki, endelea. Haya basi. Sasa mimi vile nilikuwa nasema, mimi ile ambao mimi napinga na ile itanifanya mimi nipinge kabisa ikikuja pale ni kwamba I know nitapinga, lakini unajua wanasema kuna percentage fulani ambao inafaa wananchi wanafaa kupiga ndio waweze kufanya nini, kupita. Sasa hiyo percentage najua hawa kina hao bosses wako hao watawapatia watu pesa huko na watapitisha whether tuende tukavote ama tukose. Lakini mimi pali mimi nashikilia ni hivi, hawa ma MPs ambao wataongezewa kama vile nilikuambia more than 100 of them, hawa more than 100 of them ambao they don't represent me, they do not represent you, they are there, wamewekwa pale na wale watu watakuwa wanapatiwa pesa ambayo mimi na wewe tunakatwa kwa taxes. Kumbuka watapatiwa 10 million for housing. Kumbuka watapatiwa 5 million kwa magari. Na on top of that, every other Sunday ine hivi, every Sunday ine, unahesabu 1, 2, 3, 4, Sunday ine, wanalipwa more than 800,000. Watakuwa na polisi wawili ambao wamewekewa pale. Watakuwa na secretary na watakuwa na driver. And remember, these 100 do not represent anyone. Kama kuna wizi, ndio huo sasa. Waona sasa? So mimi nitakuambia vizuri na nikuambia mimi nitapinga because of that one thing. Unaona? Na hawa alafu kitu nyingine ujiulize, leo hii wakaitwa hao 6, tuseme BBI imepita na hao 640 wameitwa Nairobi. Can you imagine jam ya 640 cars itakuwa inakaa namna gani wakielekea bunge? Alafu unajiuliza hawa 640 watakuwa nakaa bunge gani? Si watapelekwa Kasarani Gymnasium ama wapelekwa huko? That's how big we gonna make the place. Na mimi nimekuambia na nikarepeat tena, mimi niko against it because all these people, all these 640 and these 100 of them, hiyo ndio inanikula kichwa. Ati mtu more than yani 1, 2, 3, 4, 10 1, 2, 3, 4, 20 all the way mpaka 100. Nitakuwa taxes, alafu nikikatwa taxes yeye anapatiwa nini hiyo pesa na grants na magari na hani represent na hana constituency yoyote ana represent. Can I ask you something? Can I ask you something, Kitch? Yes, sir. Which country are you? I am in Kenya. Why? Oh, I thought you're outside. All right, sawa. We Kewel, umesikia mahali MPs watachaguliwa 100 na wengine 640. Be sincere. What I wanted to ask Kitch, because I was asking the same thing to Kina Kolo, Kina Dan, and the rest of the guys who are outside the country, that though you are outside the country and you really want this kind of changes in the country, are you willing to buy a ticket and come and vote? And some of them, they told me, we've been doing that before, tutakuja. So I wanted to ask you, Kitch, kama uko nje and you're against BBI, and if we get to that point of voting referendum, are you gonna travel, come and vote? So I wanted you to
But here is the most interesting thing. But here is the most interesting thing. Alright? Ile ambao najua tutaumia ni kwamba ukiangalia vile imesema the percentage ambayo wananchi wanafaa kuvote ndio ipite, alright? Ile percentage ambao wanafaa kuwa vote ndio ipite ni ndogo sana. Ndogo sana. Unakumbuka mpaka zile counties walikuwa wanasema ati ni how many counties inafaa kupass ndio ende juu? Ilikuwa ni 20 what? 25? Yes. I think it was around 25, si ndio 24. Ilikuwa 24. Na tuna counties more than what? Tuna counties nyingi sana. About 47. Naona. The same percentage ndio inakubalika ndio pale wapass hiyo BBI. Meaning hao majamaa wakitaka hii kitu ipass. Na hapo sasa Mutembei atafurahi kwa sababu nini yake itaenda. Kwa sababu wale I can tell you ile percentage ambayo tuseme for every what? I think for every 10 people they will require, is it for every 10 people they will require 3? Either only 3 to support it. Only 3. Sasa we hebu jiulize, ukiweka watu 10 na wale watu tunajua ni watu ambao ni wako corrupt sana. Watashindwa kucorrupt hao watu wawili, hao watu watatu. Wataweza kuwa corrupt na itaenda through kama vile wali corrupt hao watu wengine na wakapass hiyo kitu. So mimi ile kitu najua ni kwamba itapass. Acha nikwambie, haitakuwa maoni ya Wakenya wote. It will be forced through our unanisikiza? No. BBI itapita na almost not less than 80%. Acha hiyo story. I have no problem whether it passes or it doesn't pass. I know it will work for us. BBI will not get less than 10 million votes. 10 million plus. What? Sasa wewe ati itapita na nini? Itapita more than 10 million. In fact 10 million ni on the lower side, not less than 15 kwenda juu. Can I tell you something? Kich. Ebu angalia sisi wote ambao tuko hapa wote, tuko watu wangapi? Tuko 1 2 3 4 5, tuko watano Ni wewe tu ambao unaisupport. Hao wengine wote wameikanja. Sasa ebu chukua the same thing uipeleke nje, alafu uniambie ati the majority wataivotia hiyo kitu. Unajidanganya. Lakini kati ya sisi watano hivi wale watu wako kwa social media ndio wanapinga tu watu. Wewe Mutembei, mbona unanizimia bwana? Wewe ni dictator bwana. Hapana, nilikuwa nakwambia kadogo wewe bwana. Mbona si ngoja nimalize alafu nimalize alafu twende hivyo sasa. Nilikuwa nakwambia hebu acha nimalize Mr. Cowell Sasa nasema ukiangalia tuchukue hii portion ambao sisi tuko watano hapa. BBI itanidi mtu mmoja tu ambaye ni Mtembei kupass. Kwa hivyo sasa hata hao mambo yenyewe wakakuja leo hii, wakuja alafu watuambie ati tunataka wakuja wachukue Mtembei wampatie kitu yake kwa sababu atachukua tu supu anywe, atasikia vizuri ataipass. Sasa that's why I'm trying to show you kwamba kwa hao watu watano sisi tulipo hapa. That's how BBI itapass. Itapass tu, lakini itapass na itakuwa supported na watu wengine wote. Haya, asante. Imagine Kichi, you are not making sense. Kama tuko watano hapa na mvotie BBI itapitaje, mvotie against itapitaje? Acha kudanganya. Acha taikuna sema. Nimekuambia percentages. Unakumbuka mpaka kwa counties ilikuwa ni pass na 24 only. Tuko 45. Kewel, siweleze mtu wako bwana na unaelewa anasema nini? Taikuna ongea, Taikuna. Mutembei unasinya wewe. Mutembei unasinya wewe. And the so-called Mtembei is not a disciplined guy. He is not that disciplined. One, if someone is speaking, give him time and don't switch the microphone. You are becoming the Jubilee government, my friend. So, so don't behave like Jubilee government. So behave maturely and also liberal. At the same time, encourage everybody of divergent opinion to speak his mind. At the same time, this so-called at 80%, that is just an imagination. That is a daydreamer. You are behaving like a daydreamer, because what I know and what most of the Kenyans are thinking of is that they are feeling pain almost everywhere because of this economic problem
that is the economy of the country is deteriorating as we speak. So once you speak of the PPI and you are not bringing the Can I ask you a question, Tycoon? right now we are suffering of PPI, the so-called Can I ask you a COVID-19, question, and Tycoon? the economic situation is worsening. And you are speaking of your own thing, that is your own political positions. I think definitely that thing will just throw to the dashpit by 8 o'clock in the morning, and you will be a worried man after that day, because that will be also another decision for 2022. So get ready, my friend, and be a bit of relaxed and be used to, because of that is what is, let it not get you by a rude shock, because this is another Kenya. You see, this is not a Kenya of 1997 and behind, that is towards the 1963. This is another digital world whereby we speak our mind and we don't fear anything, be it you think that we are not right or you are right. Maybe you think that everything will go the government way, but you will be surprised. Like 2006, we dumped another referendum the same way. So don't be shocked. Be ready, and be at least take yourself slow, because let it not get you by a rude shock. So thank you. Thank you, Tycoon. Thank you. You are speaking like wale 24 men. Tycoon, juu nasema ati Wakenya wako in pain. Ulivotia nani 2017? It doesn't matter now. No. Nimeuliza Kevin. Let me tell you. Nimeuliza Kevin. Let me tell you, I'm going to answer you. I know that we voted for the only president, that is Uhuru Muigai Kenyatta. At the moment, we didn't expect. Pardon, please, Kiwel, give me a space. I know definitely we voted for Uhuru Kenyatta, and we didn't know that maybe he will take us this way. He will be a dictator. He will be someone who will have a misplaced priority. And so far, we have known at least he's pushing to. It's good umepotea. Tycoon, you see, your Facebook is on, StreamYard is on, so there's an echo. Anaeka vitu mingi sana ona hapo. We are now directing. Umepotea bro. Fine. Thank you so much, Senator. I mean, Kewel niko nataka kuambia Tycoon hivi. Anajifanya venye Wakenya wako in much pain. Akumbuki 2013 to 2017 Kenyans were in constant pain each and every day. Mpaka 2017 wakakuja wakaimba tano tena wakarudisha the same government. Ask me what you see, Uhuru has done wrong. Ngoja nimalize. Uhuru has not done anything different from vile alikuwa anafanya from 2013 mpaka 2017. The only bad thing yenye amefanya ni kuwa kina Raila. Nothing else. Na juu mlikuwa mna vote mpeleke Raila Bondo. So you guys just ile bitterness tu ya kuchukia Raila ndio mnajifanya eti Uhuru amekosea sana. In fact so many roads sahi ndio zinajengwa hata kuliko 2016 2017. Basi Uhuru is not doing his work. Uhuru is not doing. And sasa tunataka kurudisha Ruto. Yani mentality yenye mko nayo mazina na waangalia na 2022 tutakuwa hapa tena mkilia nikicheka tu. Umemaliza? Yes. This is the point that we are trying to, drive into your brain, my friend. In 2013, 2017, there were projects which Kibaki had initiated and it was not completed. And when the Jubilee government came aboard, they came like any other predecessor, like any other successor of any other regime. When Kibaki came in, there are some reforms which he needed to have completed, which Moi had not completed. Same as these MPs. When an MP comes in and the previous MP who was there had made some projects hanging, it is something so natural that when you come in, you come and complete what had been incompleted. So when Jubilee government came in 2013, they had to come and complete projects which were hanging from the Kibaki government. And they had to also initiate a few of them, which
they have come to complete in 2017, 2022. But apparently now, when they had already set the foundation, they had already set things, systems were in place. Now in 2018, they were rolling now back their sleeves to work on the foundations. And that is why the first thing was to talk about the Big Four agenda. You remember the manufacturing, the universal health care, and all those things. So these guys now, they were ready to come and work. But when there was a mkono yenye ililetwa hapo with a lot of confusion, na hiyo maneno ingine wanasemanga sijui kuna kamodhe kidogo, it made everything upside down. Until now, things went haywire. Nothing has happened tangible. Number one, I wish ungetembea hata Central sahii ndio ujue the project. Kwanza hii Mau Road yenye inajengwa sahii. But those are the blueprints. Those are the... Let me tell you, kutoka 2013 mpaka 2017 amngejenga. And I said Mutembei, every other term which comes preceding the previous term is a completion of an already set up project. So let me tell you on that, blueprints of 2013, 2017. Unaona hiyo 2013 2017 unatumia when Jubilee came in, unaona zile project kama hii barabara ya kutoka nini hapa uliona nani Moses Wetangula akisema road worth 23 billion, mli make 63 billion mkakula 40 billion. But you see now, those are the corruptions. Those are the, and we have na hiyo ndio corruption yenye wakati Raila wamesalimiana Uhuru wakaimaliza. So people are feeling so hurt because hawana place ya kukula. Hakuna kitu kingine. Because hawana place ya kukula ingine. Kumalizia mahali watu tunakula. Tycoon, please switch off one of unatuharibu masikio Tycoon bana. Zima kitu moja huko unasikiza. Please switch off Facebook alafu utumie stream ya Facebook ama kama ni YouTube. Zima moja. Weka off moja, then we can listen to you. We can't hear you, Kapsa. It's making noise. Come up now. Sema, I hear you, Kapsa. It's making noise. Okay, switch yours. Come up now. Please switch yours. Mutembe, switch your mic. Now, this is what you are talking about. Is that at the same time, let's also be aware that the Kibaki regime did not have the county government. Right now, Uhuru Kenyatta is running he has to set a budget of two different governments. That is not even two. There are 48 governments. First is the national government, of which it has its own functions. At the same time, there is 47 counties of used to run every year. You talk of what government, you are not talking of what has gone to the county governments. At the same time, once you are talking of Raila arrival to the government, of which he is now the pride along with Uhuru Kenyatta, there is also this Kemsa scandal, which happened on the face of Raila. Who is Raila now? So thank you so much, Tycoon. Now, Mutembei, you see, this thing about BBI, Mimi, I would just have wished we would have separated BBI and 2022, because it's so clear that there is a tie between 2022 and BBI. I mean, if it was a constitutional moment, we would not be talking of these PM posts and deputy PM and the rest of the things. But then we would be focusing majorly on issues basing on what brings post-election violence, what can be given as a solution to contain post-election violence. Because still, the presidency is the biggest position that everybody wishes and yearns to occupy.
And if the systems, within IEBC and the electioneering processes would not give out a fair and credible results, still majama watafukuzana within the streets of Nairobi and in Eldoret, Kisumu, Mombasa, Kakamega, and the rest of the towns. So I was expecting this BBI to really try to address issues on when there are discrepancies, when there are easy kelele mingi coming out, emanating from Izima elections, it would be in a way on its own self-cleaning and self-explanatory on how things should be done. But then it came out, ikakuja ikatupatia sweeteners, sijui tax period of 7 years when you complete high school, sijui itatuletea pesa hapa kwa ground, whereby we have the affirmative action, we have Uwezo, youth fund, we have Uwezo, we have CDF, we have all those things. Ikituambia inatuletea pesa mashinani, sijaelewa that thing. When you talk of 35% which is being given to the county is to pay salaries ya hawa watu, is to pay for the developments within the county and any other development projects within the county, but it is not directly coming into a pocket of a business person like myself that you see now. I'm running this private business, nitakuwa napewa grant ya kwamba we sukuma hii biashara na hii pesa. It doesn't have any direct link. So 35% is patia county hiyo, itatutengenezea barabara, itujengee choo kwa mashule, itufanyie hizo vitu zingine na it doesn't have any direct impact. Kenyon, as a businessman, wakati county imepewa pesa mingi, imekujengea barabara, imekutengenezea hizi majia zingine, what's the problem with that? Una expecting nini government inakuletea pesa kwa mfuko kama business? Itasaidia nini mama mboga? Si barabara imetengenezwa so the mama mboga can sell their mbogas from the mashamba. How does it enable her? It opens up the economy, my friend. Mbona mna reason hivi eti mletewe pesa kwa mifuko? Sure. Must we have BBI to increase pesa ya account? Kewel, ni government gani umesikia inapeleka? Can't it be legislated and we have more at 35%? Hakuna kitu kama you cannot give people money. Let's give the government money itutengeneze infrastructure. That is the question. Open up our farmers waweze kupeleka chakula huko town. We are opening businesses. Can it not be legislated through parliament? Kulegislate nini? Hiyo 35%. Si ndiko kwa BBI? That's why I'm saying must it have come through BBI? Sasa kama watu wenu wenye mlichagua hawezi iweka hivyo, si we have when we got CDF, did it come through an handshake avenue? Ndio nakuuliza, it's currently inasemanga sijui 15% kwenda juu, but you are two guys wenye mnapenda sana mnapigia mkiwapea birthday party, they have never given up to 20 ama 30%, so we have to force them. You know CDF, right? Yes, anajua. You know how it works? Yeah, na najua ile na nini na Karue. It came as a bill, right? Yes, ilikuja kama bill na watu watangatanga wameleta anything huko ama wakieleweke. If they are not doing that, why can't we? That's why I'm asking you if you had a thought of increasing allocation to the county government or the county county government, did it have to come through a BBI or it would have just come as a bill into the bunge? No, since BBI imekuja mapema, we have to hand it. In fact, there are so many things zenye ziko kwa BBI zinafaa kupitishwa na parliament and they will do that. Na zingine tuende kwa ballot. So which I'm interested zile issues zinatouch on executive ndio zitaenda kwa ballot. Otherwise hizi zingine zinaenda kupitishwa hapa parliament zote. So that is why I'm saying ikienda kwa referendum, the popular vote, hiyo kitu itakuwa imeaddress vita ya 2022.
Yes, imeaddress vizuri sana with the leader of opposition. Inasema nini? Inasema nini? Leader Because of I've told opposition. you I will not No. waste my 2 Yes, hours, my productive 2 hours. najua hujasoma, that's why unauliza maswali mengi. Yeah, why should I waste my time reading Usawa, something? usisome but it will pass and it will guide you. Let me tell you something. And let me surprise you. Hello, guys. Whether BBI will pass or reject, I know it will work for me. Thank you. Yes. And I will vote no. So Yes. whether it will pass uko mbele huko because of imagine bana nimecheka leo sana. Kewel, I can assure you even the 2010 you voted no, but it has helped you so much. Hata hii ingine no na itakusaidia zaidi. Can I tell you something? Tutakuwa hapa 2023 nikiwaeleza venye mlikuwa mnapinga BBI hapa, mnaona aibu sana. By the way, save hizi mtakuwa mnasema BBI, achana na story ya BBI hii ilipita. Hii that will be 2023 wakati nitakuwa nauliza mnaona venye BBI saving these things. Yes. Mesikia? Nakusikia. You need to be saving these videos. We will review them everything is saved. Everything is saved. In fact, I will be very happy. Nitakuwa na stream zote live. Mnajiangalia. Nitakuwa na stream live. I will be streaming them live. Yes. Nancy atakuwa anajificha. This is another thing I wanted to tell you, that whether this BBI will pass or will not pass, it will work for me. It will be a conduit or a vehicle or a table for William even to negotiate for more people to come aboard. Okay? Unaona vile Nancy anasema hapo. Number two, kuna kitu imenichekesha leo sana. A typo which we are being told about this BBI. Imechukua a whole 1 week and a taxpayers amount watu waende Windsor discuss hiyo typo. Yani imenifurahisha sana, nimecheka sana kwa hiyo kitu. That I was telling somebody, it is not all about typo. There was something else which was inserted in this thing and has brought issues, lakini hapa kwetu tunaambiwa ni typo. It is not typo. There is something else that catches an eye. That one you take it to the bank. Typo cannot be given Windsor ati watu wanaenda Windsor for 1 week. Waende wakule, wabooze, mumunyane huko, alafu sasa wakuja watupatie report on Friday. It doesn't add up. It doesn't add up. Tycoon. Hiyo si yenye ilikuwa imeleta shida. Tycoon naweza ongea? Mike yake iko na shida nini? Ako na shida ya net. You see Kewel, hizi propaganda mnajaribu saa hii. You had tried. Mimi sina propaganda. No, mimi sina propaganda. It's there, my friend. I'm trying to explain to you venye kutakuwa na vita 2022 ski. Unaona ni kama ni mimi sina propaganda. What propaganda have I said? And do you know what propaganda is? Mimi sina propaganda. What propaganda have I said? And do you know Tycoon bwana, utatuari masikio please. Sijui ni nini kona shida na wewe. Kewel, do you know kwa nini ulipigia the constitution? Wewe huyu bwana mimi sielewi ni nini. This guy ataniari masikio. Kewel, unajua kwa nini ulipigia constitution ya 2010 ni against? Because ulikuambiwa ita create abortion, itafanya serikali iuze mashamba zetu, itakuwa ina homosexuality, vitu za propaganda zenye tu mnaleta sasa hivi. Typo nini mnasema typo na BBI nini. Jlac yenyewe imesema hii constitution ina shida. Kwani nyinyi ndio tu mnaona shida na mjaona hiyo document? You see, propaganda. Let's vote for this thing. Mimi sina propaganda. By the way, the leader of opposition, Raila, will be in parliament akishindwa. So tell me, nani atakuwa na organize nguzo wa kuja kuandamana wakiibiwa?
because najua obvious kuna mtu ataibiwa hapo, and I'm telling you most likely Ruto ndiye atakuwa ameibiwa this time round. So mkikata constitution, kataeni mkielewa it can even touch you guys. Tycoon, Kama jamaa ako na shida na net. okay, akona shinda zake. This is what I'm saying. Bwana Yes. bwana Huyu Tycoon tu acha ani ata request tena upya akiwa nje. This is what I So, was saying, Bwana Mtembei. yes. Mimi sina propaganda. Mimi, I'm one person who likes facts on the ground. And if you don't trust people, trust the figures. Because figures are always clean and correct. Listen, my friend. This thing, and then nimesoma something of what Nancy has said. If it was not about this typo, and if it was not about this thing of lockdown, the June timing, BBI would have sailed maybe by 60%. But with the current issues that people are really suffering, people are really undergoing issues within the Jamhuri, whereby COVID-19, the government has no, an idea kabisa on how to manage this thing and how to manage people. Whereby people are living on their own. People have been told you are on your own. Who else again would come and support ule mtu mwenye anakufrustrate akwambie ati you vote what I want you to vote so that you would have a better life. Show me a better life by right now when I have issues, when I'm encountering issues, strains from COVID-19. So by and large, if you bring this thing today in September, after July, after January, maybe January would have been watakasema wache ikuje na election, but then later you get to in August, later you get to in September, I would tell you without any fear of doubt, without any blink of an eye, this thing itaangushwa saa 4 asubuhi kama watu wanaenda kukunywa uji ya saa 4. So wale watu wa kufanya kazi. That one I'm telling you candidly. No, Kewel, acha ni kungarantii BBI iletwe July, iletwe August, iletwe December, iletwe next year, it will pass not less with 80% of votes. I don't believe so. I don't believe so. You see, tutakuwa hapa, you know BBI inapita tu this year, then next year tutakuwa hapa nikikukumbusha. I told you itapita with this percentage na ukakataa. Unless you steal it. So it's not far. It's not far. Unless you steal it. Nothing else would make this thing survive. Unless we itafika mahali hakuna mikutano mtakuwa mnaongea ya kupinga BBI. Unajua some of us we work in places whereby we meet with people. Na tunasikia what people say on the ground. What people said 3 months ago and what they are saying now are two things different. The people when you meet hauko na meet before ipitishwe. Unakumbuka Irongo Kang'ata akisema BBI hata iwezi pitishwa Murang'a? Unakumbuka Irongo Kang'ata akisema BBI hata ina mtu hata mmoja Murang'a, eti amefanya research yake? Ni kama hiyo research yako tu ya ukora. Mimi nimekwambia this thing through the county government, hata my own county government Kericho. I told my guys, pitisha hii kitu, weka yes, hii kitu yes isongange, tusionekane ni sisi peke yetu ndio tuko na issues. So majamaa wakasema ni sawa, wacha tupitishe, lakini itarudi. Kericho County voted no for the 2010 constitution, so hata wakivote no this time round hawasumbui watu. Same case with Baringo, they voted no na wakavote no this time round. Ani watu tu let me tell you, they are brainwashed. Wanabeba wakili wakipewa BBI hawasomi. Even that voting, that thing, they are regretting right now. Hiyo voting ilifanya vizuri, tukajua Ruto wako na 2 counties. Hata yes wa kwetu sahi wana regret. Juu saizi tunasema tu nani anarudi 2022? Huyo alivote yes ama alivote no? Alivote yes. Napiga X kwanza. Next. Yes ama no? No.
Mtembei wachako niingie kitu kidogo before malize, before nisahau. Wacha tuongee, wacha tuharibu, wacha tuseme vile iko background. Kewel, before nisahau. Hiyo ni furaha yako sana kuvoti mtu mmoja anapigia. Mtembei, can I say something? Yes, nani? Unajua, first let me say Alivote yes, alivat yes ama alivat no, alivat yes, akwende. Alivat no, wacha survive. Hivyo hiyo ndio ilikuwa mchujo ya 2022. Do you know, Mtembei, do you know with these people that they're saying that BBI won't pass, wako na similarity moja. Na hii kitu nimediscover is not even here in platform, but most platforms that I've visited, like juzi hata nimekuwa Kajiado, hii bunge la wananchi and whatever, na nimekuwa hata Nakuru. Do you know most people wanakuwa na support Tanga. They believe that BBI will pass. And that's the truth. Actually ukiwauliza wanakuambia mimi si support mtu yeyote, si support Tanga. Oh, ukisikia anybody amesema si support Tanga, that is a Tanga. And these the people that tunaona hii propaganda like BBI, hata walituambia ati BBI itapass kwa assembly. And almost hizi unajua hii ukarabati saizi wameanza kuleta mara ati BBI walipeleka kwa pesa ngapi. My friend nakwambia siku Raila Odinga atasema hiyo BBI ilikuwa correct ama Uhuru Kenyatta, that's the final. Hakuna kitu kingine itakuwa wanaidia tena ati kusema. Sasa unajua unapiga tu mdomo because nobody intervene. Unaweza kumbuka kama walikuwa wanasema ati BBI itafail. I think Raila alienda akasema ilikuwa akiwa Narok whatever. Akisemaga ati Super Tuesday. Si ilikuwa Super Tuesday. So yes. This is the thing that hii ni propaganda tu ya hao watu wana support William Ruto. Like they believe that this man lazima atachukua kiti, and I was like okay, ni sawa. Na kama mnaona BBI itapita, it's kama hata nyinyi mnaona BBI iwezi pita, na William Ruto pia anaona hii BBI iwezi pita. Wale wanapinga, wacha waseme no, tuone which is which. Kwa sababu kusema ati hii BBI kidogo ni mzuri, sijui kidogo ni mbaya, mara tubadilishe hii, ongoje tu hii BBI ifike waseme no kama Kewel. hata mkubwa yao hawezi jaribu kukampeni lakini BBI hawezi, anajificha tu kwa nyumba akiambiwa BBI anarudi kwa kitanda hivi, hawezi jitokeza nje. Na nilimwambia mtu a certain friend of certain colleague, although hii wiki nyingine nimekuwa busy na kwa napata tu kwa simu, that's why hujawahi ona nikiingia. And I was telling a certain friend of mine akwanga Tanga, niko namwambia ukiona Ruto ndiye ako karibu na huyo president ama anajua Raila, haizi sema no. Anajua kitu hii BBI iko. Wewe ni nani kukuja kutuambia hii BBI ni no? Hata Ruto haizi simama asubuhi na sema hii BBI ni mbaya. Hawezi. And again what people don't know is that BBI inasaidia Ruto sana. In fact hii seat tuna create opposition, official opposition. I am seeing Ruto there akilindi that seat. So nikiona watu wakipretend na cheka tu, but I know very well BBI will help Ruto more than hata hii current constitution yenye tuko nayo. Kosa hii na unaona hiyo kitu Mtembei unasema, do you know that's the truth by the way? Kosa hizi unajua hao watu Ruto ana form ni wale watu lazima atakuwa amepatia position. With BBI anajua atapatia mtu deputy, apate mtu prime minister. Na I was telling someone in case Raila is going to vie, because for sure Raila jasema anaenda kuvai. These are just speculations that watu wanasema Raila lazima atakuwa kwa debe. Yeye mwenyewe hajasema, and we are seeing time is running out. Hata sisi tuna doubt kama atasimama. Saizi Raila is very simple. Wale watu watakuja naye ndiye ataenda nayo. Because anajua this story ya masses doesn't help. He pulling masses and everything. Si Raila alikuwa na pull mass 2013, 2017. Wacha 2007 ilikuwa imeshtua tu watu wako wanajua siasa ni nini. People thought that itakuwa kama 2002. Na 2013 na 2017. Hii kitu is not the matter of pulling mass. This thing is the matter how many people do you know? And if those people can decide today, it's wewe Kewel. They can fund you and everything. Na ukiona hizi salamu zilianza tu, Mtembei unaweza kumbuka 2013. Uhuru Kenyatta akianza kusalamiana na watu hadi akasalamiana na Mudavadi, akagundua Mudavadi hana value by the way. Akakuja akamuita shetani nyingine ama nini. Hizi vitu naanza na salamu. Na hii kitu inaanza kama BBI. Na walikuwa wanataka kuona strength. Mimi ningekuwa William Ruto ningeamka tu asubuhi na niseme no. Na nijue watu wangapi wanakuanga na mimi. Kwa hizi pesa ametoka kwa sadaka,
amepiga rambe. Kama alikuwa anatumia hiyo pesa for ile correct purpose, inafaa give a certain value in his campaign. Sasa angeamka tu asubuhi, awache kusema ati tufanye hiki tu pamoja na elections. Amke tu asubuhi na seme BBI ni mbaya, sisi wote tuta campaign no, without kusema mara tuweki mara tupatie wa Kenya option. Hii kitu ni kusema tu no, vile brother alisema, hata kama nakuanga na kunywa yake kidogo na kusema yes. Kaiwel, I hope that you are okay. Then watu wanasonga namna hiyo. Sijui niseme kitu. I'm left. Yes, Kich sema. Yeah. Sasa mimi unajua, wacha hasa vile nyinyi mnasema ati watu watangatanga wanaogopa. Mimi ni mtangatanga na nita support Ruto. Na hapo mnitoi. Unajua hakuna haja ati tukae hapo ati sasa mimi nianze kukuambia ati naogopa kusema mimi si mtu wa Ruto ama huyu Dandrai huyu. Unajua ni jamaa wa Raila tu. He knows. Na sasa ndio nakwambia mimi nitakuwa mtu wa Ruto, sitoki pale, na mimi BBI sitaisupport, na nimekupatia the reason why. Yangu nimekupatia reason. Mimi sitaki hao watu 100 ambao hiyo mimi nikiona pale nasikia kuchemka. Manake mimi sitaki nikuwe na katwa pesa. Huo ni wizi. Huo ni wizi wa mchana. Sitaki mimi nikuwe na katwa pesa. Mtu pale anapatiwa pesa ya gari, anapatiwa pesa ya kununua nyumba, analipwa more than 800,000 after 4 Sundays, alafu on top of that anapatiwa driver, anapatiwa secretary, na mtu huyo hanirepresent mimi, hana constituency yeyote, yeye kazi yake ni kukaa pale tu. Huo ni wizi mchana peupe. Na wale watu ambao wanasupport kama Dandrai sasa unajua huyo Dandrai, that's a given one. I have a question. Yes, I know please. sijakuja kwa hii debate for long, but for now I'm back. I'm asking you, hao wakina nani unaongelea? That is 100. That is 100. Sasa hao ni 100 nominated members ambao BBI itaweka pale. Sawa. Sasa mimi hao nominated 100, mimi sitaki mimi nikuwe na katwa pesa wanapatiwa wale. That's out. Kitu ya pili, hakuna vile ile pale juu ati sijui tunaweka president, sijui tunaweka prime minister ati kwa sababu wale watu pale ati italeta peace. Ni nani huwa anazusha Kenya hii? Na hajawahi kubali matokeo. Huyo mtu wenyu Dandrai, huyo mtu wenyu sasa, si ugoje nimalize alafu nikupatie nafasi. Haya basi ongea basi. Let me inform you my friend, with just look vile unaongea, nimejua hujasoma BBI. And this the truth, even now we have nominated members, MPs na senators more than how BBI proposed. No, you're lying to yourself. You're lying. They are not even more than 40. Hiyo ni kitu ambayo nimesoma. BBI inaleta more than 100, my friend. Si ati mimi nakwambia kitu ambao sijasoma. This thing is bringing more than 100. Can you give me any clause in BBI that say that they are going to give nomination? It is in page. I can't remember the page, but I'll check it out one more time. But I have my phone. You have your phone, then check it out legislatures. Kwa ile portion ya legislature fungua alafu angalia. Ninakwambia mimi niko kwa barabara, siwezi fungua. Nicho unajua ubaya yako ukifika kwa kusema 100, hakuna mahali popote constitution. Enda kwa legislature, si BBI italeta correction kwa legislatures. Enda hapo kwa legislatures alafu usome and then tell me what he says. Sikiza kwanza Kich, hakuna mahali BBI inasema we will nominate this number of MPs because hawajui how many will be elected. Wale MPs watakuwa nominated ni kujazia for a the rule ingiane. So hakuna mahali it is 100 of them out of 640 100, unless unasoma ile BBI, unasoma ile BBI ambayo ni fake. Your problem is out of information. That's the problem. Yeah, no information is just making noise here. Like saizi tuko na majority nini? Majority leader. BBI ina propose hiyo majority leader ndio tuwatoa tuweke prime minister. Means hata bado atakuwa elected vile wanakonga wana elect majority.
hawezi elewa. Yeye anasema tu prime minister. This thing you are called prime minister ni ile watakuwa elected from the my MPs. Hapo utakuwa una elect kwa parliament. Hao ndio watakuwa elected hizo vile unafanyanga tukuna majority leader, tukuna deputy majority leader and those hizo ndio zitakuwa kama prime minister. And that's the way Tanzania wanafanya hapo. Sisi story mnasikianga tu hapa prime minister mnapiga nayo kelele mara hii. Sisi si wa Tanzania. Usije ukaangalia Tanzania uanze kulinganisha. Usilinganisha Tanzania na sisi. Sisi ni sisi. Si vile wewe unaishi alafu unaanza kusema ati neighbor wako kwa sababu anaishi hivi na wewe utaanza kuishi. You are alone and alone. Kenya is Kenya na inafaa kusimama. Tusije tukaweka Kenya ati tuifanye ikue kama Uganda ama tuangalie ikue kama Tanzania. Hapana, mbona wale Tanzania wakuja wa nini? Ala, hii constitution tunasoma saa hii, tunatumia saa hii yako kwa bila any fact. Hii information even hii constitution unasoma saa hii. Hautaifika sana ukienda kwa constitution yako ukose hakuna mahali popote kuna any number of nominated MPs. Okay, here is the thing. Sasa si ugoje nimalize. Nimekwambia mara kadhaa but utaki kusikia, unaendelea tu kujirudia. So nauliza kesho ukienda uangalie constitution yako ukose anywhere kuna number of MPs sijui 640 sijui 100, utasikiaje ukijua we were just lying? Ati I was just lying. I'm telling you something that I have read. See ati ni kitu sijasoma. So I'm telling you this chukua hiyo constitution yako juu kesho tuko live, kuja nayo kesho, soma that clause. I will definitely. Mimi nitakuja nitakupiga nayo hapa Mutembei. Wacha sasa vile unaongea hapo nitakuja na hizo clause. Na nitaileta hapa na nitaisoma point by point. Ndio ujue what I'm talking about. Kwa sababu inaonekana ni kama wewe unaongea ile fake. Ile ambayo imepelekwa fake. Hiyo ndio wewe ambao umesoma na mimi nakwambia ile ambayo iko. And I'm telling you, mimi pangu na nitakwambia hivyo because of those nominated members of parliament, legislatures na more than 640, I will not vote for it. Hiyo, lakini I know itapass tu kwa sababu si unajua tu kama ni kupass kwa nini vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni, kama ni kupass kwa counties they just needed 24. That's all they needed. Kwa hivyo hawakuwa na need nyingi. So I know it will pass. It will be pushed. Kwa sababu nimekuambia for every 10 people they just need only 3 to pass. Hata hiyo kicha hata kudanganya bwana. Lakini usije acha kudanganya bwana. Sometimes nasemanga kuna kitu nataka nimalizie. I like argue. Unajua nikianza kwa I have to congratulate. Sasa eti watu 10 wakipigia BBI, watu 3 wapigie BBI, watu 10 wapigie no, eti wale wako na 3 ndio wanapitisha. Uchungu iko wapi Mtembei? Wewe uko na uchungu iko wapi? No, you know. Weka siasa hapa. Weka siasa hapa. Si siasa hapa. We cannot give you platform then you start. Anatoa maoni yake. No, nimekuambia. Okay, hebu acha tuende kwa. Let me ask you a very simple question. Hakuna shinda yoyote, just give us the fact. But kudanganya watu bro. Sawa. Sasa si ngoje nikuulize. Stop lying to people. Sasa si wacha nikuulize basi. Yes. Let me ask you, how many counties were needed to pass the BBI? 24. 24. Yes. All right. Did we need 45? No, unajua kwa nini zilikuwa 24? Sasa you see how you are talking. No, Kitch, let me tell you, we got 24 because we have 47 counties. So 24, it means you have surpassed half, bro. That is so you need half of the county only to pass it. Yes, and even when we go to the vote, it means that the vote for the BBI must be half of what. No, go and read it. Go and read it. Enda usome bwana. Enda usome. Kuna vile unapotea. Kewel, ambia mtu wako bana hiyo kitu iko kwa BBI. That is something that happens. You must win. No. Maneno ya kuvote haiko kwa BBI. Maneno ya kuvote iko kwa constitution. Yaani huyu mtu nitamfundisha mpaka nini? Lakini unajua wewe unapenda hii BBI tu. Na nyinyi ndio mtatuweka kwa shida. Watu kama nyinyi ndio mtatuweka kwa shida honestly. Okay.
Mtembei, mwambie huyu jamaa, I need Kish tuniambie, this is the BBI that I've Googled and this is the page that tulikuwa tunaambiwa. Unaona hii page, si ndio hii BBI walikuwa napeleka? This one ya page ya blue. Please Kish, tuambie in which reference that you are using. Thank you. Kuleta propaganda hapa. Wacha tufanye hivi, nikifika nitaenda nitaiangalia. I'm telling you, look at the legislation and legislatures, kuna zile corrections ambazo watazifanya kwa legislatures. Now scroll down all the way, alafu utaniambia how many of them. You know Kichi represent a typical tanga propaganda. You are wrong. Na constitution iko hapa, sema that part usomewe saa hii. You're wrong. No, this guy is lying banana. Respect us as the dissenting voice. Niseme kitu. No, he has a right of opinion. He has his way of understanding. Kudanganya. But then usituambie ati is a typical tanga. Kwani typical tanga akona pembe. Wakati unadanganya na constitution imeletwa, then you start changing goals sijui nini. Wewe nimekuuliza vizuri sana. You see the biggest problem. Let me teach you what is propaganda. Propaganda is insisting on something that is wrong, knowing very well you are lying, and when something is brought to get the fact, you start changing goalposts. Exactly how you are saying. You see what you're explaining. You see what you're explaining. Even you don't explain, hiyo ndio propaganda. Even you don't explain, sasa hiyo ndio propaganda sasa. Give us the exact clause yenye iko na 640 MPs and 100 sijui nominated what. Okay. Aya, wacha tuende sasa na wewe, all right? Let me show you. Sasa wacha tuende na wewe. How many elected legislatures watakuwa under MP, under BPI? How many? No, listen, watakuwa ngapi wale ambao watakuwa elected? Kuna constitutional seats, I mean kuna legislature seats ambazo zitaongezewa. Kweli ama uongo? Zitaongezewa. Exactly. Haya, tutaenda we goja Danrai, tutapeleka huyu jamaa polepole. So nimekuambia there are those seats ambazo zitaongezewa. Yes or no? Zitaongezwa then. Exactly. So wale ambao wataongezewa ni ngapi? Itategemea na how many will be elected. You see now, sasa that's the problem with you. That's the problem with you. Kwani hujasoma, and that's what I'm saying. Wewe hujasoma, nimekupeleka vizuri. That's what the constitution is saying bana. Kuangalia for the third gender rule, it will depend with how many will be elected. How many women will be elected. Then unatafutia the number ndio kwa that. Wewe unakuja kusema hapa eti imeandikwa 640. No, nimekupeleka vizuri Motembei. Nimekupeleka vizuri. You see, the problem with you is you have not read this thing. Mimi nimeisoma, ni vile tu siko nayo hapa na nimekupeleka vizuri. Nimekupeleka vizuri. Nimekuambia are there added seats that will happen under BBI? Ukasema sema tena watu wasikie. You see the problem. Ni my friend hapana. Yes, sasa wewe ni mtu fanya hivi, acha tukutoe enda kesho kuja na constitution utuonesha that bit. Sitakubali udanganya watu. That's wrong. Unajua what is making, unajua Mtembei na huyu jamaa kitu si mbaya, but unajua na argue without facts. Ni tu ile kusikia kwa watu. Na hii kitu tuliambiwa wanaenda tu kuongeza ile nominate. In fact hata ulikuwa unasikia watu wa ODM wakisema raundi hakuna kunominate mtu. Hiyo example kama wanawake watakuwa less na wanaume wakuwe wengi, they are going to nominate wanawake ili wafike ile third gender rule. That's what I know with BBI. Ebu guys, ebu. Eti watanominate wangapi? In case they are not wangapi. Okay, so hang on. I've listened to you guys. The number of women when you are elected, kama wafiki their third gender rule for National Assembly, then they will need the so the and what is the third gender rule? So how many MPs will be the current parliament? How many MPs does it? No. Let's go slowly, Motembei. Watu wa elected first.
That's when you can Mutembei, do okay. That's Mutembei. what happens even in counties. Other counties Mutembei. I'm trying to explain to you, Nancy. Even in Mutembei. county level. Mutembei, we need decorum from you. We also need you to observe some decorum. Mtu akiongea tulia. Kwani nani anaongea? Mimi ndio naongea. Nani anafaa kumaliza kwanza? See, I finish then Nancy wonge. Nancy is talking. That is what happens even in counties. Listen to Nancy. Nancy is talking. Mnaelect MCAs, then the governors na MCAs wanakuja pamoja wanaangalia how is the third gender rule. The rest wenye wamebaki then mnaongezea. Hapana. At county levels unaonanga kunanga that ni hakunanga shida kama hiyo. But then when you come and start telling us, why do you talk like a bandit, Mutembei? Listen, 100 MPs, my friend, and nothing is in the constitution. Let's stop lying by forum. Mutembei, let me ask you a question. So can you tell me, when we go to the general election, how many MPs are meant to be elected in Kenya? 300 and something. No, tell me the number. You said you have. I think kuna constitution hapo ni wangapi wanaongezeka? We are adding 70. Okay, so 300 plus 70, isn't it? So let's say 90. So plus 70 itakuwa 360. Okay, so to elect 360, sindio? Yes. So for the gender balance to be achieved, how many women should be nominated according to you? It depends with the 360, how many women have been elected. Let's say for argument's sake, only 10 women have been elected as MP, right? Let's say from the 360, 10 are women, the rest are men. How many are we going to nominate? From 360, 10, itakuwa 370. Yeah. No, from 360, 10, so 350 the elected male. Yes. Against 10. Yes. So a third of this. So a third of 350? A third of 350, let me see. This is one, then 2, this is around 7. Almost 118. So hang on. 350. Wait fast. I want to give you facts. Please. I want to give you facts. We have 290 constituency. That means we have 200 and elected MPs in the parliament. Wait, Danrai. Ebu stop. Danrai, you wait. I'm trying to give you facts. No. You, Mutembei, can I leave? Danrai, when you're elected, 290. Those are elected. Yes, in the elected. So, Nancy, ukiad with that, they are coming to around 470. Mutembei, can we do simple maths? Now, wacha mulisikilize, then you tell me. Hang on, please, God. We have 290 constituencies plus the 70 they're creating. Yes. That is 360, right? Yes. Because we're going to have 360 MP vacancies being voted for coming general election. So we said 10 are women. So we do 350 times a third. Which comes to close to 117. 117. Yes. Plus 350 plus 10. We'll have 477 MPs. Exactly. So from 290 that we currently have, that's 477 minus 290 minus 70. So we are adding 117 seats. So when we say we're going to create 100 plus seats that we do not need because we are overrepresented, the current BBI is overburdening us. We're not supposed to be increasing MPs. We should actually be decreasing them. Nancy, the bone of contention was 640 MPs, then another 100 MPs. So this guy is saying that there will be over 740 MPs. No, that's not correct. And but still 117 is a huge number. No, 117 is still a huge number.
No, No, that Kewel, let me tell you, Kewel, unaona the current side, tuko na 219 ndio elected. We have nominated pia. They are 360 I something. know. Yes. So Yes. we are adding just less than 100,000 and 100 MPs. Ukiadd na hiyo But you see, current we at the have end over of the 360. Kewel, the end please, of the can I day, have a chance? 1 minute. okay. I finished my All train right. of thought. All right. So every MP's office, if you do, according to the Auditor General report that was done in 2019, every MP's office plus members of staff to maintain it is 55 million. Each one of them. Multiply 55 million times 117. Yes. Tell me what's the figure? No, the budget yenye wanaendanga nao home the MPs I think ni 2% of the budget. And that's what I'm telling you. Each MP. No, I'm telling you, hata tukiongeza those guys, they will not go with 3% of the current budget. Do you know the current GDP of Kenya, Mutembei? So the GDP, ile pesa sisi tunaokota, I will tell you now, because sometimes it's good and we need to talk facts, because how much money is collected by the treasury? So let's see. This one we want to do this 1.6 ama 1.7 GDP of Kenya. 1.8. 1.8, yes, and our budget sijui ni 3 trillion ama what. So hiyo ingine yote ni kuomba. Thank you. And you're yet telling us tutakuwa tukienda kuomba pesa ya kulipa mishahara. Does that make sense to you? Kwani hata without BBI tumekuwa tukiomba, is it BBI that is forcing us? The MPs are going with not more than 80 billion bana every year. Oh my God. Leave that. Dembei, can you measure the current MPs? They are going with this. And the BBI, the good thing is that there will be an opposition seat. So hii vita ya every election kuna vita, that is what we want to add. Hiyo ndio kitu lazima tumalize. Mutembei, let me be the opposition leader. Acha nikusaidie. Wacha nikuambie. Raila na Ruto wakienda general election come 2022. Tuseme Ruto akuwe announced as the president of Kenya. I can tell you and guarantee you, Raila will say mumeiba. And we will go back to where we were because he will not agree to be an opposition leader. So my question to you, allow you to deal with assumptions here. No. It is not assumption. We are going by history. Come on. Make sense in this discussion. Oh my Let God. make sense. Hiyo ni propaganda, Nancy unasema oh my God. Sometimes mkiongea you guys have become hecklers, haven't you? No, the problem has been ambia Dan Rai azime mic yake alafu atanijibu na nitamsikiliza. Hautamaliza, sasa tutajibu saa ngapi? I will finish. I have another 1 minute. I just want to put some facts in your head because okay, 1 minute. 1 minute. Yes. Tutaenda election, either Ruto akatae, let's say either of them. Niambie mahali BBI imesema okay, moja kuna opposition leader na president. Opposition leader aseme mimi ndio nimechaguliwa sio wewe. Where do we go? What does BBI propose for us to do? We go to Supreme Court, announce the same thing, we go back. Watafanya handshake, waingie kwa serikali. Handshake kwa nini? Kuna opposition, official opposition. Nancy, thank you so much, Nancy, for putting in things as the way they are. And what you've posed is something which would not be swallowed by these people easily. That next year, when Raila atakuwa squared by Ruto, he will still go to the streets kama tradition yake, kama culture yake, and try to tell us of Machozi Monday. So plainly, that is the way it is. BBI itatuonesha kama iko kweli ama iko kweli.
There are certain 2022. questions Nancy ameuliza. I want to I answer want to Nancy. finish. Dan Rai, this thing of heckling wachana nayo. You behave like a Wacha nianze bandit. Nancy. I thought that you are going to answer, Dan but Rai, it's like please. you're It's my supporting Nancy. time. It is my time. Ilikuwa Nancy akimaliza Ndandai amuuliza swali, sijui mbona Kegol anaingilia. Si kwanza tumaliza I wonder. you. Aya, let me answer. Let me start with this GDP that Nancy was talking about. It's good we talk with facts, and this is from Central Bank. I think we have improving from 2018 to 2019. Do you know sometimes having peace in this country do help us a lot? Talking about hii Nancy anatuambia hapa ati pesa hiyo ni pesa. Imagine this government ya Jubilee, ile pesa imeiba, hata kama mmeamua kuweka 1000 MPs can pay. Hii pesa ukichukua ile Eurobond and whatever can pay. So it's not the issue how these MPs are going to be paid or whatever. That's the work of government. Unaona? Second, kuna hii story mnasema kwa BBI na mnapingana nayo, mara wataongeza watu mara. Let me tell you something. This BBI, me nasikia tu you are talking about MPs and whatever constituency. And I think this constituency mostly ziko hapa Central. And this is the people that support William Ruto more than anybody. You see? Because wanaangalia populations. You can't tell me, my friend. Like mimi natoka Lego that we have more than 300 registered voter, then unataka kunipatia na pesa, mtu anatoka 100 million, mtu anatoka Garissa kama Aden Duale alielectiwa na 6 million votes. Are we genuine in what we are doing? Sasa mimi kama nimepata constituency kama Lego Usonga, sisi tubaki ya Lego, wale warudi Usonga. What's the problem? Do you expect that you are going to remain with those constituencies? Because even when this country got independence, we never have the same constituency that we have 20 to 90 years per now. You see? So sometimes let us just be genuine in our talks. Tusipige BBI because sasa we don't support the side of BBI. Let us be genuine. Angalia hapa Central. Nyinyi mko wengi, mkipewa constituency bado mnapiga BBI. Are you genuine? Are you mnapiga BBI because mna support mtu anapiga BBI ama mnapiga BBI genuine? Because nimesikia mtu alikuwa na argue hapa without facts. And I think Tembea may explain hapa. Hizi stories zote mnaambiwa. Hizi even nomination. Saizi if election 2022 that we are going to do elections na tupate that we meet one third gender rule. My friend, hakuna nomination itafanywa. Hakuna. Example kama wamama wataelektiwa mingi kushinda wababa. Tutaangalia wababa wangapi wanafaa kuletwa hapa ndio ifike ile one third gender rule. Hata kama ni wawili, hiyo wawili ndio tuna nominate. Are you getting me? Na kama wamama watakuwa less, kama wamama watakuwa like saizi we need to nominate like more than sijui 12 wamama ndio tufike kwa ile mtakubali matokeo BBI ikiangushwa. It depends, and that's when nakwambia this wacha kusema BBI ni mbaya. Wewe ongoja siku election, go and vote no na uangushe BBI. If no will win, will carry the day, then BBI kwisha, tutaendelea na maisha. If yes is going to carry the day, easy story mnatuambia ati BBI that. This country, those people who voted Jubilee wameruin this country. Let me answer one thing, then I leave for another person. I wanted to answer Nancy. Akisema ati election ikifanywa mtu akishindwa ati atakubali sijui handshake. Do you know nini inakonga ina cause this violence unaonanga? Because someone feel that I'm not represented. My friend, if we have prime minister, me say if I get a Luo na nione we have a prime minister Luo, nani ataenda kwa barabara? Utafeel anyway, hata kama tujashinda lakini tuko kwa government. Kwa sababu everybody needs to be in that government. Si ati watu wengine, and I think the president alikuwa genuine akisema hii presidency ya watu wawili, hata tunaweza sema wengine pia wachukue waende nayo, they feel how we do feel. Na mbona walikuwa nasema hiyo? Because ana feel nini inaletanga vurugu. It's not ati mtu ameshindwa. Na Raila hajatangaza, unajua these assumptions mnasemaga ati Raila ataenda handshake. Raila go for this handshake because yani for the sake of this country. Kama wewe hujawahi poteza brother yako ama sister kama whatever for those elections, my friend, your handshake you won't see any benefit of it. Na kama ushawahi poteza ama one of your relative
because of that violence, you will feel that importance of that handshake mnaonaga kama jokes. It's not the matter who wins, because nyinyi muliwin na bado mnalia ati yo mara hii Raila alikuwa wapi siku hizi, and you are the same people voted for these people. You're repeating yourself. I'm just trying to make you understand, because you don't understand. So you repeat words like you're speaking to standard 1 kids. We understand what you're saying. That's all. Thank you. I mean, and the question that we are asking is, BBI ikishindwa mutakubali? 2022 mukishindwa mutakubali? Those are the pertinent questions we want to hear from you. Inashindwa aje na mjasema mtaki kusema no, mnasema tu tukurekebishe. Si msemo neo alafu tuende mashindano ndio tujue kama mtatushinda tukubali. As the question be put by IBC, as the question has been put by IBC, IBC puts the question. As have they put the question? That's why IBC is waiting for those people to say no, and you're waiting for you. When IBC puts the question, when IBC puts the question of kama ni chungwa na mayai, then we would, people wataenda wa mayai, waende wa mayai, wa machungwa waende kwa machungwa. I mean, we are waiting for that time, and it is coming at that time. But the big question is, atutaki drama. Once that thing has been brought to the referendum, zile bills zenye zitakuja referendum, atutaki drama. What we are still talking about it now is the genuinity of the BBI ile enye ilivotiwa na county government, na hii yenye tunaambiwa iko na typo, hii yenye ilipelekwa Windsor. I mean, if it has a typo issue, I mean a comma and stuff like that, it would have not taken a whole week of going to Windsor and using taxpayers' money to sleep there and spend there and do every other thing. But we are saying this, let us differ in principles. Let us not become so euphoric. Let us not become so, tunaleta makasiriko ya kupigana out of this thing. Some of us, we are arguing BBI on a principle point and on a factual point that mimi kama where does this thing, nikiambiwa hii kitu itaongeza pesa mashinani, where does it ongeza pesa mtu kama mimi mwenye niko kwa mjengo, inaniongezea wapi pesa? Secondly, mukisema inatuliza vita ya post-election violence, itatuliza kivipi? And I remember Deputy President posed a question in Bomas of Kenya, asking that if one Kenya coalition ama ile Serelak takes the entire president, DPM, and the deputy president and the stuff like that, a whole lot of contestants or competitors who are on this other side, where would they be? Even though we are being told that there would be an official opposition leader in Bunge, that is like the runners-up. I mean, what stops him from not contesting, from not going to the Supreme Court and fighting and running up and down in the streets of Nairobi or wherever? But then, we are not seeing proper mechanisms on how to address this thing. One was Supreme Court. Number two, kama Supreme Court imenullify, we go back to the polls. But at the same time, mtu akisema sitaingia tena kwa hiyo polls, mimi najua niliwin. What addresses such kind of issues? So these are pertinent questions that we are asking. The rest of the bills that are being brought is all about taxation, taxation, tax holiday, and stuff like that. Those are things which can be handled in Bunge. It's just a bill that can be discussed in Bunge. So these are the things. Number one, increased, expanded executive, and number two, how to deal with post-election violence. Number three, in principle, this expanded executive ni kuongeza mzigo kwa punda, ni kuongeza mzigo kwa raia. What was the need of ongeza in these positions? Does it guarantee us, this kind of kutopigana because tumeongeza sijui constituencies, sijui what? Me, I'm reading something else. Be honest, I'm reading something else. It is not about BBI. It is about giving positions to other people. Now, let us not follow this thing blindly. Me, I'm not following BBI sababu William Ruto is saying no. Me, I'm following BBI because mimi saizi, fueling my car is a problem. Putting my car a full time. I have two questions for and also when you devolve money
you devolve functions. Hii BBI Yes. haijatuambia tukidevolve 35%, what are we taking from the national government to take it to the county government? Nancy, Yeah. principally the 35% is a legislative bill that can be discussed in Bunge, and increasing from 15% to 35%, it is something that can be reviewed. Hata leo tukifanya budget ya kwangu ama ya kwako, every other time you do adjustments to your budgets. So, I mean, bringing it from 15% to 35% is okay and acceptable. But then, that's why when we are told... That's why I told Motembei on my point that I raised earlier. By 2019, according to Auditor General, the government of Kenya has given county government 29%. It has devolved 29%. So there is no one time they've given 15%. So it shows if the money is there, they could even give more, because the constitution gives the minimum, not the maximum. So we do not need to legislate, although they're saying we're legislating because if we have a bad president. But currently, Jubilee government gives 29%. So this BBI is not solving anything when it comes to money going to the county. Because when we have more, we give more. Can I ask a question, Kewell? You're correct, Nancy, 300%. Yes, Dan Rai, so that I proceed, yes. The first question, I heard you saying that ati wewe ni mtu wa mjengo. Sasa how will this BBI make sure that you get money? I want to ask you, because I know you are follower of Tanga member William Samoei Ruto. Akituambia ataweka pesa kwa mfuko ya mwananchi, ataweka aje kama hujaenda mjengo? Second question is about this BBI. Kwa hii BBI wewe ushaisoma, umeona tu hapo pale executive, hujaona about corruption and everything that BBI talk about. Then kuna question nataka Nancy let me ask Nancy, because I think Nancy is ameajiriwa, is employed with someone or a certain company. Na saa zile umeajiriwa, there are some minimum salary that unajiwanga nitakuwa nalipo minimum, kama ni kubaya ama mnasikizana ni around ama 40,000 ama 50,000. Saa hii kama mwajiri wako ameanza kukupatia, anakupatia 15, anakupatia 10, anakupatia 20. Na kuna mwingine anakuambia the minimum that I can give you is 35. Which one can you select between those two? Because unatuambia wanaweza patiana. Let me answer mine. You've asked me when William Ruto talks of kuongeza pesa kwa mama mboga and the rest of hustlers. Let me ask you, we have CDF, that is the Constituency Development Fund. We have Uwezo Fund. We have Youth Fund. We have Affirmative Action. And then we have, I'm forgetting another one. So I will pose the same question to you. BBI is bringing which one? Dan Rai. Sorry? Sorry? Hello? Hello? Oh, unanisikia? Unajua? My internet had issues. Proceed. Umeniuliza by the way mzuri. Do you know BBI saa zile ina propose that you are going to have this hii kuweka pesa. Me personally I have a business. Because sijafika hata 30 years. Sasa mtu akiniambia like that amount that I do pay pale kwa city council 10,000, I won't pay it. Sitalipa hiyo ya garbage, sitalipa hiyo ya fire, na sitalipa hiyo ya license ya 10,000 every year. Unadhani haitakuwa inanisaidia hiyo 10,000? Ya pili, BBI kuna a procedure that unajua saa zile umedissolve pesa kwa county, because we can just feel even that 15% that go to county. There's some people wameandikwa kwa county and whatever. I think that 35% will expand a bit, because utapata vitu county inafanya is a bit more. Unaelewa? Saa zile county say example ina construct barabara kama saa hizi inaweza construct, kama unaenda kwa county unapata kama ina construct kama barabara 3. At that time tukipewa, let us assume that
ile minimum tutakuwa tunapewa ni 35%. Like mimi nitakuwa na saizi napatanga 9 billion, nitakuwa napata 19 billion. Sasa zile 19 billion itakuwa imeenda huko chini kwa county, my friend. Do you want to tell me that nobody is going to feel about that? Thank you so much, Dandrai, because you are telling me something totally 180 degrees away from what I'm understanding. You see, when we talk of an enabling environment, we are not talking of pesa yenye inaenda county ndio iende kwa mama mboga, iende kwa hustler, and iende for the rest of the people. Do you know how Uwezo Fund function? Do you know how Youth Fund function? Do you know how this affirmative action function? Do you know how they function directly to the operators in business? You see, these are soft loans whereby people go and seek for financial support from these institutions. So when William Ruto talks of a bottom-up kind of an approach to the economy, it means that, you know, you are making money available in banks, in SACCOs, and in support whereby somebody can come and take a credit. Someone can come and ask money from a bank. And you see, at that point, you are making these people wakuwe na, I can use the simplest understanding, you know, ya kutumia float. Yani, kutakuwa na float. Mtu akikimbia bank, aombe 10,000 shillings, atapewa 10,000 shillings within 2 hours. And in the evening, atarudisha 11,000 shillings. But then, hii pesa yenye unasema 35%, where is the correlation between 35% yenye inakuja kwa county, yenye inakuja kwa county directly to mama mboga's daily operation? Where? Can I ask you a question? Ushasikia hii pesa kwa vijana? And pesa kwa vijana at the same time. That's another thing in the no, we have, for now we have pesa kwa vijana. Ushawahi sikia, si ndio? Yes. Do you know vijana wangapi wameenda wakachukua hiyo pesa and they did nothing with it? Even hiyo William Ruto aletea, they will do nothing with it. And that is why I asked you, what is BBI bringing? My friend, and that's what umesikia nimetaja kazi nini kwa vijana, pesa kwa vijana, whatever. What is BBI I bringing? just talk about very simple. Ikiambia wamama itawaletea pesa mashinani. Hii pesa iko wapi? Inapatia mama auze mboga. That is what you're asking. The moment BBI is proposing for us, at least economy of that is what you're asking. BBI is proposing for us, economy of handouts. Sasa wote. You are muting me, Mutiembei. I've seen a lot. I've had a number of people talking. Okay, and, someone else to take over. We need to leave. Okay, someone else to take over. Me, I need to leave, and I needed only to mention 1, 2, 3 things. Fact number 1, this guy who is talking about that he will not pay the taxes through paying kanjo by running a business in Nairobi CBD. You see, fact number 1, you will never run away. You will never be on a tax holiday while the government are on standing orders from IMF and Chinese loans. You see, so what you are saying is completely outdated. That is number 1. Then try stop being ODM radical youth. Just be a civilized Kenyan. Speak in a civilized way. As we speak as well, you have talked of this thing of I'm sorry to interrupt. pesa kwa vijana. Unajua kitu nafanyia saa zile Now I'm back. Thank you, Nancy. Thank you. There should be an order, by the way, so that we can afford to listen to one person at a time. And at the same time, it is good that as well as we talk of 2022 and the so-called BBI, at the same time, Dantrai doesn't know that even the so-called PM who will be
will be a member of parliament at the same time, the prime minister in the parliament, the president can sack him at any time. So which means there is another demonstration which you are also planning, if in case Raila Odinga becomes the prime minister and he is sacked, we tend to cause disorder in the whole country at the same. So what I wanted actually in the same PPI is that the prime minister to be elected the same way with the president, so that if in case the prime minister differs with the president, he cannot be sacked. So at the same time, it is possible that the prime minister and the president to come from the same popular party, unlike the loser of a general election. So which means it is, in any way, it is possible that whoever will be the prime minister can be of the same political party with the president. At the same time, the president calls shots, either to fire or to hire a prime minister who will be in charge of the government business in parliament. You see, and the fate of the prime minister lies in the hands of the head of state, who will be a powerful president than ever before. So be aware. Let's not politic. Let's not talk of Ruta in your own PPI shenanigans. Let's speak of other things. Let's talk of PPI as PPI. Don't bring William Ruto or Raila on this PPI. Let's talk of BBI, the good thing about BBI, the bad thing about BBI, and we finalize it and we decide which way we shall go as a country. At the same time, I've said the PPI will not bring harmony in the country, as well as far as such things I've talked about is concerned. So anybody can take over. Thanks for listening to me, you guys. I'm resting, and I can listen to you maybe a few minutes and I sleep. Thank you. Oi, Tycoon, before wende tembeni, wacha nimaliza na yeye. My friend, I know Tumpatie Bernard watu pia wengine nafasi pia. wacha naongea, tunamjibu tu kitu moja. Tycoon, I respect you like my brother, but sometimes unajaribu kukuwa ignorant, na wewe ni kijana mzuri sana. Unajua kitu nafanyika kama constitution inatuambia before ufike 35 years, I don't need 35 ama youth stage, before ufike 30 years uende pale, unaendanga pale na idea and whatever, kama ushawahi enda kuchukua license hautaulizwa any charges. Wewe ni nani ama watu wa huko kukuliza, and that is thing that constitution spell like. Sasa wewe lipa because sasa hizi ni stories zingine, mara tunataka kulipa IMF. Sometimes when constitution speaks, hatuangalie IMF, we don't look anything, hatutaki tuangalie, kwa sababu hata sasa hizi tumekuanga na hizi malone na hizi loan tuko nazo, but there are some things that we do, we pay normal, we do everything. Taxes is just 16% walirudisha, wajasema sasa tuna tax 20% because we have IMF. So hiyo ndio nilikuwa nataka kuambia brother, ikishaamua iko kwa constitution ni hivyo, usiwahi sema ati because tuko na loan sasa hii itakuwa namna hii. I think Bernard alikuwa anataka kuongea mimi. Thank you. Let me say one point and I get out of here. In response to Tycoon and the rest of the Tanga sympathizers, let it be made clear. All these imaginations that you imagine against BBI and what will be the outcome when BBI comes, all those things are just happening within your heads and your minds in anticipation of something that may never come to pass. If the wage bill is going to be increased, the invoice will not be sent in your house. I say now we have added 118 members of parliament, and from that today, is shallow. That is You shallow. can't talk with that level of impunity. Sorry. We are not going that direction. Yeah. You guys give one person another chance to talk. Can you leave Bernard to continue? Shida ni nini?
So we are afraid. Na watu wa BBI ni watangatanga, they think they have the monopoly of knowledge. Hamtaki kupea wengine waongee, nyinyi mnapewa, mnaongea, but mwingine akianza tu kuongea hivi. Mutembei, acha madharau. Acha madharau Mutembei. We be quiet. Acha madharau Mutembei. We be quiet. That is their strategy. They want to silence every other contrary voice, so that because of their noise remains to be what carries the day. But I believe if we're going to be realistic and have this nation at heart, we should be open enough to understand fact from rumors and stories. This propaganda has run for too long. It is time for us to understand that we are living in a different time. And the fuel of the drop of Kenya where we are today is called corruption. And anybody who has no solution to corruption, he should not be allowed anywhere in the public office. Anybody who sees corruption as not a problem, now that person is a problem, first and foremost, because what we are losing in corruption is a greater percentage than the salaries of MPs, than the salaries of all the civil servants put together and the county government. So we cannot be losing the majority and then we are chasing after the 2% that we have increased another percentage on it because we have people to pay. I think let us accept that we have a responsibility to secure the country, but tukubali, tuachane na propaganda ya kusema tuliambiwa kwamba hii. If the prime minister comes from the same party with the president, in fact, right now we have a crisis in Jubilee because the president doesn't have the ability, the right to call shots. If it was Moi's time by now, we should be having like 3 vice presidents and wouldn't be having all this pull and push. But if the prime minister can be dismissed by the government, every government functions by order. If the constitution sanctions that, so be it. And that means everybody will behave. We don't need to institutionalize misbehavior simply because that I have security of tenure or I have security of... We shouldn't use that as an advantage. We should be a people that want to serve our country to the maximum. And let's not even preserve a seat for anybody. Anybody can be prime minister, anybody can be president. That's the reason why we go to vote. We don't go to vote because we have already a candidate and we have already concluded the outcome. What is the purpose of election then? So let's accept that the seat of all the seats of parliament and president will be vacant in 2022. And then any Kenyan of sound mind and of right age is eligible for that seat. Tuache history ya kusema kilihaidiwa mahali. Motembei, once COVID is over and we are allowed to meet, we need to meet these guys face to face and we put cards down. No. Advantages of BBI and disadvantages of BBI. Ikienda through BBI is the right direction. Hey, because I get yes. Can you show me that paper? Which one? Don't just oppose BBI because everyone's opposing it. Hello. We are getting you, Ben. Just maliza ndio Nancy akuuliza swali. No. Thank you very much. So, the way forward is tukubali mahali tuko, alafu tufanye nini? Suluhisho ambalo litakuja through constitution change. Suluhisho ambayo itatokana na wewe kama Mkenya kukuwajibika kwamba tuko na deni ndio, tuko na inji ndio, tuko na watoto. Na huwa nasema, these 300 MPs that you're complaining about, how many children are being born every day in this country, which we don't have control over? Okay? We may be having 10,000 children born every day. And you are complaining about 300 MPs who will be serving for 5 years only. These 10,000 children or 100,000 children
you will have to take care of them, and they will live longer than the 5 years in Nini. So the higher the further we go, the greater the responsibility. Tukubali kwamba we are going to pay more, we are going to be taxed more because we are more people. Maliza tuende kwa Ismail. Thank you. Acha nimalizie hapo. Okay, Ismail. Naam, nimesikia Danaria, nimesikia Kemuel. Sasa unajua the issue, naona tusiende tangatanga ama kieleweke, tukwe tu sasa to face the genuine issues yenye na face wa Kenya, because ukiniambia I don't have any problem with the Ruto, Raila, Uhuru, no, because Uhuru alituletea Ruto, mkatuambia Raila ni mbaya. Sasa mnajaribu kutuambia Ruto ni mzuri, Raila ni mbaya juu Raila alifanya tu handshake na Uhuru, failing to understand that the Raila factor. Mnasema Raila that Raila ana follower na wa follower pia ni wa Kenya, na president wao ni bado ni Uhuru Muigai Kenyatta. So at the end of the day, it does not matter whether you voted for Uhuru or no. Sai kila mtu anang'ang'ana na hali yake. Kimwela alisema that nunueni bundles ya kutosha Ismail. Yeah? Yes, Kimwela unasemaje? Bundles zimeisha nini? Hatukusikii. Amnisikii. Hatukusikii. Bas maybe lakini mimi nawaona, maybe net zenyu. Mimi nawaona nyinyi wote. Mimi nakusikia vizuri sana. Ishmael sawa, strategy. Okay, sawa, shukran. Sasa the issue is tukikuja kwa Kemwela alikuwa amesema ati Ruto will approve, yani kulingana na yeye strategy ya Ruto, anaona Ruto ataboresha maisha ya Wakenya. Anaona Ruto na nani akasema, Bernard akasema sasa tungekuwa na a lot of vice president ingekuwa wakati wa Moi. Mimi nataka hivi, Ruto is the DPT and na deputy president. So hatutaki kujua kama huko wanakosana huko ndani. Sisi hatutaki kujua what is inspiring inside huko top management yao. Juu hao ndo ma-CEO. So whatever is inspiring huko, Ruto anaweza saidia Wakenya tu vile amekuwa akisaidia Wakenya na hiyo hashtag yake ya hustler. Asaidie tu Wakenya, make things right now in that house before kuja tuambie that 2022 I'll do this. Hiyo ni point number 1. Point number 2, msikuwe na hiyo narrative ati BBI ya Raila. Raila ako almost 77 years, unajua. Sasa tunamwombea tu aishi maisha marefu. So Raila yuko, hatutakuwa na maandamano Kenya. Huko Central huwa watu waandamani. Kama ni government amekula pesa ya county huwa watu waandamani. Ama huko wanaandamananga ni Wajaluo. Si watu huwa wanaandamana huko. So pesa ikikuliwa, yes. Pesa ikikuliwa iwe Central iwe wapi, wananchi wanaandamana. So hiyo narrative ya kujaribu kusema Raila is the father of demonstration tuitoe. Alikuwa anapigania haki ile time, tukubaliane. Eurobond watu walikula, mmenyamaza juu alisanitize hao watu walikula Eurobond. That why hakuna mtu anaongea. Sasa amenyamaza because sasa anapokea mbuzi. Okay, the point, anapokea mbuzi kutoka wapi? Wewe waacha bwana, wewe waacha. Ngoja Kimwel. Wewe huwezi tuambia ati Ruto sasa watu watakuwa naoga kwa maziwa. Ruto akiwa president, Ruto ni ugonge baba hivyo. Hatutakubali ugonge baba hivyo. Mimi hata sisemi ati baba kuwe president. Unajua wewe shida yako ni baba akiwa president. Okay, sasa baba kitama hapo na Ruto utakuwa unaambia nini watu? Just sasa kesho amko usikie baba na Ruto ni kitu moja, utasema aje? Sasa tu kesho ukisikia utasema aje? Utakuwa umechange tune. Utakuwa unaongea mambo mengine. So rudi hapo kwa sanitizer na mbuzi. Rudi hapo kwa sanitizer na mbuzi. Nimesema sasa watu wanapelekea baba mbuzi, right? Nikakuuliza Central huko watu wanaandamananga, hata governor watu waliangaisha Anne Waiguru, right? Watu waliandamana, walikuwa Jaluo wanaandamana huko. So baba akiitisha maandamano ile time akiongea alikuwa anaongea na haki. Ilikuwa right yake kuongea. Okay, mnasema ati prime minister president watoke major political party of which ya Ruto, Raila, Uhuru waungana wakuwe kitu kimoja, mtasema nini? Mtakuwa na who to blame? Because hii narrative ya because Raila amesema kitu tuanze kufocus kwa Raila, tukose kufocus kwa uzuri wa BBI.
because wakileta 35% county government ikitupa nini, national government ikitupatia 35%, ni sisi tufuatilie ma MCA na magavana, hiyo pesa inafanya kazi. Tusianze kuangalia Raila ana push for 35% iende kwa county, hiyo pesa inafanya nini, kitu fulani inafanya nini? No, all of these people are in the government. Unless mngekuwa mnatuambia tulete mtu mwingine, tungekuwa tunaongelea another scenario in political arena, ningekubali. Lakini the same culprit, the same monkey ndio mnataka tuseme no, Raila ni mbaya, Ruto ni mzuri. Sasa hivi mnaruka Uhuru ama, because it is like mnajaribu kuruka Uhuru. Sasa Uhuru ni mbaya, ametenga DP wake. Hapana, DP amekuwa akisaidia watu. Akiendelea na hiyo narrative ya kusaidia watu, bado watu watampigia kura. Tuna wale wanaamini kwa agenda yake sawa, tuna wale wanaamini kwa ideolojia ya Raila sawa. So kila mtu ana haki ya kusupport mtu yoyote anataka. But my main point ni watu wote kwanza, Raila tumtoe juu. Raila yuko kwa government. Sijui mbona mna feel insecure, hajasema hata anasimama. So Raila yuko kwa government, tunadeal na watu wako kwa government, the government controller. Raila is not the government controller. Tuko na government, CEO wa government ni Uhuru, ana deputize na Ruto. So hakuna vile tutaingiza Raila kwanza kwa scenario. Tutoe Raila kwa scenario, tukuwe na sober reasoning capacity, tu accommodate kila mtu. Mimi ukiniambia ni support Ruto sawa, lakini chenye kitafanya ni support Ruto, tuna kitu anafanya, nimeona anasaidia vijana, is okay. Baba pia tunajua watu wote wametoka KANU, watu wote wamerukaruka. So hakuna mtu ameingia tu na chama hakuna. Watu wote ni wa KANU. Uhuru alikuwa KANU, wakatoka KANU, sitaki kuwapatia political history ya sasa vile wamemove. Sasa mkianza kusema vile Raila ati maandamano ati watu wasipokubali, hiyo mnakuja sasa mnaongea kitribalic, yani that mna ile narrative that okay, watu wa Nyanza hata BBI isipopita watu wa Nyanza wataandamana. No. Sasa hii watu waandamani, then si pesa KEMSA wanakula pesa. Ile KEMSA jana, gazeti ya jana inasema aje? Who is behind that KEMSA? Umesikia mimi nataka kuwauliza na muwe genuine. KEMSA, ile pesa ya hiyo KEMSA sasa hii watu wanakula. Mnaongea hiyo pesa wakina nani wanakula? Because Raila amenyamaza, is not talking about watu wanakula pesa, watu wasikule pesa. Amenyamaza, ameamua this round wacha kule mbuzi. Ndio sasa kikifika huko 2021 2022, Mungu akitujalia tufike, ndio tutajua nani atakuwa president. Can I ask you a question? Go ahead, Nancy. I know you will ask me a question. Please go ahead. So, let's say for the sake of argument, Ruto akatai general election, aseme mimi ndio nimeshinda. Let's say Raila ndio president. IEBC imedeclare Raila is the the fifth president of Kenya. Ruto aite crew yake na whoever, awaambie mimi ndio nimeshinda. We go to Supreme Court. Supreme Court says election annulled. We go back to the 2017 scenario. Ask question. Stop history. Yes, ask question. So what is... No, I'm just telling you, we go back to the 2017 scenario. So what is how does BBI solve that quagmire? So you see, the problem is now we have been so much political, tuko so much tribalic that mpaka wewe umeweka tu kwa kichwa chako just Raila yani maandamano. We are only here ticketing for peace. Tuko tu hapa kuangalia the next 2 years peace itakuwaje Kenya. Hatuko hata hapa kuangalia whoever ule nani, yani hatuko we are not focusing 2007, we are not focusing 2013. Tuna focus hapa watu wakaetu pamoja, watuambie nani wanaunga mkono, wote watatu vile wako hivyo. They just come together because wao unajaribu kusema okay sawa, Raila ameshinda, Ruto ameitisha maandamano, so itabidi tena tukue na handshake, right? So mimi sitaki mambo ya handshake. No. What I'm saying to you, we've been given a document that is telling us it is solving our problems that ail our country. So my question to you, the BBI passes, we vote for it, we agree it's a good document. If 2022, because this is a question that I ask myself every day, because for me, it doesn't matter who becomes president. Whoever, it's okay. Hata leta unga kwangu. But my question is,
will the peace be sustained if one of them say mimi ndio nimeshinda si wewe? Najua ndakujibu your question yako. I'll just answer your question in a manner that wanasemanga uchungu wa mwana ujuae ni mzazi, right? So kama hujaizaa yani kama hujaoa hujai pata mtoto, huwezi anza kulecture watu wana watoto, huwezi anza kuambia mtu hajaoa, yani wewe hujaoa na unaambia mtu ameoa advice. So kukujibu ni kuonyesha kwamba that mimi intention yangu vile umesema utaki kujua mwenye atashinda. Mimi intention yangu sisi tunataka peace na tutaki kujua who is who, because as much tutafocus that because okay, issue ni Raila kwa BBI. Raila angekuwa kwa BBI, watu wote wa Central na watu wote wa Tangatanga wangesema BBI is good. BBI for example tu, Raila angekuwa na oppose BBI, watu wote wa Central wangesema BBI is good. Na by the way, for your more information, whether tuongee mpaka kesho, najua sija kujibu natingiza kichwa, whether tuongee mpaka kesho BBI itapita. Whether tunataka whether tutaki, because ni kitu ilikuwa imeanzishwa na ilianzishwa na agenda. Since the agenda has not been accomplished, itaisha, wataipitisha tu vile walikuwa wameanza nao, because hata ukisoma wameanza kusema wameanza kuingiza wabunge ndani. Jana walikuwa wanasema ina kasoro. So yani hiyo time yote hiyo channel yote wakipitisha hawakujua kuna kasoro. But Ismail, you haven't answered my question, because you said you want peace for the next 2 years, which we all want peace. But that peace is not guaranteed, because the document that we were told will resolve the issues that has been ailing us does not provide the answer for our main problem. So my question to you, what prevents that from happening come the next general election? Ndio maana nikakwambia then wewe uishi Kenya, because ukiwa No, just a minute, then I leave the platform for another person. It is that wewe ukisema ni kujibu such kind of a question, hujakuwa Kenya, because tangu handshake, hoja tuna wale watu wana feel handshake, wacha na watu sisi tuko Nairobi tunapiga mdomo. No. Hoja ukiwa Nairobi ukiwa Nairobi tu huwezi feel handshake, ukiwa Rift Valley, ukiwa Nyanza, ukiwa Central, unaget? Yani kama sisi ni makabila yale yametawanyika, tuko Nairobi, utafeel peace. So utafeel that if BBI itapita kulingana na vile mimi siwezi kwamba sijaisoma yote, lakini kama itapita kulingana zile vipengele tumeona kwa BBI na kulingana vile viongozi wanasema, itakuwa bora kwa mwananchi. Sasa tutakuwa tumetoa hiyo agenda because unajua ukiwa tu Nairobi huwezi jua mtu ako Rift Valley, ako Central, ako Nyanza, Mkikuyu ama Mjaluo ako within those part anafeel aje. Na kama hukuwa 2007 2013 ndio utaelewa sasa kuna peace, na hiyo peace ikiendelea watu watafanya biashara, zitaendelea na watu watakuwa na pesa na maisha yatasonga kuliko kushinda kwa barabara. That is my opinion. Let me put across a few things ndio mimi niende nipumzike. Mimi nimemaliza. If you allow me, let me answer something. If you allow me, Okay. You know, if Raila wins, depends how Raila wins. That's the first issue. Second, are you going to court to ensure that you became a president with the votes, or because of you don't want someone to be in that seat? Because like a scenario of 2017 and let us take from 2013. Mtungali aliamua kesi na dakika 3. Na juzi akaulizwa akasema hapo anataka watu wapigane, but yeye hakuwa anajua mtu alishinda ama kushinda. Tukafika 2017. Former Chief Justice David Maraga akasema to make sure that this thing is genuine, tujue nani alishinda ama nani hakushinda, go and open that server. Tuliambiwa watu wa France bado wanalala, mbona hawakufungua? And these the things that inletanga vurugu, because you feel that I win, I'm genuinely nime win, but hakuna evidence. Court doesn't stand with you like sisi ni na hii. That's why unaona Maraga alikuja akanullify elections. Kunullify elections was very simple.
turudi elections. But huwezi rudi elections na those people wali make sure they do what they did, my friend. That ni kama unamwambia refa ati hiyo penalty alipatia na wrong. Una make sure tena huyo refa ndiye ref hiyo game. My friend, mta lose hata mfanye nini. Because nataka prove that ile kitu tulipatana is correct. Unaona? And that's why usikia Raila alikata. Raila kukataa because anaogopa. It's because huwezi enda na mtu kuref na unalia nimeshindwa na huyo ref anakuambia wewe ni kelele tu lakini umeshindwa. You still expect that you still expect bado a ref for you to win. Sasa 2022 Raila wins, Ruto lose, depends how Raila wins. Kama Ruto atakuwa genuinely win the election, that he can prove that mimi nimeshinda Raila na votes, we can go to server. Raila kikataa kufungua server, my friend, lazima utasikia watu watakimbizana. Although sasa sijui huko Nairobi wakale watakimbizana wapi sijui, but kuna vurugu zitatoka. But saa zile mtu anakuanga, unaona kama ile ya 2013 vurugu hazikuwa mingi sana kama 2017, because kitu ilikatwa tu once in 3 minutes and everybody feel anyway hakuna kitu tafanya. Sasa 2022 it depends how Raila wins. If Raila wins clean, my friend, hakuna mtu atapigana. It's like 2002 Kibaki won clean, nani alipigana? Hakuna. Sasa in case hata Ruto kiwin 2022 ama Raila wins, Raila sijui kama atasimama, ama Mudavadi ama Kalonzo wins, what I know, it depends how this person wins. Hiyo peke yake ndio naweza sema. So unakubali kwamba still BBI haija address, it means the voting pattern. Unaona hii clause ilikuwa nasoma. Listen, unaona hii clause, the voting pattern. Do you know this clause inaongelea about inclusive? And sasa nilikuwa nakwambia nobody will be mad kuchukua watu wote aweke kwa party moja hata kama utawin. Kwa hiyo party yako ama kwa hiyo alliance yako ama coalition yako lazima utachukua each of representative kwa wale tribes kubwa kubwa, siwezi sema zile tribe ndogo ndogo. Utapata done right. Honestly before God and my interest, I don't care who wins. Let's be candid with one another. Let's stop going round and round in circles. If Raila wins, the Prime Minister, everybody will come. Let's say ODM wins the 2022 election, Akue declared winner. Prime Minister, Deputy President, all the 5 seats will come from the ODM. Okay? The other guys will not be in government, they will be in opposition. So they will be checking the government. Okay? Yeah. So, and as long as we do not agree as Kenyans, 80, there is a fair, a transparent, and an open, verifiable election process. We will go round and round and circle till cows come home, or chicken come home to roost. So if BBI was telling me that one of the mandatory requirements is that I can ask through the Freedom of Information Act to see all the voting system and patterns for every county, and it's open for me and you, Dan Rai, to verify. And you see, like, for example, when I go and vote and I go to my local county government and tell them, I want to see how many people voted, I can even inspect those ballots as a citizen or whoever agent. So for me, the fact that the BBI has not asked for that part, it bothers me. All the other ideas are very good. Some of them I agree, but the fundamental issue about our problem has not been addressed. So let me highlight you about this. You know, so long as we create more positions in the executive, and I explained this before, you can't be mad. You are a Luo president, your deputy is a Kalenjin president, you are the same person, a Luo president, Luo prime minister. Lazima utachukua Luo president, Kalenjin deputy president, prime minister you give to a Kamba,
deputy prime minister you give to someone, and these all will imekuwa represented. This let me just say according to the region, like Nyanza, Central, and whatever. So long as these people are going to feel that you are well represented, because kitu inatuletanga shida ni you feel kama sisi Wajaluo, we feel that we are out of the government. You see, the moment we have some example, come if, for example, if Ruto wins, Opado will be in that government. I don't think some Luos will feel like, okay, come Opado is in government and it's a Luo, we are part of that government. You see, and nobody will let easy rapture on Onanga. This is the truth. So long as you will feel like you are in that government, hizi story mingi zitakuwa zimeisha. Kwa sababu huwezi niambia that nataka kuniambia saa hizi, and this hata president alikuwa na explain that hii kitu ya that the winner takes all, like wewe unaenda na kila kitu ndio inakuanga mbaya. But kama tumeanza kuwa represented with the region, like Nyanza iko na hii, Central iko na hii, hata kama tujakuwa prime minister but you are represented in cabinet secretaries and whatever, you feel like we are in government. Hizi stories zitakuja kuisha. And believe me, tusikuwe na ile akili ya kitambo like bado ati Mkikuyu akiwin watu wote watakuwa Wakikuyu. Hiyo ndio Raila anakataa. Na nakwambia join Raila. Unaona? Kitu anasema very simple. It's not a must who wins, but what someone who represent you. Like hata mimi nikienda Nyanza I can feel anyway tumepewa hii na huyu anaweza kufanya hii na hii. We feel represented because sisi wote hatuwezi kuwa MPs ama sisi wote hatuwezi kuwa president ama prime minister. You get? Hiyo ndio nakwambia, at least hata ukipewa tourism watu wa coast wanapewanga every time. At least inaboresha hiyo life ya wanaona like hata sisi tumejivunia tourism lakini wamepatiana balala, at least tuko sawa. And sasa unaona most of them they feel they are part of the, unaona kama coast wote si wa support Raila, wengine wana support William Ruto. Unaona? Because they feel hii government Ruto ako tumekuwa represented. Na niambie hii situation saa hii. President Mkikuyu, deputy Dan Rai, can I tell you something? Can I tell you something? Can I say something? Wakikuyu na Wakale. Dan Rai, can I say something? The Iron Lady wants to speak. You should respect Dan Rai. Can I see her, please? Video. I'm on the road. But what I want to say, Dan Rai, what we need to change to feel represented. You should not feel represented. You should be represented. Whether it is a Kikuyu in power, whether it's a Luo in power, whether it's a Kalenjin in power, you should be represented because you're paying taxes. You should not feel represented. So if Raila is there, it shouldn't make you feel that the policies that they put in place should represent you, should get trickled down to you. So that's the part that we need to change our thinking. Na even the wanataka, they want us to feel represented, but we should demand more than feeling. We should demand services. We should demand to be represented. So that's, I wanted to correct you on that and think about that. You don't need to feel represented. You don't need to see a symbol. Because you're paying taxes, you should expect services. And when you don't get services, you should demand for them. Because that is your right. And that's why you're paying your taxes. That's all I had to say. Now, I do want to ask a question. Today, I listened to the Jlac members, and they were talking about this BBI. And they say that it has some copies were printed incorrectly. So they say subsections 87, sections 87, subsection 7 does not exist in the law. And that's in about 32 counties. That is what they got, subsection 87, article 7, instead of subsection 89, subsection 7. So now I want to ask, I know they're saying it's a typo. My question is, what does subsection section 89 subsection 7, what is it? Can someone tell us what that section speaks of? Because I'm not a lawyer, but I know if it's a typo, it could be a small issue, but it could also be a big issue depending on what that section says, because it could alter the whole meaning of the whole BBI. Or some people would maybe have not signed it if they had quoted the exact subsection that they were supposed to be quoted. So is there any way we can get somebody to, maybe not today, or if someone has that information? Ashley, sorry, section,
I can confirm. Actually, I can confirm. Yes. 87 does not exist in That's our what they said. constitution. Section So they said 87, section C does not exist, but 89, so. 7 exists. Yeah, so they said it was a typo. So I did some digging, and it said the bill would be enforceable if the typo was a small error or a small issue. But on the other hand, it could be an essential part of the contract, and that would change the whole game plan. It would invalidate the whole BBI. So I was wondering, what does section 89 of subsection 7, what is it talking about? Does anybody know? I can tell you what it. So for me, I can tell you what section 8, because I was going through it. It defines about the reform, it's the delimitation electoral units. It's about the constitution. You know the way we are proposing 70 constitutions, right? Yeah. So this is a section that goes into the delimitation of the electoral units, okay? So But according to you, Nancy, my is it main an essential? Yeah, let me ask you this as you tell me. Is it is it an essential part of the contract? For me, I know many people will say because I'm against BBI, but for me, I wanted to see how which counties got the one that said the counties, the names of the places that got the one that had section 89, and the ones that got the one that had section 87, because we know now some people have problem with the 70 constituencies. And I'm wondering, you know where Dan Rai comes from? Yeah, and where I'm wondering, Dan Rai comes from? He's and I'm one of them that wondering- got the one which had a typo. Yeah. So, and I'm wondering, did those county governments get the one that had a typo error? So for them to pass it anyway, knowing that the 70 constituencies will not be passed legally. This is, to me, the whole thing stinks. I don't think it was it is a typo error. It was done deliberately to confuse some counties, but that is my opinion. I might be wrong, but for me, you cannot interchange something that has been opposed by people who have been promoting BBI and make a mistake on that section that has been opposed by many who are supporting BBI, because we know the 70 constituencies are an issue at the moment. So Nancy, from what you've told me, if this error or typo, as they are calling it, was taken to court in a fair and just judicial system, it will be nullified. Because if if whatever the typo was something that was major, that could change someone who agreed to pass it, could change their mind not to pass it, then it is a valid and an essential part of the contract or the bill that was supposed to be, that would change to how that person would make their vote, how they would vote. So in actual fact, it should be invalidated. It's not a simple error. It's not a small issue. That's why I was asking, what does it say? I don't want to say that, because we would need to see the two bills to compare what 87 said and what 89 said. Then we can make our mind whether it was misleading or not. But because they've not tabled the two bills for the public at the moment, it's very hard to call it out. So 87 does not exist. So that they say that, yes. Yeah, I think that 89 thing, it was bringing a lot of, how do they call it? I'm forgetting the term, but then that 89 was dissolving the entire thing, and it would have taken us back to restarting the whole process again, and it would be very expensive. Someone needs to go to court and do that, because then we are letting people who are trying to circumvent the law and the constitution do that. And that is why I like if he was against it, he could have taken this and taken it to court or to the street. We need someone strong enough. We can't, it better be expensive, but independence and freedom is expensive. Ashley, now since you're here, I want to ask you two things away from
the BBI thing, what do you think about the G Moi meeting the ambassador, Uhuru's visit to DRC, and mentioning of Murathe on KEMSA thing? Together with you, Nancy, what are your thoughts? Ashley, to start. I don't have the answers to all. The only one I can comment on is Uhuru going to DRC. All I know is there is gold there. So either he was getting gold for Kenya or for himself. Okay. Murathe's mentioning of his name on KEMSA? I do not know, because he's not saying that Ruto is also involved. So I want to wait and see before I can form an opinion. Gideon Moi meeting ambassador, US? I have not seen that. Okay. So I don't know anything Nancy, about that. Yes. Nancy, well, I mean, you've come across any of those things? And what's your Yeah, take? so for me, the visit to Kinshasa, for me, it's just one of those things that happens, and I think the timing is wrong. Because of the current COVID situation. We know that other prime ministers and presidents of countries have decided to hold. Apparently, it's a historic visit, but I don't agree with it. And the fact that they're saying that they want to introduce business to Kenya, COVID lays a precedent that cannot be. I don't know. It's suspicious. It's a time that he shouldn't. For me, it stinks. Anything that Uhuru does at the moment, for me, it icks me. So I want to leave it at that. In regards to Murathe, the comment he made about the deputy president, if he had any facts, and truly deputy president is involved in whatever he's saying he is, he had an appearance that was set up to go and appear in parliament. There he's protected. He had every right to go and tell the committee. Even the cameras would have been chased away. A report would have been done, and then DP called by E. And then Murathe, knowing him, for me, if he had any evidence against our DP, he would have gone to EACC and DCI. He knows where those institutions are to investigate. So he's trying to mudsling DP because he knows, for me, it's a catch-22 for him. There is no running away from this one. And if we're going to see the truth, we need to see it now. And if DP is involved and Murathe is involved, we need to know all of them are in bed with the same mess. But I would be surprised if DP is involved, because he's told us, I'm not in government, and I'm sure he was excluded, because he still is as we speak. And since he said, I haven't even met the COVID task force. So I wonder how he could be stealing and supporting people to do the KEMSA scandal. I wait to hear. Let Murathe appear in front of the parliament. Let us hear from him, and then we shall make our judgment. But for now, I reserve that. It's in courts. Gideon Moi meeting the ambassador. This is a calculated move by Uhuru and his Cloonies. They're trying to elevate this man to a level that even international bodies will start supporting him, but this is a non-starter. I do not think if he is a presidential candidate of Kenya, he would definitely not be getting my vote. And I'm sure my mom and my uncles and my aunties will not be voting him. So I'm not sure whose vote he would get. Even he's been a senator for Baringo. I haven't seen what he's done for Baringo. His own county refused to pass the BBI that he supports. So to me, he's a lame duck person that I don't take him seriously. He's just somebody's project like Uhuru was, and I don't think he's going anywhere. Wow, that's great. So that I come to Bernard. What's your take on JSC's
interviews as they winded it up today, and they are to begin the JSC commissioners next week as well, but then it's been halted by court. So what's your take with the 10 nominees who have been mentioned? Ashley, can you take us? I don't have any comment on that. I do like Philip Mulgo because he's cute. I saw that coming. Okay. That is so genuine, Ashley. Nancy, oh my goodness, ladies. No, okay. I just said the way she said it came out so genuine. Not for me. I don't like the guy, but I can't take that away from Ashley. Oh my goodness. Then Ashley should be dark. He likes pointies. Ben. He's pleasing. He's fair to look at. Ben, what's your take with the Gideon Moi meeting U.S. envoy? It's nothing new in terms of the calculation and the playing of cards that our usual Kenya politics play. Still working on the Moi's profile, which is late in the day, so nothing has changed. Uhuru visiting DRC? He's a president. He's on presidential responsibilities, of which are not disclosed. So let's not read too much into that. Murathe being mentioned. Yes, Nancy. Sorry, darling. Why can't you let in this guy who is called Atunya, who keeps saying, "Oh, there he is"? Oh, there's a number of guys coming in. Where were they? No, Atuya kept saying you're not letting him in, but he's in now. Oh, I haven't seen him. He's coming now to the dashboard. Okay, fine. Maybe Bernard can wind up on. I'd ask him about Murathe's name being mentioned on KEMSA scandal. Now, Ashley, with the usual Kenyan culture of fighting corruption, from the history of the fight on corruption, what I see in the Murathe's case is somebody trying to swing the thing. Since in fact, the narrative right now is that everybody's corrupt. So anybody who is spearheading or pinpointing out that this one is corrupt must be implicated in corruption so that the talk about corruption can cease. I don't know Murathe. I don't know whether he's not corrupt or he's corrupt. But from what is happening right now, I see politics at work, and let time tell. Okay. Ashley, what's your take on, I think we had delved into this about the DCI trying to, the DCI presser, on Tuesday. Was it on Tuesday or I think it was on Tuesday about the guns? I think that's something that they're trying to escape from. You know, I think they called that girl, they summoned her. What transpired? But I think they were exposed and they didn't want to be exposed. I haven't followed it. No, she was summoned. The lady, the journalist who brought the thing. Yeah, but I don't know anything more about that. All right. Nancy? To me, it was a lazy way of the DCI blaming the poor girl for investigating what they should have. Fair enough, he told us those guns do not belong to the police, and also all the rest of the paraphernalia. But the police should have been the ones telling us this, not a journalist. So that gun could have probably killed so many people. So to me, in fact, this guy needs to go home. This cannot in person. He needs to go home. And also the spokesman. What's the name of the police spokesman? Is it Owino or whoever? Ogando. Huh? Is it not? Owino. It's not. Okay. Owino person, the DCI Kenoti is running away from his responsibility. If it was
if he was serious, he should not have done any press conference until he had all the facts. Our police should have been telling us about this gang culture and the guns and the uniform, but not a journalist going out there being able to get a gun that can be fatal to me and you. So it's a lazy way of. I mean, the main thing this year was saying that they should have been alerted so that they would have accompanied Purity when she was doing the expose. But we know they would not have alleged How do you investigate somebody who is present with you? Nancy, so then, Nancy. So then, why can't we pay Purity to be our DCI and cannot be the media person? Okay, fine. That's fair enough, Nancy. Atuya. I think Kinoti is embarrassed. Can I say something? Kinoti is embarrassed because they were exposed. And that's why he's saying she should have alerted them. If she alerted them, she would not have been allowed to air it. Yeah. Thank you so much, Ashley. I understand Atuya. Karibu sana. Thanks a lot. We have a number of things here. What's your take on BBI? BBI was an unconstitutional issue. It's something that it should never be. It's not supposed to be spoken in the public, but because it's being led by some two gentlemen with state power, so it's finding its way into the media and into the Kenyans. My take is that the whole process is in shambles. There's no way we can have some counties discussing a different document, other counties discussing another document, and then we call that a constitutional process. Is it a newspaper that is being edited today? Tomorrow we have a different version. This is a constitution of a country. These are a document that we had so many Kenyans dying for, but it's now being taken for a ride between two individuals who want to write what they want, who want to take a certain document to a certain region to please them. It's so wrong. I know. I really hope that Kenyans can see this and reject such kind of shenanigans happening in our country. Okay, thank you for that. What's your take on Gideon Moi meeting U.S. envoy? I think President Kenyatta is trying to do what Moi did to him. He's trying to elevate him as much as possible. Deep down, Mr. Kenyatta knows Gideon Moi cannot be president anytime soon. So he's trying as much as he can to elevate him, put him on a national status so that when Kenyatta will be gone for retirement, Mr. Gideon Moi can find some footing. But I don't see it happening because the guy cannot ride himself in the political roads. So it's just he's trying to give back what Moi did. Uhuru visiting DRC. At the moment, Mr. Kenyatta is actually putting his personal interest in place. He knows he has less than 15 months in government. So he's making inroads. He's trying to ensure that his businesses are well placed. He's making new friends. Currently, whatever he's doing, I don't think he's meant to is in any good of the country. I think he's only making personal business trips. I could also think of he's trying to, recently Uganda and Tanzania were making some business deals. So I think he's trying to surprise Tanzania or Uganda that they can have other business partners. But the real deal or the real issue is that he's making personal businesses. I don't think it's in any interest of the country at the moment. That's an interesting one,
because now the East African bloc is going against the Kenyan way, and I think You you're might making have- a point. I had not seen along those lines. It might have been trying to do that, but I don't think it was the main issue. Okay. KEMSA scandal in regards to Murathe being mentioned? It's not even Murathe alone. There are some names also who were mentioned around that. But Murathe is actually bearing the biggest burden currently. But we know that some big people affiliated to some big offices were also mentioned. But Murathe trying to drag in the DP's name, it's he's trying to politicize it so that it cannot suffer the fate alone. So you just have to drag someone in so that the media can find another narrative. But we know that the DP was never involved in that, because by the time COVID was coming in place, Ruto was never in a place to make government decisions or influence government tenders. So it's actually there to be seen by even a 5-year-old kid that whatever Murathe is trying to do is just trying to play politics. The issue of Ruto is corrupt has failed many years ago. They tried it really a lot, but it's now 2021. It has not worked. Great. Judges, CJ's interviews, what's your take? I think the interviews were really good. If only we could get a CJ, a genuine CJ from the interviews, then the exercise was very professional. I was really impressed by the kind of brains we have in the country. But I really hope politics doesn't get into place. I hope that those guys can genuinely pick a candidate. And I think for me, my personal favorite was the Court of Appeal president. The name has gone a bit. The guy was cool, calm, collected, and he has got no prior political alignments. So I think he's the best bet for me, as compared to other candidates who we know of their political history. Great, interesting. Guns and DCI, Professor, what was your take? That one is a thorny issue, but I just speak on it. Yes, I will speak on it. You're smiling a big one. The expose was actually, it's what is happening in this country. I don't think it's the first time we have heard of such an issue. There are some stories done by journalists online. We know that such kind of things happen, especially in Eastlands. But we didn't expect that Kinoti could come to the media and accept that it's happening. We cannot expect that Owino will come to the media and accept that it's happening. So they had to look furious before us because we have known what is happening. But behind the scenes, they know that they need to do better if they really care. We have so many illegal guns in wrong hands in this country. That's nothing to hide. And we know, and we have heard from criminals who have reformed. There are these stories online. They tell you that before they even go breaking houses, they they do communicate with the police. Wanawambia leo ingia pale, sijui response time. I think you've seen these stories. They do collide. Criminals go to a place, they rob, they go within 15 minutes, police come, they know what's happening. So it's nothing new. So Kinoti was just trying to play. See, we know what Kinoti can do in front of a camera. He's a very good actor. He can act some arrogant movies. Are you in Kenya? Yes. Are you in Kenya? Yes. I'm in Kenya. All right. Yeah. All right. You spoke so eloquently like you're broad, but No. your comments made a lot of sense.
I'm within this great country of ours led by very ungrateful leaders. Hello. Yes, Kitch. Yes, ndio mimi hasa nimeanguka. Hasa ni, you know, for me I like talking Swahili. And I try really to like be talking brief, Swahili. and Yeah, I try like to be, talking Swahili most of the time, huh? and try to be brief as possible, Kitch. Okay? Okay. Sawa sawa. Haya, nipe maswali zilete yalete sasa. Haya, kijana wa aliyekuwa rais wa pili wa Kenya Gideon Moi Yeah. akutana na US ambassador ama wanasemaje kwa Kiswahili? Yes. Balozi eh? Balozi. Haya basi. Sasa vile mimi naiona kwa hiyo game yote ni kwamba yule balozi wanajua nani anaongoza serikali, nani yuko kwa serikali na nani yuko hapa ama pale. Si ndio eh? Sasa ukiona wameenda kumsalimia huyu Gideon, inaweza kuwa tu ni ile ya kuenda kumsalimia, kwa sababu one thing ambao najua Wamarekani ni wale watu ambao hawachezi, tuseme hivyo, hawezi enda kwenda kumit na mtu mwingine na wanajua huyo mtu hawezi, yani si mtu wa serikali. So tuseme mimi nitaisema kwamba maybe alienda tu pale wakamit, there wasn't something big there. You know what I'm saying? Hakukuwa na kitu chochote kubwa pale, lakini kuna ile perception walikuwa wanataka kuiweka. Yule jamaa hakuenda pale kurepresent kitu yoyote, manake Marekani wanajua ni nani mwenye nchi, ni nani deputy, nani speaker, hivyo sasa. So tuseme alienda akakula lunch na akapiga picha. Ndio hiyo sasa. Ilikuwa ni perception tu, ilikuwa ni ile perception ambao ndio walete, alafu waone watu watasema nini, kwa sababu balozi mwenyewe hata wewe ukienda atakumit tu, ukitaka kumit atakumit, na ukitaka kuchukua mapicha basi utachukua mapicha, lakini I don't think kulikuwa na significance yoyote pale. Ilikuwa tu ni Kodak moment, alafu ndio sasa watumie ile kuleta ile perception. Okay, sawa. Uhuru kuzuru DRC. Sasa hapo kuna kashere hapo sasa. Hapo ndio kuna ile inaitwa mchezo sasa. Kwa sababu wewe angalia, first of all kuna COVID ambayo inaendelea eh? Haya, maichi nyingi zimefungwa. Yeye mwenyewe ametufungia hapa eh? Na yeye anajua hii kitu ikimpata pia yeye atafuata wenzake. Lakini sasa yeye despite of that anapanda ndege anaenda pale. Sasa ndio nakwambia hapa kuna kamchezo fulani ambako kanachezwa. Waona, kwa sababu siwezi leo hii nikisikia unataka kwenda Iraq na unajua Iraq kuna vita na unaweza kwenda pale upigwe, lakini upande ndege na uende tu. Kuna vile hasa mimi nitafikiria niseme Kawel, even though anajua kuna vita anaweza pigwa huko anaweza pigwa marisasi lakini akaenda basi kuna kitu ambako kanapeleka Cowell pale. Waona, sasa sisi tumeona watu wakianguka na hiyo COVID. Yeye mwenyewe akapanda ndege akaenda pale. Sasa ndio nakuambia kuna kamchezo pale ndani na katakuja kutoka tu one of these fine days. All right. Interviews wajaji ama ni majaji ama nini sasa? Hii Kiswahili shida. Majaji ama ni wajaji? Wajaji ama ni jaji? Haya basi, sasa mimi ile naweza sema nimeona Ashley alikuwa yosema angetaka nani awe ashinde, anaitwa nani, Murugor eh? Murugor, yes. Huyu Murugor huyu ni mwenye aliachilia wale yule kijana wa Delemere yule. Unakumbuka yule kijana wa Delemere? Cholmonli ama ni Chomli? Sasa hiyo siku alikuwa DPP. Nakumbuka huyu Chomli mwenyewe alikuwa ameua watu wawili. Si mmoja, wawili. Akaua wa kwanza na akarudi tena akaua wa pili. Alafu alipofungwa alika only 30 days. Hadi kwa sababu yeye sasa ni mzuri, ameonekana akiwa mwema, sasa akatoka. Hiyo time ni nani alikuwa DPP? None other huyu Murugor. Sasa kama alifanya vitendo kama vile pale, kumwacha huyu ambaye amemuua brother yangu na wewe, na si mmoja akawaua wawili, alafu akaenda kamiti 30 days tena akatoka, na huyu aka-approve atoke. Sasa hebu niambie, akiwa jaji mkuu the CJ, akiwa huyo CJ huyo,
ni evil gani ambao huyo jamaa atafanya. Kwa hivyo mimi pangu kwa Murgor nitasema mimi nilipomuona tu amekaa pale nikawa nimesema ningekuwa pale hata singemuuliza swali, ningemuuliza unataka nini? Haya basi, mimi hata singemuuliza swali kabisa, manake ukiona mtu ambaye anafanya vitu kama vile na yeye ni DPP na akiwa CJ atafanya mambo mbaya. Kwa hivyo kwa Ashley namjua, namuelewa Ashley kwa sababu anamuona akiwa mjamaa anakaa vizuri. Yuko handsome yule. Akona pesa. Yeah, lakini wewe ukiangalia maneno ambayo hizo makesi zote ambao waliachilia hao watu ambao waliua, mimi siwezi taka kuwe jaji mkuu kabisa, mimi Okay. Kitu nyingine ushaniambia maneno ya DCI na mabunduki, right? Huyo naye ana michezo yule nani? Huyu ni Kinoti. Sasa kama jina lake kwa Kikuyu inamaanisha zero, yani Kinoti si ni zero hiyo. Sasa huyo kama jina lake ni zero, sasa jamaa mwenyewe hana chochote yule jamaa ni michezo tu yule. Wajua DCI anafaa kuwa Kachero, na Kachero hata huwa ongei sana. Kachero ni jamaa, unakumbuka yule alikuwa Kachero siku ya Moi, alikuwa anaitwa nani huyu? Kuna jamaa alikuwa mkali, alikuwa mtafash sana. Akiingia pahali yeye hata hatukuwahi kuwa tunamsikia. Wewe ulikuwa unasikia tu majina zake. Alikuwa anaitwa Kachero something. Kwa time ya Moi sikumbuki vizuri, lakini jamaa alikuwa amenyamaza. Wakati ya Nyayo alikuwa anaitwa Noah To. Sasa huyo To bas. Wewe uliona To kwa screen siku hata moja, not even once. Hata ungeambiwa uende Nyayo Stadium saa zile Moi yuko ambiwe hebu enda unionyesha Tanui nani, ungejua ni nani kabisa, hungemjua. Sasa Kachero hivyo ndivyo wako, ni wale watu ambao wanakaa pale wanakutime wewe mwenyewe. Ukienda ukifanya kitu hata utajua vile umechukuliwa, hutajua. Lakini huyu mwenzetu huyu ni mjamaa wa mapicha, ni mjamaa wa masinema. Sasa lakini hiyo ndio kazi yake hiyo ndio kazi yake. Lakini haya, iko jamaa wako anaitwa Murathe, ishasemekana kwamba akona he has something to say pale kwa Kemsa scandal. What's your take? Jina moja tu, mwizi. Yule jamaa ni mwizi. Mwizi yani yule hata shetani mwenyewe akimuona atamwambia man, wewe umekosea kusema ukweli, na ni shetani saa hiyo. Yule jamaa ni mwizi typical. Waona, huyo ni jamaa mwizi typical yule. Hapo kwa sababu hebu nikuulize, jamaa alikuwa bankrupt. Si ndio alikuwa bankrupt. Umepotea kichi. Unanipata sasa? Ama ni mimi? Unanipata? You can hear me Atuya? Yeah, mimi unanipata All right. Proceed Kitch. Haya basi, sasa mimi nasema yule jamaa ni mkora tu, yule ni mkora, mwizi na all that. Kwa sababu hebu angalia, yule jamaa alikuwa bankrupt. Tapeli. Ndio hiyo, tapeli, mwizi, mkora, kila kitu combine. Sasa akawa yuko bankrupt, alipo join hawa jamaa yuko worth billions, na alafu anakuja anasema kwamba ati nani huyu DP ni mwizi. Lakini sasa mtu anauliza, kama basi DP ni mwizi, si wewe Morada mlikuwa mnataka kumtoa kwa government? Sasa si basi kama kabisa DP ni mwizi, chukueni kesi moja muinvestigate na ule jamaa wenyu wa masinema huyo Kachero, alafu mupeleke hiyo kesi kotini. Akihukumiwa basi mchukue hiyo hukumu la kesi mupeleke bunge, muende muimpeach pale. Waona sasa? Lakini hawakuweza na hawawezi. Kwa sababu gani? Yeye si mwizi kama wale. Lakini yule sinaona, unakumbuka ameitwa na wanaitwa hao jamaa, hiyo committee hiyo hiyo kongomano ya parliament hilo, aliitwa, hakuenda kabisa, hakuenda. Sasa ni ishara gani ipi ambayo utagojea kujua mtu ni mwizi? Si ni hiyo moja hiyo? Asante sana Kid. Yeah. Kiswahili chako kizuri tena kitamu sana, chapendeza. Asante. Chafurahisha.
Sasa hebu niwaulize sasa, mimi leo hii nikasimama niseme nataka kuongoza nchi, mtanichagua? Najua hamtanichagua jamani. Sababu umeficha uso, umeficha sura, Bwana unajua sasa nikitoa sura atuya atalia. Aya. Sasa ndio maana. Njoo kwenye hafla ya watu kukuona, then wakuchague wasikuchague, watasema wao wenyewe. Siasa tuuzi sura bana, ni sera tu. Sera ni kiuza, lakini unajua point yangu ni hii point yangu ni hivi. You have so many people who need to talk. Okay, haya basi. Iko Ismail hapa. Ismail. Unmute Ismail. Ni kama jamaa kwa night shift. Gone. I think he'll be back in a few. So ndio huyo amerudi. Ismail. Naam. All right. Yes. All right. I can hear you. Uko night shift bro? Niko night shift. All right. Ai, chapa kazi bana, jenga inchi. Sisi kesho ndio tutapaka rangi. Tutajenga inchi as much whatever happening. Tutafanyaje? Sisi ndio tutakuja kupaka rangi. What was your take on BBI? Ulikuwa umeongea hapo mbeleni. Aja mimi kitu nataka. I will be, lakini nimekaa so time pia mimi. Kitu mimi naweza that tusitake kukua na wakilishaji wengi katika bunge la Senate, bunge la Senate la county ama national assembly. Member of parliament tukue nao wengi ama Senate ama MCA. Wale wako tunasema tukuati more represented kwa government. Yani kabila zote ziko kwa government. Hiyo narrative mimi sioni kibuild up because at the end of the day mwananchi ndio wanasafa. Wajua wenye kuchaguana tunawachagua lakini sisi ndio tunawalipa. So mimi intake yangu ni as much BBI iko na wenyewe washasema itapita, as much tutasema tutakuwa na hoja hapa na pale lakini watapitisha. Lakini kwa mtazamo wangu hiyo kusema kuongeza constituency zingine mingi na zile ziko sahihi au wabunge, tusitake kuwa minister tukue na minister kwa kabila yetu ndio tupate maendeleo, ama tukue na sijui prime minister kwa kabila yetu ndio tupate maendeleo. Because ukiangalia ranking tuko na chief, tuko na MCA, tuko yani ranking inaenda hivyo. So watu bado tunaweza fanya tu maendeleo. Lakini sasa tunajua politics za Kenya vile zinaenda ni it's our time to eat. Tukiwait on tukiwa backbenchers tukingoja other people's time to come they eat. So it is not all about delivering the infrastructure to the wananchi. No. Hii ni political tu arena ya watu wakule time yao ikifika. Lakini ukiniambia sasa tukiongeza hizo majimbo zikuwe mengi ndio watu wapate representative. Mimi kwa mtazamo wangu BBI hakuna kitu tukue na, unajua tukitoa corruption Kenya hatuna corruption, yani kila kitu ya genuine. Hatuhitaji tuenda kwa hii mambo ya BBI. Unajua hizi body ziko Kenya, kama ni corruption EACC, kama ni IBC, kama ni mahakama, yani kila body ipatiwe respect yake na vitu zifanywe kulingana na sheria. Hatuhitaji hizi mambo za BBI because the reason why tunahitaji BBI inatokana na IBC, EACC, judge. Unajua hizo body zote zinaleta mpaka tunakuja wote BBI. Lakini tukikuwa tuna system Kenya, system poa, system yenye wananchi wana benefit, si politician ana benefit, tutakuwa mbele sana. Wananchi wanaona barabara, wananchi wanaona maji, wananchi wanapata huduma ya hospitali, wanapata madawa nini, njia ziko sawa. Utasikia Wakenya tukilia ati tunataka BBI because saa hii mtazamo wa Wakenya na mawazo ya Wakenya na ideology ya Wakenya kwa jumla hawa focus kwa BBI.
because saa hii shule zimefungwa, wazazi wanafikiria watapataje school fee. So BBI since washaisema hatuwezi kataa, because hata tukikataa ni kama ile anaona yes. Tulisema na wale walisema no, although by that time nilisema yes, ikapita no, wakajoin. So at the end of the day wale watasema no, hata hii watajoin, wale watasema yes, because wengi wape. Alafu umejua wanasema if you don't defeat them you join them, then later you join them. Because nilikuwa nataka kuambia kitu, because sasa tukisema so and so akwe president, so and so akwe president, ukiangalia kwa mtazamo sasa, ukiangalia vile Kenya kunaenda, sasa wote wako kwa government. Nilikuwa nimesema Raila yuko kwa government, lakini sasa wote ukiangalia tu systematically wote wako kwa government. Raila ako kwa government, mimi sijui ana position gani, lakini yako kwa government. Ruto ako kwa government, Uhuru ako kwa government. So watu wote ukiwaweka kwa government na bado hatupati maendeleo ya kutosha, bado hatuoni, bado wananchi wanalia, bado hakuna kitu kwa mfuko, bado watu wanalala njaa, bado hospitali hazina madawa, bado barabara ni mbovu. Unless utasikia Msa amekufa, hiyo siku Msa amekufa, kesho ataenda kutengeneza hata jimbo lake, ataanza kutengeneza barabara. So mimi BBI no. Okay. Uliona Gideon Moi alienda kukutana na jamaa wa Amerika? Gideon Moi nilimuona na yule ambassador wa UK, huyo wa Amerika. Lakini sasa umejua Gideon Moi hatuwezi mchukulia in political arena, hatuwezi mchukulia tu kama, hatuwezi mchukulia kama senator. Unajua Gideon Moi, as much we know, Gideon Moi mpaka tumchukulie with the big picture. I'm not supporting KANU, but Gideon Moi mpaka tumchukulie tu in a big picture, una get? Because unajua Kenya ukianzanga kukutana na hawa sema ambassador nini unajua. So maybe Gideon Moi is in preparation of something. So let us wait and see. But kukutana kwake na hawa hatuwezi chukulia tu kama kitu kidogo, unajua. Interviews CJs? Interviews CJs ni formality tu, lakini CJ mwenyewe ashachaguliwa. Ile ni formality tu kuwafunga sisi wa Kenya. Hiyo ni kitu iko, na kama utapinga we will be back here. So Fred Ngati ndo atakuwa Chief Justice, na wakishatangaza mshindi tutakuja hapa back utaniambia. Ile ilikuwa formality. Unajua Kenya wakichagua mtu bila interview tutateta. Huyu alichaguliwa, ni kama juzi koti imenalify nini, ministers walichaguliwa hawakufuata sheria. Si koti imenalify, lakini si bado wana act. So hawajasimamishwa kazi because koti imesema. So ile CJ interview ilikuwa formality. Yani muone tulifanya, lakini really tuna yule ile ni formality. We will be back here akishaapishwa, tukishajua ni nani na ni Fred Ngatia, alafu utaniambia. Because ukiangalia Fred Ngatia siongei because ni Mkikuyu, but Fred Ngatia ukiangalia kwa wale wase wote walifanyishwa interview, apart from yule alilia, lakini Fred Ngatia ana takriban ana ile ujuzi ya kuwa Chief Justice. As much most post Kenya ziko led na Wakikuyu, sorry to say, but hiyo ndio fact. Ile ilikuwa formality. Great. Uhuru kwenda DRC? Alikuwa Atunya alisema labda niulize Ismail swali before aendelee, swali moja tu. Alright. Sawa. So what do you think of as long as Nani is Ngati is that qualified, but we know that he has been ametake political sides before. How can we see that next time he's a CJ and he has a political case? How can we judge that? How will sisi wananchi we will take sides because we know he has taken political sides before? Will it look like he will give a fair judgment? You know, if it comes to the issue of fair judgment, it will depend that time which case will be there. But political case, no, I don't see in future tutakuwa tunaenda kwa koti tena kama ile ile nullify election. Hiyo sahau. Second thing, Fred Ngatia alisema yeye mwenyewe after kumalizana na Uhuru, alirudi kwa kazi yake private, alikuwa na practice private law yake pole na maisha inaendelea. But as much ana side, lakini unajua kwa panel alisema hana side.
yeye hana hata take sides because ilikuwa kazi, na hiyo kazi vile alipewa iliisha. Ni kama wewe ukiwa best tangu na wewe ni OCS na maybe msee amefanya kitu mbaya, moja sitakuhukumu because ile kitu msee amefanya, junior askari amefanya. So hapo ku throw spices on him, I don't think it will be appropriate. Uhuru kwenda DRC? Uhuru kwenda DRC, Atunya alisema Uhuru anajaribu ku make sure umejua unajaribu ku make Boma iwe strong just in case vitu zikienda vile maybe ufikirie unaweza enda mahali relax pole pole. So Uhuru sasa saenda amerealize hizi, umejua Kongo wapi, Tanzania, Uganda, hizi nchi ziko within, ajaribu ku make tu ile relationship iwe strong. But Kongo na Kenya, si afadhali Kenya kuliko Kongo? Because ukiniambia ati Uhuru ameenda huko, kitu ya maana ilikuwa imempeleka huko, ile ilikuwa tu personal mission na personal trip. Yeye kama rais tu alikuwa ameenda pale shughuli zake, lakini sioni kitu cha maana sana tutasema tunatoa Kongo tunaleta Kenya. Great. Unless kama tuna zile tunatoa Kenya tunapeleka Kongo, lakini Kongo vile Kongo naijua, nothing much from there. Expectations iko low. Iko jamaa yako amementioniwa kwa scandal ya Kemsa, anaitwa Murathe. What do you think? Murathe umejua ni kama Kenya, ukisikia ministry fulani iko face na corruption, wanafire the juniors, wanafire watu wa chini, they don't focus on a big fish. So Murathe ni cover up tu ya watu behind him, lakini I don't think kama Murathe hata CMP. Murathe ni tu assistant general wa Jubilee, so anakujia wapi na Kemsa? Hii ni kama Kabura, the Kaburas. Hii ya Murathe ni kama Kabura. So ukiweka dots together unapata huu Murathe ni Kaburas tu, cover up mtu mkubwa tu hapo nyuma. Utasikia by the siku zikienda, before huu mwezi uishe, utasikia watu behind the cover. Great. Iko jamaa anaitwa Kinoti, amekuja akaongea juzi juu ya ile expose ya mabunduki. Unajua Kinoti ni vile Kinoti atakangi kusema the reality ile na face maskari. Na msa alisema, tuna siku Matianga alisema, unajua maskari mbago upgrade grade zao za kwenda za kujoin police, police services. So ile siku niliona Kinoti akiongea kizungu mingi. Ni vile tu Atunya pia alisema, just backup ya Atunya, that Kinoti ni mtu anaweza act horror movies za kifani zenye uhitaji kucheka lakini una feel kucheka, because hii mambo ya bunduki jana umejua huyu demo alikuwa KTN K24 alisha air that story pia some 4 years ago. Ukiangalia K24 huyu demo alikuwa K24, ilikuwa inaitwa tuna jina Kiswahili hapa, alikuwa ameipatia makala ya hiyo mambo ya bunduki. So hii imekuwa aired 2020. Tuna ile ilikuwa aired last some 4 years ago. Ukiangalia K24 the same lady. So what happened in Kenya ni Kinoti amesema watu wa media wanajaribu tu ku make issue onekane bigi, hizo bunduki hawajui. So kama bunduki si za serikali, bunduki ni za nani? Because Kenya mtu ana license kubeba bunduki ndio anapatikana na bunduki na serikali. So between the mwenye akona license na serikali. So Kinoti anatuambia yeye ajui hizo bunduki. Kwanza hiyo sijui ni assess kama sijui mambo ya bunduki, lakini alisema ni mara yake ya kwanza kuona. So ilitengeneza wapi? Ama ni kibanda mpya Uhuru alifungua juzi waliba huko. So Kinoti atuambie bunduki kama, because wacha nikwambie, mimi nimeishi mtaa for some years, najua ukisikia vijana wanauliwa mtaa ni the same story. Ule demo ali air out alisema vijana ni maaskari, alafu akipigwa askari anapigia askari manzaka, wanafika pale wanachukua bunduki yake, alafu mtoto wa mtu anauliwa bure. So issue ya bunduki ni askari. Sasa Kinoti na police spokesman Owino watuambie hizo bunduki ni nani, zinatoka kwa nani, na kama si polisi watuambie ni hiki banda imefunguliwa juzi na Uhuru ama ile bunduki kadogo kalikuwa bunduki ama ilikuwa bonoko? Na ile my friend, usiwahi cheza na hizo vitu. Naona media kia light alafu uende hizi vitongoji
hizi vitongoji ziko Nairobi useme ni Mbonoko, utajipata. Unakumbuka ile kisa ya ule kijana alijaribu kupigana yule kijana pale, ilikuwa Isili I think, akapigwa risasi. Hizo vitu ni real. Ni real. So Kinoti atuambie tu. Unajua Kinoti maskani kama yule Mugo anaitwa ule private investigator. Akikuja na kitu Kinoti anaanza kumfuata na kusema sijui nini. So Kinoti yeye anafaa ajue kuna makosa, afuatilie makosa, aone vile tutapata solution. Unajua kitu ya kwanza, walipe maaskari vizuri. Walipe maaskari vizuri, tutakuwa na ajali zitapungua. Maaskari wakilipa vizuri, utaona hizi kesi za watu kuuliwa. Maaskari wakiwalipa vizuri, utapata bunduki kwa mikono za raia wenye hawafai kukuwa na bunduki. So Kinoti aache kupeleka Kenya kwa zigna kwa into circus. We need explanation from him. Not kutuambia amepeleka hawase kotini. Zile bunduki uniform 1002. Unapata uniform full combat, uende uhangaisha watu huko mtaa. So yeye atuambie tu kama hizo bunduka zi kutoka. Lazima unajua the problem na Kenya, maybe hiyo rende ya Kinoti, one of the closest friend ya Kinoti yako kwa rende. So waje hawezi kuja tu kwa media aseme ati bunduki ni yetu, hapana. Maybe kama ilitoka Somalia watuambie. But Kinoti owes us explanation about that. Thank you so much, Ismail. Anybody else who wants to? It's an open forum now. Kila mtu amesema. So I want to ask Ismail a question about this era. Sawa. Typo Actually, I've unmuted. You want to say something? Yes. I want to ask a question to Ishmael about the typo from the Jlac. They say that 32 counties had a typo on their prints, their copies. And according to what I've been told by Nancy, the typo was about the additional constituencies. So that would be a major typo, which would completely change what was meant to mean on the BBI bill. So do you think that someone should take this case to court? Because the senators or the MPs have already passed it. But if it was a major issue, it should be invalidated. Don't you think so? No, I don't think so. Somebody should take the case to the court, because at the end of the day, the judge will get a call from order from above. Then the things will. So let us hope they will discuss the issue, so that by the time BBI is going to be passed, so when I implement the issue. But to say that any Kenyan apart from that guy Okio Mtata kwenda kotini kusema this kipenge kilikuwa na issue, I don't see any other person, because hizo hata zikisema tuna mahali kama Mombasa, Kilifi na sijui ni Central, hizo zilikuwa zinafaa ziongezwe. So watasema hapana, hakuna, hatujasema BBI imepita. So the issue will still discuss about it. So what I think, the issue will be discussed, then we will see the way forward. Kama yenyewe ilikuwa typing error ama ilikuwa tu mambo ya kuvuruga, turudi sasa BBI kulingana na gazeti lilikuwa nasema BBI imeanza wameanza kuvuruga BBI. That is my take, like in my opinion. Thank you. Mimi ningeongezea kidogo hapo kwa hiyo swali Ashley ameuliza. Mimi pangu nitatofautiana na Ishmael. Mimi nitasema kwamba it is good for somebody to go to the court. You know, you go there and you explain everything, because nimesema kwamba vile yeye amesema kulikuwa na ninio typo, right? Kumbuka hii katiba ni kitu ambayo itakuwa imetukalia for the rest of our lives, kwa sababu kuchange tena itakuwa ni shida. Kwa hivyo watu wakicheza kidogo na hii kitu hapa alafu ipite, tutakuja kulia siku moja. So mimi naweza support mtu aende kotini, aende explain kesi yake pale. Wacha wale wapige simu na waambie jaji pasi kitu ama fanya hivi. Lakini kwa sababu
nasema mkipeleka kotini alafu mpeleke na ninio na evidence, mwene muambie sasa jaji, hebu sikiza, hebu angalia hapa, si unaona hapa kuna makosa na hawa watu walikuwa wamepasi hii kitu. I'm pretty sure jaji mwenye ambaye atasikiza hii kesi ataangusha hii kitu mara moja. Lakini tusipoenda kwa koti alafu hawa jamaa wapitishe kisha tupige kelele, tutakuja kuna mtu especially kama watu ambao wanasinya kama kina Muradhi hao wanakuja wasema sasa mnapiga kelele, mbona hamkuenda kotini? Alafu sasa hapo nyamazishwa, kwa sababu ukiulizwa useme haya, hii kitu ilikuwa na typo error, alafu akuulize ulienda kotini, alafu useme hapana. Sasa unajua watakuambia sasa toka hapa, nenda kabisa, toka hapa. Waona? So mimi vile naweza sema ni vizuri kama kuna mtu ambaye ataenda kotini, apeleke ile kesi pale kotini, alafu wale wakifanya vile watafanya, hata wakipass at least tukue tumeenda kotini. Lakini I'm pretty sure, I'm very 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 much sure, yule mtu ambaye ataenda na ile evidence amuonyeshe jaji, amwambie hata we jaji uangalie we mwenyewe, ujiangalilie tu hapa yeye mwenyewe najua jaji mwenyewe ataruli na certain way. Lakini kama hakuna mtu ataenda kotini, na kuambia na hii kitu ipite, itatukalia 10 years from now, watu watakuwa wanajaribu kuongea, alafu hao watu wa kusinya watu watakuwa nakuuliza sasa kama ulienda kotini kusema hapana, basi unapotea hivyo. Nimekuunga mkono as Kenya should become active and go to court, even though you're defeated, at least you have fought for your constitutional right. I don't think we should sit down and just let those unconstitutional people who want to take the constitution into their hands to take it. But you see, I'm still not satisfied, and I'm gutted that Dan Rai has left. What is your point, Aisha? Huh? What is your point? My point of contention is whether we understand this BBI thing when it tells us how many MPs they're going to add, the bloated legislature, and how we're going to resolve the deadlock when it comes to election. Because none of you gave me an answer, and since I joined this group, we're going round and round and round in circles. And that kind of bugs me, because the young people, I was hoping to be inspired by the young people, but I'm not hearing. All I can hear is very defeatist, and it's like we've given up on the system, and it kind of bothers me, because I don't think that's where we are as Kenyans. We're so blessed, and we could do a bit more. Okay, so the issue you're trying to bring up is that Majua Pia BBI, we should read the BBI as a whole. You get the point, not picking some point from the contents of the BBI. So when we can be able to understand the BBI, because we can be having a discussion, then another question comes from elsewhere apart from the BBI issue. That's why handling the BBI issue, because BBI is a wide thing. Si kama kishu kama ya gun issue, the drum of the gun. No. So what I can say for now, let us have some time, go through BBI, understand it clear, understand what the contents of the BBI, so that we can be able to reflect ourselves on any question coming up from the BBI issue. And that is what I've been trying to get from people, because to me, I've read that document so many times, and I come to this forum to try and understand, does everybody understand it the way I do, or is just my own interpretation? So, because the politician will give you their view because they're up to something, but I believe a common man would be able to
maybe offer a different alternative view than what the politicians are offering at the moment, because they are all contradicting themselves. You know, first kidogo tu Atunya, just a minute Atunya. What I would like to say, unajua, the forum, you see this forum inakuwa join na different people, you get the point. But tungekuwa in a forum that tunakuja na agenda fulani, we want to discuss, kama ni BBI, we discuss discuss all one paper, each every word kwa BBI discuss. So tungekuwa na forum yenye mkikuja unajua so and so amekuja, hata kama tuna watu wageni, lakini mtawafanya introduction wajue what is the discussion. Lakini tunaona in this forum tunakuja discuss like everything, but the main agenda of this group ni sisi pia vile tunaweza pata nafasi ya tujadili BBI. So agenda should be BBI, because tukijadili BBI from A to Z tunapata matatizo na solution na hizi shida zote tunajaribu kuongea about. So I should argue, my opinion, watu tusome BBI, tuelewe BBI, so that tukikuja kwa forum, kwa platform, tunaelewa. Wewe umesoma kidogo, umeielewa several times. So I will argue other people to go about it, so that to understand hii inafaa kutolewa na kwa nini tunasema inatolewa. That is my opinion. I agree. So on that issue of BBI, I think I can share the same sentiments as Nancy, because BBI is just it's a mad biscuit laced with sugar. The politicians are actually choosing the clauses to tell us or to sell to Kenyans, and they are not actually selling the whole document. The politicians will come and tell us that we will have word fund, we will have more 45% to counties, we will have something to do with the youth, the tax holidays, but we have so many big burdens that come with BBI, that including the so many MPs into parliament, lots of nominated women, an expanded executive. So for me, I don't think that Kenyans have not read BBI. We have understood BBI. The problem is that the decision makers, the politicians, have actually only sold the good part of BBI so that it sells to Kenyans that it can pass easily. But BBI as a document, that's why I always advocate for a multiple choice referendum if it was to come. I will support 45% to counties, but I will say no to an expanded executive. I will say yes to ward fund, but I will say no to over 130-something women being nominated to parliament. I will say no to an expanded Senate. Senate is supposed to be a house of reason. One county, one voice, one vote in Senate. So the BBI issue, I don't think it's an issue of that people have not read it. It's the issue of how it's being sold to Kenyans. The naive Kenyans will take the good things about BBI and forget about, because you cannot expect Raila to come and say that BBI will increase the wage bill, because the executive is expanded, the legislature is expanded. We have the judiciary is going to be monitored by the executive through the ombudsman's office. So there are so many bad things in BBI that are not being spoken about because the leaders who are driving the narrative don't want to speak about them. So it's not an issue of reading the document. It's an issue of us who have understood the document to tell fellow Kenyans and our fellow countrymen that what actually BBI entails. That's what I can say. But you see, I totally agree with what you're saying, and it breaks my heart to see that people are perpetuating the same issue about the BBI, and some people in this forum have said it's going to pass whether we like it or not. So, and I repeat again, without the electoral process reform, we will end up at the same result. And this BBI
was meant to cure that. That was the number one priority that it was meant to cure. But when I read it, it doesn't speak to me on how it's gonna cure that. So very true. it was meant to be for some people to get into their places and use the government money. And I don't think it was meant to cure anything. The rest are just some things that have been put in there to try and convince the common man. I honestly, the document is amending a constitution that we have not implemented. You know, even in my own home, if I haven't implemented my own home memo, how can then I tell my kids we're going to change it when we have not implemented the first one? So to me, the fact that the 20 constitution have not been implemented fully, then we are going to try and change it, doesn't make a lot of sense to me. Very true. It makes no sense because I was to speak about something that you have just said. BBI was to solve some of the political issues that we had. They say that the biggest issue we have by then, it's the electoral process. We as Kenyans, we don't trust the electoral process. But BBI does not bring any zero solution to that. We are going into a referendum to change the constitution, and we as Kenyans already don't even trust the process that the IBC is going to take us through to change the constitution. And we trust that the new constitution... You know, Atuya, what is it? Go on. Actually, I think the reason the foundation is wrong. So if the foundation is wrong, that's why even the whole bill is defective. The people who are crafting the BBI are the people who rig the elections. So what they are telling these people who they rig from is, come, let us eat together. So it's not meant to. It's not meant to cure. It's meant to accommodate them so that they become silent and eat together. So we have an opportunity now, because this bill, as from now what I understand about the section that was mistyped, is a major issue, and we have this opportunity for someone to go to court and try to stop it. You never know. It might be another 2017 moment where the judge is able to stop it and they have to go all over it again, and 2022 will come, and then we can get someone in power who is honest enough to craft a good constitution that works for everybody. Very true. I don't know. Mimi sijui nichangie kidogo hivi. The only worry ambayo niko nayo is the percentage ambayo lazima iwe pale ndio ipass. Like I said before, when they took it to the counties, it just needed only 24. Si ndio ilikuwa ina need 24 pale ndio iweze kupasi. In fact hata iko inataka 45, ilikuwa inataka 24. Sasa hiyo percentage This thing should not even go to it shouldn't even go to the people for a referendum, because it's already defective. If they are saying that 32 counties got that defective bill, that means they did not get the threshold they need to proceed. It's because only 11 had the correct BBI. That means they did not get the So mimi pali nakujia ni that percentage ya kuipass. Hapo ndio mimi naogopea, pananitia tumbo joto, kwa sababu hawa jamaa tunajua, hawa jamaa wako pale juu tunajua they can be able to do things. Wale jamaa kupatiana pesa ni kitu kidogo sana. Kwa hivyo tuseme kama central hivi tuko na milioni ngapi hivi voters, ni kama milioni 8, si ndio Hello. Endelea. Ni kama kila mtu amekimbia Wametoka, malizia tumalize. Haya basi. Sasa mimi ile kitu nilikuwa nasema ni kwamba hii constitution katiba hiyo BBI hivyo tuwe tuko makini, kwa sababu ni kitu ambayo itatuandama for the rest of our lives. Unaona? So tuko careful tukiweka zile vitu ambao tutaweka, watu wale wakora wakiweka vitu
zao pale ndani, alafu basi ndio itakuwa hivyo. Hii ni kitu ambao tutakaa nayo for the longest time. Kwa hivyo tuko careful, tusipass kitu ambayo ina kasheshe pahali ama ina mchezo, tusije tukalia siku moja. Okay, mmemaliza. Wewe unajua wewe ndio umebaki tu. Wewe ndio umebaki. Yeah, naonekana kila mtu ni kama vile Ruto alisema, walikuwa watu 10 State House, wakifika huko walikuwa watu 5. Haya basi, wacha tuseme hivyo. Usiku mwema basi. Okay, sawa. Thank you guys for watching. Tukutane